Boing. And hello. Today it's electronics time. That means I'm going to do some work on the Apache panel, which is this one here. And yeah, so I need to do a few, to add a few components. So right now I've got most of the, yeah, I think I have laid out everything more or less. Okay. I had, okay, for that I need it. I think I need an ADC. So we have the keypad. I think the keypad will be scanned directly. So first we copy all these keyboard pins. So then, by the way, why am I using the RP2040? Well, it's easily available right now. That's the one reason. Okay, can you debug the RP2040 ST link? Is that possible? Aha! You can turn a Raspberry Pi Pico into a debugger. That's nice. Maybe I should get a Pico ready. Got a Raspberry Pi Pico here. Make a programmer from it. Could do that. Well, that's a problem. The boot select button is on this side. Hey, Fireblade, mod side. This
But all the pin silk screen thingies are on the other side. Okay. Then we've got the debugger on the other side here. Okay. I have to build one up like this. Otherwise I can't see what each pin does. I just don't care. Make it like this. Then build a little programmer device from it. I think that could be a good idea. I think I will do that, but not now. Right now, I'm going to continue programming the Raspberry Pi. Not programming. I'm continuing the building of my Apache panel. Und was geht bei dir so, Fireblade? They want USB B micro or mini. Or USB-C. Ist schon ewig nicht mehr zum Fliegen gekommen. Ja, haben wir gemerkt. Muss mal wieder mitmischen. Jemand hier aus der Community hat übrigens, Kümmel heißt er, der hat es hingekriegt, DCS Liberation, also in DCS Liberation einen Patch einzufügen, mit dem wir jetzt auch Transportmissionen und sowas alles machen können. Das wird interessant. So. Support circuitry goes here. Was gibt das für ein Panel? Das gibt das Apache Panel. Das sieht dann ungefähr so aus. Du hast hier die Buttons, die um die Displays herum angeordnet sind. Du hast hier die Buttons, die beim Gunside angeordnet sind. Da noch ein paar Potentiometer, die man drehen kann. Und hier das Keyboard. Und hier oben noch so ein paar andere wichtige Knöpfe auf dem Display oben. Also im Prinzip wieder das typische Prinzip von meinen DCS-Panels. Du hast die wichtigen Buttons auf einem Panel. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier für eine Kantenlänge.
von 150 mal 200 Millimetern. Genau, alles komplett, alles zusammengefasst auf einem Panel, sodass man ja, easy damit spielen kann. Ne? Das ist ja immer so die Idee dahinter, hinter meinen DCS-Panels. Es soll nicht das Cockpit repräsentieren, also eine akkurate Repräsentation des Cockpits oder der Bedienelemente darstellen, sondern ja genau, einmal MFD zum Switchen. Irgendwo hatte ich hier auch den Anschluss für den Switcher. Ja genau, hier oben, MFD Select. Damit kannst du dann Klick, rechter oder linker hin und her schalten. Also bei mir, meine DCS-Panels folgen ja dieser Idee, ich will zocken. Und ich habe nicht unbedingt erstens vielleicht nicht das Geld oder zweitens nicht den Platz, um mir richtig was Komplexes aufzubauen. Ich will einfach nur zocken und ich will auch mal was anderes fliegen und nicht festgelegt sein auf eine Maschine. Und das ist eben da liefere ich halt mit den DCS-Panels genau das. So. Gucken wir noch mal, was hier auf den Raspberry Pi Picos. Wie viele Kondensatoren haben die denn hier verbaut? Oh, so einige. Okay, also wirklich jeder Anschluss hat einen eigenen Kondensator gekriegt. Gut. Okay, we need USB DM, we need the USB LS, USB, nee, wie heißt das Ding nochmal? USB something. An ESD diode chip that I have used in basically every USB-enabled device, but I forgot the name for the chip. Why did I forget the name? Maybe this, but yeah. There it is. No. Eh? Why would you ship it and you might? Sorry. Das war hier doch vor ein paar Tagen noch. Okay. Machen wir ein anderes Schematic auf. Dann finden wir das ganz schnell raus. Welches Teil machen wir dann dafür mal auf? Wir gehen hier auf Documents, Electronics, Projects. Board Electronics, Mark III eMMC, Outboard Module, Open Schematik. And there we go, USB LC6. Okay. USB LC6 to SC6.
Okay, so might have to bump this up to a 3. Okay, and let's check the schematic here. Okay, 27 ohms. And direct to the USB. Okay, they don't use. Good. So, where do I have the? Do I have a power supply here on the board? No, I don't. So I need a regulator, some external regulator. We have the supply voltage 5 volts. Question is the RP2040 5 volt tolerant? No. Shit. Okay, it uses 3.3 volts for GPIO. My DCS panels require, well, they don't require, but they work with the 5 volts on the data lines. Okay, that creates a problem. Good thing I caught this. A problem that can be solved by either changing the chip, which at this point is not a big deal. PCB, the STM32L073. Oh, it's in stock again. Nice. Well, the LQFP 100. VBT6 and V8T6. Nice. Okay. So we could use it. Probably. What about the RP2040? RP2040. Okay, well, 6,400 in stock. Jo, alles klar. Bis später. Well, chip supply is much better with the RP2040. So, okay. Right click. No. Where was this? Preferences. Schematic. No. Change. Something schematic setup. Yeah, there we go. I think. Right. No, formatting. No. Eh? What's that? Page settings. A3. Okay. Good. Now we have some space here to work with. First, all the support circuits go down here in this corner.
this this is part of support circuit. Because it contains all the program, or the entire program code. Then we need a button, reset, and maybe a button. Mirror this back. Now this here. This goes here. Have to include USB to program the RP2040 chip, and I need to place resistors in here. 27 ohm, 27. Compare with the schematic here. USB-C pinout. Okay, so what's the bus? The bus power. Does PCB have? Do they have USB-C type connectors? Ports 1, USB type C. Surface mount, search remaining 4, and stuff in stock. Minimum 23, what? 21, 35 minimum use, what?
That means I would have to pay at least €9.62 for these things. Do I want that? No, I don't. What about USB Type B Mini and 1? And let's see. Surface mount. Minimum 97, ja, right. Ist das ein P-Story? Ja, das geht wenigstens 50. 3 Euro 89, 98. Okay. And it's just for programming. It doesn't need to be super stable. Okay, this one. Let's go with the micro USB. USB Type B connector. So we have these two. And we've got the bus. And the bus is connected to 5 volts. Maybe through a Schottky diode? Yes. The cheapest Schottky diode that JNC PCB has to offer. But first we need to define a footprint for this part. Footprint... connector USB, connector USB there. Micro. I need one with pads to stay on the board, like this, for example. No, we need one with pads and holes underneath. Something like this, but with pads. Is that compatible? No, it isn't. Nope. Nope. Yay! Fix. Okay. Ah, wait a second. Mini. Zeig mal her das Teil. Hier oben mal gleich. Ah, there we go. That's the one. Set. Okay. And we use manufacturer part. Check this.
So, like this. Okay, now. Ich soll mal herzeigen, das Part. Hier. So sieht das aus. Warte, ich gehe mal auf 3D-Rendering. So sieht es in 3D aus. Das ist hier deine MFD-Knöpfe. Hier oben die Knöpfe fürs Gunside. Hier alles die Knöpfe vom Keyboard und hier die Knöpfe von dem Display oben. Abmessungen sind 150 x 200 ungefähr. Und ist das Six-Screen drin? Was ist das? Ja, das war User, okay. Und du hast halt einmal alle Knöpfe für die MFDs. Ja. Das wäre im Grunde so groß wie das Teil hier. Ein bisschen größer. Wie mein Hornet Panel. Ein Messschieber irgendwo hier? Nee, nicht. Schade. Und du hast dann noch einen Schalter, mit dem du umschalten kannst zwischen rechtem MFD und linken MFD, um halt mit diesen Knöpfen dann jeweils die MFDs zu bedienen. Wir haben im USB Standard, mal, ich muss kurz gucken, ob ich den finde hier. Objects, Electronics. Wo ist das? Software, da ist das. USB ID Descriptor Tool. Da mal reingehen. Wir haben hier 64 Buttons. Ich glaube, ich könnte die Anzahl von Buttons auf 128 erhöhen. Ich meine 128 Buttons ist das Maximum für ist das Maximum an Knöpfen, die vom Human Interface Device Standard unterstützt werden. So. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen Raspberry Pi Pico als Basis, also einen RP2040 Chip, weil unter anderem die Dinger halt ordentlich auf Lager sind bei den Chinesen, bei JLC PCB, während die STM32 Chips, die ich sonst immer benutzt habe, ja, die sind so ein bisschen wenig vorhanden. So, name them correctly. Then was differential pair. This is also for the boat? No, this is for my DCS panels. This is for Flight Simulator playing. Boat will be soon. I'll be doing today. Hopefully I can finish the software for the hardware drivers for the boat electronics. This is the Apache panel, so
The Apache helicopter has quite a few buttons that you need to have ready or have to have accessible, especially the keyboard, which is really tiny in the cockpit in the game, so it's kind of hard to click on the buttons, both in with mouse and in VR. No, I have the full game. But yeah, the keyboard especially is really tiny in the cockpit, and it's kind of, yeah, it's kind of tricky to click the buttons, and so this panel will make it possible to have something sitting on the table right in front of you and press the buttons that you would have, for which you would have to look around in the cockpit in game and click on the button. And with this, you can focus your attention to the screen, fly the helicopter, and press buttons like I do all the time with the with my DCS panel for the F-16, for the F-18 and other planes. Na, Janis, moin. So, and as I said, I decided to use a Raspberry Pi Pico, but I have selected the wrong crystal. I need one that has how many megahertz? Okay, I need a crystal with 12 megahertz. I think that's why I used this crystal. So it was kind of hard to find a crystal with 12 megahertz crystal. Let's see if I can find one. 12 megahertz crystal. SMD crystal also resonators. In stock 800. But it's not 12 megahertz. And this one, it's an 8 megahertz crystal. Okay, yeah, that's why I specified a HC49 crystal, because that one needs to be added later by hand. So switch properties, move to bottom side. I think I will have to make this as a double-sided board anyway. So then make these parts. Except this one. So a microfarad cap. 47 pico. Okay, nice and not too close, because I want to have some space when soldering. And the resistor. Okay, we need to
define a net class width. Minimum width is, wie bekomme ich die ganzen Schalter und so in ein USB-Signal? Mit dem Prozessor. Das machst du mit dem Mikroprozessor. Also Mikrocontroller. So, we're gonna use... I hope I can use 2-layer board. But I doubt it. So, what do we need? We need minimum vanilla ring, minimum clearance. Don't I have the... For instance... Design rules? Spec... That's where we have to go. Yes, there we are. Constraints. Import settings from another board. Import from. Let's see, I have F14 panels. Real keyboard. Yeah, let's do that. Import. We want layer setup, default properties, design rules, predefined track and via dimensions, and import. Okay, minimum clearance. Need to add this. Hold minimum clearance is 0.127. Yeah, 0.127. Let's go for 0.15. Minimum track width is 0.13. Okay, let's go for 1.5. Minimum angular width. Via diameter. Minimum via diameter is... Okay, minimum annular ring is 0.13. And the minimum via diameter is 0.2? No, 0.3. 0.3 copper to hole clearance. Yeah, to track, pad to track. Pad non-plated through hole to track 0.254. Okay. 0.254. Copper to edge clearance 0.5, no, 1 millimeter. Minimum through hole 0.3, hole to hole clearance 0.25. Let's set it to 0.5. Ah, wait a second. Okay, now it's 2.5, yes. Well, because here 2.5 to pad clearing. 4, okay, set.
What happened? Physical. Stack up. Okay, let's do it. Okay. I make a full setup. I'm making the buttons, well, this board here. The board is being connected to the motherboard that in turn connects to PC via a ribbon cable. And then I'm also going to design eventually if I get enough. But I do this first. I always do this first. So I design a board, and when I have finished designing the board, I look for customers, basically. So minimum track width was 0.13 millimeters, right? Yes. 0.13 millimeters. via size is 0.6 with a hole size of 0.3. And okay, so since we're using a 2-layer board, where can I place the USB connector though? Oh, that no, it's basically something like this. No complete cockpit. It's just a game controller that implements all these buttons, but it's not a complete cockpit recreation. Because it's designed for people who want to play the game and not for people who want to recreate the experience of flying an Apache helicopter. So one smaller in grid and this. Let's go as hug this resistor. Because I need space. And then of course to the capacitors. Yeah, although if you experience G-force in a helicopter, I think that's going to be the last thing that you experience. So, actually, strong G-forces, I mean. So, am I going to use resistors, termination resistors between this and the chip? I don't think so, because nobody places termination resistors between these two. Okay. But we need 10K and a 1K ohm resistor on the USB. What was this? Chip select line? Yes, okay. So, 10K ohm. Chip select. And USB boot is a button.
Correct. Is it a button? Yes, that's this button. Okay. So I'm going to copy over a button. Copy. Paste. And that is going to be the boot select. We've got ground. Okay, so let's connect like this. Yeah, of course. And I think with a helicopter, you can approximate them with a simulator. Well, at least you can approximate these G-forces much better than you can in a... than you can approximate the G-forces in a... then you can approximate the G-forces in a fighter jet or even a passenger plane. So cheapest Schottky diode can find. Of course, we need one more cap. 100 NF. Copy pasta. Okay, so that's a support circuitry that goes here. And we need a regulator. What regulator am I going to use? The cheapest one. I mean, what is this going to draw? How much power? So we've got the W25Q Q33, 32, I mean. I think I have the datasheet already open here because I used it in several. Okay, it's at 128. That's the one I use on my engine monitor module. But since this has a much larger memory array, it will draw more current. That means using this chip as a reference. Where are the electrical characteristics? Using this chip as a reference. We can determine. Okay, so we have. Well, okay, that's quite a bit of power. So, DC electrical characteristics. Standby current, power down current, very nice. Dual read data, dual or quad at 50 megahertz, 15 milliamps worst case. And then we come to this point, current chip erase, 25 milliamps. Okay, so we have 25 milliamps, probably all the time, because the chip will be running at full speed.
And then we have the... Where's the data sheet for the Raspberry Pi Pico? Ah, here it is. Okay. So, and the Raspberry Pi Pico has... Is this... Oh, that's the frequently asked questions. Oh, okay. Then we get current. What's the maximum current rating? No. Okay. Sheet. Hardware design and data sheet, we want both. Another design example. NCP 1117 is recommended. All the decoupling caps. Okay, so I wanted to see how much power this thing draws, and I was reading about stuff. Power consumption. There we go. So what is this? Firstly, popcorn media player. Using the video VGA SD card and audio board. What? Didn't I just open this? Following data shows the current consumption of various supplies, which have typical fast and slow corner. Different software use cases.
Okay. So we can get up to 40 milliamps of power consumption. Okay. So that thing draws 25. 25. 5. 40. And we're going to have additional devices on the 3.3 volt bus, 3.3 volt rail, because I need an ADC for all the potentiometers. I need... what else do I need? I need probably some I2C GPIO expanders. That means we are going to have a current draw of about 100 milliamps at on the 3.3 volt rail. 100 milliamps. We are stepping down from 5 volts minus 3.3 times 0.1. That's 170 milliwatts of power that we're dissipating. And if I'm going to use a linear regulator. Linear voltage regulator, fixed 3.3 volt output voltage. Output volt? No, not output current. Where was the output voltage? Ah, there. Output fixed. 3.3. Apply. Alrighty. And so this chip is supposed to be able to supply 200 milliamps. Let's see if it can actually do that. A chip like this, a tiny chip with... What is your maximum power dissipation, huh? $250 milliwatts. Okay, so we could actually use one. Some bot just tried to come in here and do stuff. But my bot was faster and better. Immediately killed that bot. So, more music. What we're gonna do right here is go back, way back into time. And this needs to be 1K. So it's gonna get hot, this chip. What is your thermal resistance? You don't specify it, huh? V out.
3.3. Maximum output current 200 milliamps. Load regulation 60 millivolts. Well, it should work. I mean, unless I use this piece, I am using this type of chip case, the SLT23. So at 250 milliwatts, we are right inside the OK zone. Good. XC60 6202. (6206) Okay, 6206. That's the one. Let's edge here. We need actually I need one microfarad cap here on one pin, and we need this at the input and one at the output. We have 5 volts coming in and the 3.3 volt coming out. By the way, chat, if you have questions, ask. Janis, du wolltest doch ein paar Sachen wissen. Hau raus deine Fragen. Medienlümmel! Oder ihr macht sowas. Ihr drückt irgendwelche Knöpfe. Na, Gotten. Brauche ich eigentlich gar nicht nachgucken. Wenn Medienlümmel kommt, dann bist du da. So. I think I have everything. Right. Pin 45 and pin 44 need 1 microfarad. VRAG me out. There. Okay, 1 micro. Before 1 micro. They also had. Where was this? Supplies. One micro near
microfarad closest to pin 45. And 1 microfarad cap close to pin 44. Okay. Everything else is 100 nano. Good. So we don't need this one, actually. Okay. I want to know something. Thermal resistance SOT23. Interesting. That's how a SOT23 package looks in the inside. Very interesting. Aha! Okay. Junction to ambient thermal resistance. Junction to case. So it would be, yeah, so we look at this. So this one is connected differently, one chip and the other. That's the FCOL package, and this is bonding wire. Okay, so let's assume bonding wire, 166.8 degrees per watt. So we had 0.17 times 167 degrees. Okay, so plus, let's say 30 degrees Celsius. Okay, well, this chip will be not cooking, but it will be hot. 60 degrees. Datasheet says maximum temperature 85. Should work. That should work. Okay. So now update PCB from schematic, annotate. Update PCB. I have to put the USB somewhere on the side, maybe here. I think that could be a good place, yeah. Then we're gonna have the USB components. So, USB resistors right there. Then the USB ESD protection diodes. Which need to be reversed. Yep, okay, I need to flip this. This.
Can I use 45-degree angles? I don't know. This looks meh. Let's do it a different way. So I need to flip these two around. Maybe just wait a second. I rotate this. Pin 4 to R4. Yeah. Flip horizontally. That should work. Update PCB. Looks like my mod is sleeping. I don't know if there's any mod active right now. But my bot kicked out these bots that try to promote their Blödsinn. Okay. Oh, and I'm using arbitrary. No, I'm not going to use arbitrary values for the width. I'm going to do it properly. That means we're going here, capabilities, controlled impedance, PCB layer stack, no, impedance calculator. The thing is, that works only with a 4-layer board. But this, I have to go 4-layer. 100%, I have to go 4-layer on this board. Let's switch this to I have it set it to auto mod, and they were both timed out. Both bots that tried to say something or promote something were timed out. Why aren't we? Is there no easy way out? There I go. I want 4-layer board. So we are having not specified epoxy liquid ink, silk screen, liquid photo. So yeah, liquid ink, photoresist. So this is FR4. But we have to adjust a few things. This is green. What? Can still read it? Huh. Strange. Because it got deleted here. Yeah, by the way, I'm using Chatterino. But yeah, well, let's check on. Let's check on Twitch here. Here it got deleted. Eh. Okay. So we've got pre-prags. And the pre-prag from GLC PCB has layer stack up. I'm always using this pre-prag, I think. Was it that one? Or was it this one? I think I was using this stuff. It's 7628. Impedance trace space. I have the impedance value of 90 ohms. 4-layer board, differential, trace space,
6 mil. $5 mil. 6 mil. Wait a second, maybe I should turn off my email program while I'm doing this. Okay, yeah, JRC 7628 with a dielectric constant of 4.6. So call this JRC underscore 7628. With a thickness of 0.2 millimeters. 0.2 and 0.2. Oops. The internal copper layer needs to be adjusted in thickness. 0.0175. 175. And the core is 1.065. I could use this. This is thinner. Five mil traces, 5.55 mil traces. That's small. 4.6, 4.6, and also the core is 4.6. I'm using the pre-preg width where we can use thicker material. So for a differential pair, I need 9 mil. So we create a new predefined size. Width 9.01. Whoops, 9.01 mil. Gap is 6 mil, and the VR gap is, well, the standard. Constraints via copper to hole clearance 0.254. Yeah, 0.254. Okay, set. Let's see if that got translated correctly. Because keycard changes these values into millimeter values, so that means we can from this.
exact same 0.6, 0.3, and we can delete this. Set. Good. Now select, and we can create the USB interface here. Then route differential pair. Is the right one. Yeah. Okay. Let's go. This is gonna be a long USB interface. Okay, not too close to this chip. And I'm seeing a problem. The two. Of course, there's a problem. First we have to come out from this chip with tiny things. So then we have to bury it down to a different layer with one. Leave a little bit of space. Okay, and then we can connect to the differential pair. Not the ideal implementation of USB. Not ideal at all. How far is this from the... What is this? This is so far... 5 millimeters. 5 millimeters until we go into proper differential pair. I think should be okay. Route, tune skew of a differential pair. Okay, this side is too long. This side we can adjust, and we do it here. Okay, then next is this chip. After I place the boot select button somewhere here. And then we need to connect this resistor.
And this one. This button and to the chip as close as possible to the chip. And we need one capacitor. That was capacitor number 22. Select. There we go. I wonder what type of cap they used in the Raspberry Pi schematic for the chip. Coupling caps. 100 nanofarad. Okay. Well, good. Well, for 100, I have already a 100 nanofarad cap here, so that will work. And we place this entire thing as close as possible to the processor. And this thing needs to be here. So that this is as close, as short as possible as well. 7 here, 6 there, okay. So we want 50 ohm impedance. We have some values in the data sheet about the impedance, by the way. What we should use. Well, I am just going to use 50 ohms. Is usually the best. So we'll have 50 single-ended. Calculate. That's a 11.55 mil track. Okay. 11.55. Or should we go with the other one? Linear differential 5.55. 5.78. It is smaller. Okay, let's go with the 11.55 first, and then we're going to see if this all fits. 11.55 mil. Okay. That's a 0.293 millimeter track. Doesn't fit. Okay. So we are going to use the GLC 2313 pre-preg. Physical stack up. It's thinner. 2313. 2313 0.1. And core is 1.265 millimeters. Lock. And the dielectric constant is 4.05.
we also have the solder mask. Nice. Okay, solder mask thickness is 0.5 mil. With that 3.8. 0.5 mil. 0.8. No idea about the lost tongue. Can we calculate that? Dielectric constant. Oh, well, CB enter. Der last time calculator. Dielectric constant. We have 4.05. We have a width of 5.55 mil microinches. And we have a height of 0.035 millimeters. Calculate. What? 4.05. What? Ah, this height, okay. That height is 0.1 millimeter. And we have a width of 5.5 mil. $5.78 mil, okay. Edit predefined sizes, delete these two. So this goes away, this goes away. 5.78 mil. Oops. And this needs to be adjusted. 90 differential 5.55 with 5.5 spacing, or 6 mil spacing, 5.55 mil. The rest stays the same. And that's 0.147 millimeters. Millimeters. 60 ohms. Interesting. Interesting that they come to a much different result than, yeah, well, this the tool from
JLC PCB, but so far it worked all the time for me. So now just rip up this net. And let's delete this. Select all. Oh, scraping. Yeah, it was for the same thickness and material. Hey, Anonymous, thank you for the $7.10. Thank you very much. I hope you have fun here. Oh, we have, obviously, otherwise you wouldn't have tipped. Thanks. Thanks very much. So, now let's try to make this better. Use this net class. 50 ohm impedance. To come out from here, then jump. No, we don't jump with this, we jump with the negative side. Jump down to the bottom layer. Run a short while on the bottom layer. Come back up to the top layer. This goes around the via. Sneaks through here. And lands right next to the via. And from here we go with differential pair. If it would let me. Can't find suitable starting point. What? Okay. Then we start here. Very close to the flash chip. Okay, that's a much better interface here than what I made before. Alrighty, so let's see. We need 50 ohm lines. This goes here. We have this. They laid out the chip very nicely. Fits like a glove. Okay, except these. They don't fit that well. Okay. So, QSPI D1. How do we place that one? Right there in the middle. 1, 2, 3. Clock 4. Okay. 1, 2, 3. Clock at 4. Maybe turn this chip around. Yeah. Turn chip 90 degrees. Put
That means D2 and D3 are wrong orientation. No, this also doesn't work. Okay. Oops. Do. Okay, let's lay out all these pins first. We've got the chip select. Comes here. Okay. I can't avoid using a VR. Jump to the bottom. We have the clock line. And data line number 4. So, which one is the longest? Let's see. Tune length of a single track. This one is 13. This is 14. 13, 10, 10, 12, 14.251 is the goal. Interactive, no, 7, and then 7, right click, tune settings. Man, it has been quite a while since I 14.5 millimeters since I've done stuff with keycad. Okay, so first we tune the Q3 line, maybe not right underneath the chip. Okay, this needs to be just very minimally. Okay, that is in spec now. Next is this one. Yeah, I have to go under the chip with this. This one. Not much to do there. Okay. Maybe. This is 13. If I remove this and or this like that. Yes, okay, I can avoid going underneath the chip. That's what I want to do. I don't want to be underneath the chip with high-speed data lines. I had a problem with the chip once. It was a prescaler chip. I placed a line, I think it was a control line, but well, it was not ground underneath the chip, and the chip just turned it into an oscillator. That was crazy. Whoopsie, what is this? Okay, go here, then here, then jump to bottom. Jump back up.
clock. And data 4. Which does not fit here. Okay, now it fits. Alrighty, let's see which one is the longest. 16.7, 14, 15. Okay. So I need to redo this one. Whoops. I have more room here. Okay. Longest is this one with 16.7. 16.7. Yeah, okay. Set is correct. Tuned. Oh, this is gonna be a little bit harder to tune. Okay, maybe I should go down here. More space. Still too short. Damn. Huh. Can't get this trace to the proper length. Unless I move this, probably. Get more space here. I mean, being this close to the USB data lines, well, should not constitute a problem. I mean, this is differential pair. Shouldn't be any crosstalk. I know they are parallel for a pretty long time. Let's not do that. Let's do this instead. And then we can start with the differential pair at this point. And then move out from this area. Enough space so we can fit a few vias in there that can isolate the whole thing. Oops, that's too thin. Select differential pair, select. I think I had a wrong setting there.
I can't. Stupid. For some reason I can click here and make them go where I want them to go. Is this differential pair violating some constraints? Maybe. Minimum clearance, yeah. It is not violating minimum clearance, but it is violating the minimum track width rule. So let's go for 127, because that's actually the minimum. According to this here, 127 millimeters, yes. 127, support spacing. Could even go lower with 4-layer board, but yeah. Better not do that. Still can't make. .41, 0.141, 0.1523. VR gap is okay. 146, 0.147. Okay, set. Now do a differential pair routing. Eh? This doesn't work now for all of a sudden. Why? Huh. Strange. Very strange. Suddenly I can't do differential pairs here. Maybe I should restart the tool. Or is there some error here? Maybe. Let's delete everything. Make it again. I cannot find... The program can't find a start point here. Yeah, and then it cannot find a place. Okay. Need to edit these settings again. Let's go for wider spacing. Maybe a space of 7 mil. 7.5 mil. 8 mil. Okay. 6 mil. 8 mil. Okay. Try again. Now I was able to click and it accepted the click. Okay. A bit of space. And then we have to make the interface here. Okay. 0.154. Delete this. Okay. Set.
so this jumps down to the bottom layer. No, this one goes to bottom layer. And then comes back up. Finally, that's the USB taken care of. Now, let's see if we can put this to length. We can, and now this needs to be length matched. Matched. Too short. By the way, how do I expand a selection? Click here. There was a key combination for that. What? Did it get hot? Oh, you mean the oscillating chip? No, it didn't get hot, but it was not able to do what it was supposed to do, which is pre-scaling a high frequency signal. It was supposed to divide a signal up to 3 gigahertz down to by a factor of 4. I think 4? Yeah, I think it was supposed to divide by 4, and then there was another one that was supposed to divide by 4 again. And well, it didn't divide by 4, it just oscillated at several hundred megahertz. I don't know, it just oscillated like crazy. I solved the problem by desoldering the chip, placing a tiny bit of copper foil on the footprint of the chip, connected this copper foil to ground as close as possible to the chip footprint, and then placed the chip on top of this copper foil again, so that the copper foil was isolating the chip from the control line I had underneath it. After that, it worked fine. But yeah, that was one of the crazy things. Since then, I tried to avoid placing anything that is underneath the chip where I don't know for a fact that it will work. If I don't know it will work, then U was the button. Okay. If I don't know 100% this will work, then I'm not placing traces underneath the chip. Okay, so this is a manual. Okay, now it's too long. Oops. Okay, let's do this. Let's make it a little bit shorter. 7. Now it's a tiny bit too short. And now it's perfect. Yeah. Yeah, or you just follow some rules of thumb. For example, don't put stuff underneath chips.
So I'm just placing vias here because the inner layers, one of the inner layers will be power. And now we come to the point when we place, first we place the power supply chip. I think I will put it close to the Raspberry Pi Pico chip. So that we can, if we want to, find out the temperature of the power supply. Or should I place it somewhere else? Actually, no, not place it not close to the chip. I need all the space I can get as close to the chip as possible to supply, to bring all these pins in, all the data lines from the pins. But this is a good place of real estate here, I think. Can put the power supply here. Then I need another tray size. This time I want 0.25 millimeters and another one of 0.5 millimeters. Go with the 0.5 for the high current stuff. Well, high current. Supply current. Okay. And I have not... Can I connect this? Yes, there's the Schottky diode. And the Schottky diode will sit here. I think, yeah. That's a good... No, this is a good spot. Yeah, this is a very good spot. Power can go in, then the USB data lines can go down there, and I don't have to drill a via through the board. Yeah. Well, it's all in the field. There's an interesting experiment that a guy on YouTube did, I think last year, where he demonstrated this phenomenon. You can, when you turn on something, okay, where does C83 go? Here, okay. So power is being transmitted through the electric field. That was what he said, and then he demonstrated it. First, he used this analogy with the with a chain that he was pulling back and forth to turn a little wheel, and then only the wave that comes to make that fast wave. Yeah. Well, it was interesting what he observed. So you have two things. You have AC and DC components to the wave. And the interesting part was what he was doing. He used two wires, each half a kilometer long, strung them out like that, and then powered a light bulb with this. And he was able to demonstrate that in the moment when he flipped it on, there was current flowing.
but just a tiny amount. And then after a long time, the current started flowing because now the electrons all got their little push and started moving. But yeah, it's crazy that with such slow movement speeds of the actual charge particles, we can do stuff like picosecond rise time fast. Wait a second. This picosecond rise time transmitters for example, optical data transfers. I have a picosecond rise time pulsar here, which, yeah, crazy how fast this thing is. Okay, can I place it here? I have to. Okay, I have to put it here. There's no way around it. This goes there. I have to make a 1.1 volt rail. That's bad. Okay, so I have to connect to a 1.1 volt rail somehow. And I have, oops, okay, I have to have a little space for a 3.3 volt cap here. That's, let's try to place the caps for the 3.3 volt rail first. All these caps on the 3.3 volt rail. Yes, but you have to use electrons and fast circuits to turn on the LED that in turn, that then generates the photons that go out. This picosecond pulsar I have actually uses a driver chip of a for optical data communication systems to achieve this extreme fast rise time. Yes, exactly. Veritasium. That and the, yeah, that is the video I meant. Okay, this one goes here. This is gonna be tight, this area. I think I'm going to have a problem routing out pins 24 and 25. It's not going to be enough space here. Here. You can route out this pin like that. This pin can go here.
Okay. No way. Okay, pin 24 is unusable. Well, it's also the electric field. I think with a strong enough... I don't know, if with a magnetic field... the magnetic field is only has an effect if it's changing. But the electric field, I think, can be static and do stuff. Wait, I could... Okay. I could put the via into the pad. Or at least very close to the pad. Via and pad. Oh. That's something I would usually do, but in this case, I think I can't fit this otherwise here. Oh no. 24. On. Ah, it doesn't fit. Shit. Okay. Okay. I haven't looked into it all and in much detail, actually. But then again, I haven't studied it. I have only basically occupied myself with the application of all this. But what I find fascinating is, I mean, that is directly connected to all this. Radio waves, which are just alternating electromagnetic waves or fields. And basically, an antenna. You have an antenna, you have basically a capacitor that you unfolded. So pin 48 needs a 1 microfarad capacitor as close as possible. This one.
Okay, this is gonna be a tiny problem. Please rotate 45 degrees. And this one needs to be here. As close as possible to pin 50. Can we fit this one here? Or better here. Here would be better. I didn't know this. Do they have to? But not the individual electrons. All the electrons as a whole have to move, basically, but the individual electron doesn't have to move that much, right? Data line. Snicks thrown here underneath the cap. A 16.4 is close enough. I think the book you are looking for is would be a book about Maxwell's equation, right? Isn't he the guy who came up with all the theories surrounding this? Okay. In 45 and 49, 48 and 49 have 3.3 bolts on them. Alright, we have to put this cap right there. Ah, correction. No, this one goes... We have pin 50 and 40 and 23. And 21, no, VREC, V out is 45. Okay, so pin 45. It's this one. 45, 45. Ah, there's pin 45. Okay. So this capacitor needs to be sitting here. Needs to be here. And then
we can put this guy here. I think it's Maxwell's equations are very mathematical. It's just pure math, I think. So I'm going to do the following, by the way. I will have a big power plane underneath the chip that I'm going to connect to. There, you go here. Come on. Really? And this big power plane will help me get some additional capacitance in here. Okay. We've got a problem here. There's no way I can put a via down here. As I go really fine in grid, maybe then, just maybe. No way. No via. Okay, I have to bring the via size, the minimum via size. But the good thing is, for a more multi-layer board, we can go down to 0.2 millimeters and a diameter of 0.45. Okay, so it's 4-layer board. Yeah, that's always always a thing that bothered me, especially in school. You had all this math stuff, and then you ask yourself, okay, this is all nice and all right, but what does this do in the real world? And the answer of the teachers was usually, what do you mean? This is just math. It works without the real world. Yeah. Great. Nothing works without the real world. Because if it would work without the real world, oh well, yeah, nothing, it doesn't work just like because it is math. There has to be a real world equivalent to it. So what is this? What is this doing in the real world? And unless the teachers could explain to me, yeah, it does this, then I just didn't get it. And that's how my math grades went downhill.
Yeah. Well, yeah, as I said, that was always the problem back in school. Explain to me what it does in the real world. What do you mean, real world? And from that point on, it was, okay, screw this subject. I'm not going to get it. And then I didn't try anymore. I didn't even try. I just said, alright, I'm not going to get anything better than, I don't know, a pass in this, in math this year. But a pass is all I need, so who cares? Then later, I mean, now when I look at all this and I see something, I mean, I even with my math skills that are really right down there and beyond, I managed to calculate, at least after quite a bit of research and reading some stuff, but actually in the end I managed to calculate the... What's this, by the way? I managed to calculate the dimensions of a microstrip filter. Or was it a hairline filter? It was a microstrip bandpass filter. I think it was a stub filter or something. You know, these structures where you have a thin piece of copper on a board, followed by a thick piece of copper, and so on, and which generates in the end a low pass filter. Ah, that is the run. Okay, let's place a net label there. If we want to implement a reset, we have to pull down the run signal. And there is a reset. So, copy, paste. And because there is a Schottky diode here, the voltage on this can never go beyond 3.3 volt. Nice. Okay. What this also means, I'm going to have one more data line going all the way across the board. Okay, so this is my analog power supply here for any analog stuff, which I don't need because I'm not using the internal ADC, because the ADCs inside the Raspberry Pi Pico processor are crap. They have 8 bits of resolution. So let's remove the ferrite bead, because it's just unnecessary, and connect it directly to 3.3 VADC. Yeah. Again, magnetic and electric fields interacting.
BADC is not going to be used. Just turn it into a 3.3 volt. And away. So now we can just connect this to all the other capacitors. Update PCB. Was there 1 microfarad cap somewhere here? Yes, this is this one. Okay. Okay. Next interesting part. All these diodes. And this is just the diode matrix for one of these things, of these button interfaces. I already have no idea where to put all those. I think for filters like that, it comes down to, at least for a low-pass filter, it comes down to just trying to increase the impedance for certain frequencies. Which of course you can do by using a capacitor to short circuit high frequencies, or a coil, or a magnetic field where the energy has to be used, well, where energy is being used to create a magnetic field. By the way, also structures like this. Wait a second. You have something like this, then go down, and then go back, and here, and so forth. That's a common technique. Input, output. You always have a magnetic field around the conductor, so you have basically created a very bad coil. Very simple and very bad coil, because yeah, with these things built up this structure, you have a magnetic field 90 degrees here, and so it goes, so you have a resistance against current changes in this piece of copper structure. Hey Phantom, hello! Let's see how it looks in the 3D space. Looks much cleaner in the 3D rendering, right? It always does, yeah. Here you have all these values that are also being displayed. Maybe you can turn them off. Yeah, nice. Okay. Top and bottom fabrication nodes, or footprint assembly nodes. I keep them on. Okay, so the good thing is I can
connect the entire keyboard. Is the music already over? What? Or didn't I start from the beginning? I didn't. What's up, Phantom? Are you finished with the racing car? Are this all switches? Yes. These are all switches. Unfortunately, they are not being rendered because I don't have a 3D model for them. But, yep. Every one of those things is a switch button. Have you asked Boston Tom for maybe his... You know, his dad has a coffee making company? Coffee... What's this? Coffee burning company? Maybe they can sponsor you or something. No, it's not an Apache server panel. Do you know the Apache helicopter? It is basically... Oh, come on! Okay, I'm not going on that website. So you see all these, all the buttons around the displays and that keyboard over there. And all these buttons the Black Hawk? No, the Black Hawk is the UH-60. That's a transport helicopter. But all these buttons here, they are representing the buttons inside the cockpit, but not like a recreation of the cockpit, but on a small game controller like panel, which you can put on your desk, and then you can interact with all these buttons inside the game DCS World to, yeah, so it's not necessary for you to look around in a cockpit and then click tiny buttons while you're flying, for example, in mountainous terrain. So you need to enter some stuff. You look down, you click, and then you look up again, and there's the mountain. Boom! That's what this game controller is trying to solve. So, and now I have to connect all the other stuff. So far I have connected the keyboard. Now I have to connect all these buttons in a similar manner. And I need an ADC. I just realized the ADC in the Raspberry Pi processor in the RP2040 only has 8 bits. Huh? What? No, it has 12 bits, okay. But it only has a 5 input multiplexer. That's bad. Nope, I need more. Was nutze ich für einen Mikroprozessor?
den RP2040 vom Raspberry Pi Pico. Ich habe normalerweise auf meinen Panels Atmega Prozessoren benutzt, also die Atmega 328, aber erstens wollte ich mal einen RP2040 benutzen, einfach so aus Bock, und zweitens sind die billiger oder kosten genauso viel und sind deutlich besser verfügbar aktuell als Atmega Prozessoren. Und ich habe mehr Pins, was auch schon mal gut ist. So, aber jetzt kommen wir nicht um die Sache rum, dass ich einen extra ADC brauche. I need an ADC with quite a few channels. ADC. 12-bit 8 channel with I2C interface. That would be nice. It's the ADC 128 D818. From TI. Okay. But we need to see what JLC PCB has to offer us in terms of ADCs. All categories. ADC. Enter. Ja, da gibt es eine Errata-Liste. There is an errata list, I think. Yeah, there it is. It's in the official datasheet, by the way. And also the chip has quite a few shortcomings. But I think I think I have read somewhere, if I remember correctly, that the Raspberry Pi Foundation considers the chip a prototype or a proof of concept. Ist noch relativ lang. Ja. Naja, aber es sind ja auch verschiedene Revisionen mit aufgeführt, ne? Dann musst du halt gucken, welche Revision du kriegst. Oder sind das die Erratas, die aufgeführt sind? Kann natürlich auch sein. So, ich glaube, das sind einfach nur die Errata-Nummern. Also die Fehlernummern, die sie gefunden haben. Ah, nee, hier unten. Hier siehst du Revision. Ah, okay. ROSC and XOSC count registers are unreliable. Aha. Fixed by, not fixed, do not use. Aha. Aber für so eine simple Sache wie, ich lese mal den Status von einem Haufen Knöpfen und erzähle das einem Host, der mich nach dem Status über einen I2C-Bus fragt. Ich glaube, dafür reicht das aus. AD-Converter. Here we go to analog Dingenskirchen. Analog to digital converter. What? They only have 23? Okay. Number of input. How many do I need? How many inputs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Number of inputs. 11. No. 10 or something. Is there anything else? Okay.
We can stop looking. There's nothing in stock except for the MCP. That is, and they are also way too expensive. How many inputs? How many ADC channels has the Mega? Maybe add tiny, AT tiny, or 1, 6. How many ADC channels do you have? 12 channel ADC. Yes. Let's use that chip. Tiny 117. Why? Why is my keyboard always switching? Also not in stock. Tiny 2313 in an MLF package. Interesting. How many IDC channels? None? Apparently none. Okay. 2313 is not capable of doing what I want to do. Hast dich schon genug mit unfertigen Controllern rumgeärgert? Ist schon länger dabei. In diesem Bereich. Was haben wir denn hier? Tiny 1616. How many ADCs? In that first question, how many I2C interfaces? Okay, you have one I2C interface, that's good. Preference. No ADC. Yeah. I want in stock. This sucks. $16.14. Okay. That's going to be a chip I will have to hand solder. But also interesting, right? Microcontroller with ADC is cheaper than a proper ADC. And these prices are just rude. What the fuck? 32 euros for a Atmega 328P. These prices are just... I mean, this is okay-ish. Well, it's an Atmega 8 PU. I don't need to get that from PLC PCB, and I don't need to solder it in. I just would get it from somewhere else, place the socket, and then program it out of circuit. This one, on the other hand, would fit, maybe, but eh.
Mega 168 PA. Almost. Why are they trying to rip off their customers like that? Crazy. STM32. So what do you have here in stock? Ooh. F030 chips are back in stock, and of course the F103s. Plenty of stock available. Nice. And not that expensive. Pretty cheap. What the heck? What? What? Okay, that one is really cheap. 33 G030 F6. Show me. Copy. Paste. Mainstream with ADCs. 8 kilobytes of RAM, 32 kilobytes of flash. How many ADC channels do you have? 16 channels. And it cost 80 cents. I mean, you can't go any cheaper than that. M32 G0. Problem is, I would have to make my own live part for that. Are we going to do this? Okay, we're gonna do this. Let's make a fresh part for keycard. Documentation. Or do we have even cheaper chips here? 80 cent is the benchmark to beat. Can we go lower? Nope. STM32G in stock. So 84.5 cents. And a T-Sub20 package. T-Sub20. Let's find anything with a T-Sub20. Let's see if I can just add a footprint. T-Sub20. I have a suspicion. No, I should be able to fit one here, up in that area. Question would be how to implement this. Use the RP2040 to also read the STM32 chip, or use the what? Okay.
20. What? TSSOP. It is TSSOP. Okay. TSSOP 20. Pin pitch of. What's the pin pitch here? E 0.65. Read this one. Well, it would fit here pretty good. 85 cents. Yeah, 85 cents for a 16-channel 12-bit ADC. Who's gonna beat that? Yes, it has to be programmed, but that's going to be quick. So what do we have? We have power on 2 pins. It's a very simple power-up circuit. Then most of the stuff is 5-volt tolerant. Nice. I have to, of course, connect the ST link. IO on pin 18 and 19. Yep, let's place that processor on the board. Symbol editor. Create a new symbol in STMG0 library. STMG030 F6P6TR. SM32 G030X6 X6/X8. Nice. Pin. First we need, yeah, okay, first we need to add pins. Ouch.
to delete this, yes. And create a new one because we are using the F. STM32G030 F X. PB7, PB8. Interesting, they have pins. Several pins have dual purpose, or have dual... Okay. Okay, so pin name is PB7, PB8 slash PB8. Pin number is 1IO. Set. PB9 slash PC14 dash OSC32 in pin number 2. PC15 slash dash OSC32 out. Slash BPDA 4 and we have VSS slash VSSA 5 to edit them. MRST pins. TA0, pin 7, pin 1, 8, two, 9, 3, 10. 4, 11. Five, 12, 6, 13. Then PB0, PB1, 2, and PA8. 15, PA11. Or PA9. Interesting pinner. 12, 10, 1 pin, 17. Pin 13, 18. Zero. PB3. PB3. PB4. 5. And
6 and pin 20. Interesting pinout. Okay, so, was müssen wir machen? Wir brauchen so, PA15, PA14. PA15, PA14. So first we need to place them in groups. So these two go together. And we have power. External oscillator, if necessary, power. Then we have port B. So this is PA. Let's see, PA15. Okay, we need PA14 and PA13 for programming. Okay, so to add one more thing here. /SWIO was it clock? On PA14 is SW clock. And that was pin 19. PA13 is /SWIO. We've got the reset. All ports can be otherwise used. Close together. Okay. So this is going to be port B. And then we've got port A. Background color. Everything needs to move a little bit. It's in the middle. This goes, I don't know, here. And this goes here. Once we have room here in this area. Okay, this is an input. This is bidirectional, bidirectional. This is power. And this is also power. Interesting pinout. Okay, save.
And what's this? Symbol properties. Footprint. Assign a footprint prominently. TSS. Package. TSS P without exposed pad TSSOP there 4.4 times 6.5 package information times 6.5. Yes, that's the right one. Select. Okay. Save. Close. And add. STM32G. Probably could have also used just this one, but no, it has a different pin. G030F set and place. Okay, 3.3 volts. And I need a few more of these beasts. 100 nano and 1 micro. So then I need a little programming connector. To program this chip. Connector. 1 times 4. And of course we need to tie it into the reset circuit. And that means we can just have it run off the... can just connect it to this line, because well, as long as this chip is active, this can also be active. So we have that 3.3 volt rail, ground, SW clock, SW data. SW clock. Und SW
Did I? Oh. Betty. Okay, so we connect all the potentiometers to 3.3 and to ground. Und machen das hier auf dem MFD genauso. Paste. Then the 3.3 volt. Okay, MFD select. Well, since we are right next to the STM32G, I think I connected there. MFD left. MFD select left. MFD cell left. On MFD select right. Okay, let's do copy, paste. Let's check the STM32 cube IDE. Oops, that was wrong. One. Cancel. I need what's the cube finder? Why do you need to load the cube finder? Why do you need always to load it always? It's kind of stupid. Okay, I had 3.3 volt for every potentiometer. And of course ground for every pot. And we'll start the panel. I want a new STM32 project based on a STM32G030F 6P6TR. What does the TR stand for, by the way? Ah, tape reel, probably. One is tray, the other one is tape rail.
I would guess. Datasheet, give me answer. Ordering information. TR tape reel packaging. Okay. Next. Apache panel underscore. Aux inputs. C++. Next. Finish. Yes, it might be better to just use the RP20, not to just use one or two STM32s. But for some reason, what's the price for gasoline in my country currently? What was the latest price for premium gasoline? 220? No, that was diesel. That was premium diesel. I think premium gasoline was 240 or something. So, ADC, I want 16, no, I want 10 channels. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's 10 ADC channels available. Then we need system core serial wire. Nothing else. Time-based source timer 1. The cheapest gas, €2, 5 cents, something around that. Yeah, euros. Clock configuration, we use the internal clock. Okay. Fetch buffer enable. Flash latency full speed. And we run it all through the PLL. So I want 64 megahertz here. So what? Come on, you can block this higher. What is this? 16 times 8 divided by 2. Ah, wait a second, we need to switch to PLL. There we go. It's expensive. Yeah, it is expensive. For the war, it was the Ukraine war, that is. It was, well, it was approaching the €2 mark for premium gasoline and premium diesel, but right now crazy. So, and can use
3 pins for GPIO. GPIO inputs. I can also use these for GPIO. Okay. Wait a second. Yeah, okay, so these two are available. Unavailable because of serial debug. But I have 5 pins I can use for general purpose. And I'm using these 5 pins to reduce a little bit of the pin that required pins. In Canada, it's what? That's cheap. But I think quite a bit of this price is also the big oil being nice. Now we can now we can steal from our customers without anyone coming at us, because we can blame it all on the Ukraine war. At least that's what I feel it's like. It could be. So PB0 is on pin 15. That's an ADC. PB7 and PB3. PB3, yep. Okay, PB7 is also ADC. Okay, these two can be used for... Do I have pull-ups on these pins? Pull up. And pull up. Yes, I have. Okay. What? Aua, aua, aua. Holy shit, man. Ah, krank was das kostet, ey. Really crazy what fuel costs these days. Hello, Badger, by the way. How is the new car? It's the van, the camping van, right? Side level. Then we have the on-side gain. Copy these over to the CPU page. We've got MFD video. Edit and MFD right. Wow, that's well, okay, not almost, but it's pretty big. That's a pretty big car. That's symbology. And I had right. I had scan. Learn level.
and Lil Game. Second. I am pursuing a master's degree right now in what's called system integration. That's the subtype of my master's degree, system integration interactive entertainment, because it has also a game design and game art component to it. So, let me see. Was hast du da geschickt? Badger. Autsch. Ey, das war ja günstig. 1,91 €. 1,91 € you paid. And your doggo. You had the dog with you. Okay. He's still on holiday? Or are you, has your holiday a weekend finished and you're back and ready for gaming tonight? Sound commands, last clip. What? I mean that. Maybe. Maybe I could use that, yep. Thanks for clipping. So let's see, we have DB7 is one thing. Okay, first I have to update the schematic. Put it all on the board here. No footprint assigned for this connector. Yes, I know. Okay, need to do that. Assign footprint. Connector pin header, very simple pin header, 2.54 millimeter for vertical. Insert footprint. Okay. Update PCB. Set. And this goes on the back side. Workshop stick repair. Ah, okay, used and then bought it used. Cheaper because slightly broken. And now repair it real quick and then party time. Alright, so I place this one here. Programming connector goes here. This time I also won't forget to label the programming connector. I always forget that. Then when I try to program it, try to program a board, I think, okay, where do I have to connect clock? Where do I have to connect power? Where do I have to connect data? What's ground?
Okay. You're still repairing the stick from your warthog. Okay. You didn't get to it. Repairing the stick yet. 0.25mm trace. And jump down into the lower layers. And we need to be on the top layer. That's a small one. So much to do, so little time. Indeed. So much to do, so little time. That is always the problem, fortunately. So, before I forget it, bottom silk screen. Text. SW data IO is this one. SW clock is here. Plus 3.3 volts. This area. And ground. No need to. I will label it. I will label it anyway. Plus 5 volts. Interrupt. Ground. Reset. Backlight. SDA. Ground again. And SCL. Anything else I have to label? Maybe this one, but in the middle there's ground. Then we have left. And right. Okay, so now we need to connect. Where did I learn all this? I just taught all this myself. Didn't go to university for this. I went to university to learn first political science and then game art and animation. I have more like an art background, but at some point I wanted to know, basically that was when I started with electronics, I wanted to know how fast my outboard motor was
running. So that means I needed an RPM counter. I could have just bought one, but yeah, just buying one was not really an option because expensive. I had absolutely no money at that time, and second, where to fit this thing. And then I thought about, maybe I could use some kind of electronics that I can permanently fit there. Looked at some chips, then stumbled across the Arduino, and from there I slowly learned how to program Arduinos, and then it grew and grew and grew. Now I just found out there's a thing that's called Arduino. Interesting, and then okay, you can do this stuff with this. You can do stuff with this. What else can you do with this? Well, from there it grew and grew, and suddenly I found myself, in the end I found myself making a game controller during my studies as my bachelor's project. And now I'm going to build on that bachelor project by making a game controller, improving the game controller I made during my bachelor's degree. Not with this here, of course, but with a different, in this project I'm going to use the game controller to connect wirelessly a board with circuits to a computer game that is designed to teach children the basics of electronics, or could be also used to teach university students some parts of electronic circuit design or something. Thanks. I've got one problem with all of this. With a resume like that, you are just falling through every normal assessment when you try to apply for jobs. So yeah, I hope my job application that I sent out over the last 2 weeks, I hope the human resources department is not just looking, bachelor interactive animation. What is this? Throw away. And go for the next one. But look at it, bachelor interactive animation. What? Look at it closer and then maybe see, that guy has potential. Let's invite him. I hope that's what's happened. That's going to happen. So, that one. Where do I place these? Where do I connect those 3 potentiometers? I will have to connect on the bottom side and then come up. Okay, so it's don't care in which order. Okay, brightness, that's IHATS controls. Okay, the IHATS controls go to PA1. Here. Update PCB. And I also find it kind of
just fun and relaxing to build something like this on stream. That's why I started streaming electronics. I like to find problems and then try to build a solution for a problem. Identify problems and then create a solution for this problem. Oops. Go down here and here. Yeah, I hope not. I hope there's at least some human involved with this. Or the AI that they use is clever enough to flag this as I don't know what to do with it, but it looks interesting. Human, do your job. So then we have fleur level and fleur gain. And that's to one MFD video and MFD brightness. Badger, have you done anything to the stick repair and are stuck because of something that's missing, or just not gotten to it to trying to continue the repair? One grid, small, 2 grid, smaller. Okay. Top layer. Gain. Bottom layer. Well, if possible, I would like to avoid math, but sometimes that's not possible. But yeah, look at the problem, try to, well, look around, see if there's a problem, and then if there's a problem in some sort of way, try to find a way how to fix it with technology. And we've got MFD video. Whoops. And if I can use that to provide some entertainment, that's even better. Okay, so how many IDCs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ADC channels. 1, 2, 3, 6, 7, 1, 7, 8, 9. Okay. Which one did I? No, couldn't. PB0? PB0. Oh, I have one left. Okay. Up. And I think on the COM panel. Yeah, COM panel brightness. COM BRT. PB0. It's too small, especially the bottom of the CMS switch.
Yeah, what I mean with problem is, for example, this game controller. The problem is I want to play, or people want to play the game, fly the Apache helicopter, and they crash into the ground because, well, you have to look down in the cockpit and cannot just intuitively just press a button. Especially companies related to electronics. Yeah, unfortunately, that's true. But on the other hand, every good human resource department should at least check if there's some, or well, should have implemented some, at least some sort of strategy to filter or to find people who are generalists like me, who don't fit the traditional roles, but can help the company in other ways. Product managers, for example, are it's required of them to basically know everything, every aspect of the job. They need to know well, this thing has, well, of course, you could also just use a normal keyboard, a second keyboard you'd connect to your PC, for example, or some sort of generic game controller. But with how the buttons are laid out here, you have a visual reference in the cockpit of your Apache and don't have to remember, I don't know, Control Alt P or Control C or C and Shift C or whatever that does, for example, basically just presses the button top left, the MFD button U1 or the MFD button M1. Instead, you just press the button, or you feel around. For example, if you have a VR headset on, you feel around, where's my MFD? Okay, there it is, so that's the button, and then press it and operate the simulated aircraft much more intuitively that way. They still sit close? What do you mean? Okay, so now question, how to connect all these buttons. If it was a joystick, it would be easier. Have you seen the cockpit of the Apache helicopter? How many buttons there are? All these buttons. Of course, you have the stick and you fly HOTAS. But all these buttons on the screens, you have to press them at some point while you're flying and playing the game. So yes, modern aircraft have HOTAS controls, which make it much easier to operate the aircraft. But for example, to get to a specific menu or to do some settings, or for example in the F-16, but you can go to the stores management page with the HOTAS,
buttons. But then you have to actually press buttons on the MFDs around the displays to, for example, turn on the Maverick missiles or change some settings for CBU-97 bombs. And then the Apache, this is really apparent, and when I played with the Apache, it became obvious that especially for this keyboard here, that there is a need for a keyboard in the Apache, because if you want, for example, you fly and you have another Apache or some other forces telling you, hey, I know of a target, I'm lasing it, here's the coordinates, and then they give you the coordinates in MGRS. So it's 2 numbers, 1 letter, another letter, and then 12 numbers again. And you have to look down in the cockpit and click on tiny buttons in the cockpit or zoom in to have a little bit more room to click. And with this, you can just type this in while flying. So, switch ACM. I think I will connect the switch ACM to this processor as well. This one here. Yes, okay. So we need 1 ground connection. SWACM. Paste on pin PA12. PA12, yes. And then we have PA11, which also is a general purpose I/O. PB3, that's also pull up. Okay, so 2 more buttons that I can map to this controller here. Com panel maybe? Could I just put the entire com panel on there? That could work too. The entire com panel plus the ACM button and the MFD select logic. I have 3 buttons available. 3 pins available. I use these, I have 5 pins available. Yes, you have in some planes the F14, the Tornado, F15E, also some variants of the F16. You have 1 guy in the front, 1 guy sitting at the back. And DCS supports, for example, tracking. Yep. But all these systems need to be managed and operated somehow.
For that you need all these, you need controllers. Or a lot of keyboard shortcuts. And so far, the only option you would have is to either build it all yourself out of standard parts, which is just a ginormous mess of cables, or you make or you make a big board, place all the parts on big perf boards, and then you solder them. Okay, that gets rid of the massive amount of cables, but with all this you have just one panel. That is also not really reflecting what you see in the cockpit, so it's kind of unintuitive. But with this, you have a modular system. You want to fly the F-16, okay. Just plug in the F-16. You want to fly the Hornet, rip out the F-16 panel, plug the Hornet panel in. Or you fly old planes, then you don't need this. So, how do I connect all this? I think I could just like the keypad, I would say, huh? Yeah. Well, it's not a real mock-up, but it's also not just some generic keyboard. So it's a thing between, and also of course aimed at people who don't want to pay 1,000 euros up, or even 400 or 500 euros for an F-16 IFC or ICP. How was it? F-16 ICP panel. You could buy it from these guys, Viper Gear, but look at the price. Yes, it looks nice, much nicer than my F-16 panel. All these buttons, backlight, with the writing on them and all that stuff. But mine, my system, you can get if you assemble the case yourself or 3D print the case yourself. You can get it for 50.
How many buttons do I have? 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 buttons. How can I connect these buttons without... I think I should first connect all these buttons. That's the easiest. So go here to the hi-hats panel and move this thing. Maybe, no, I leave this. Com panel. Okay, right now I have here LL4148 here in use. What's the cheapest diode they have? Diode. Switching diode. I want just the cheapest diode you have. Basic parts only. Okay, maybe not 1 kilowatt diodes, that's overkill. What's this? 5819. How big are they? I also need a tiny package. $0.39. That's the price to beat. And nothing beats that price. The LL4148 is the cheapest by far. Okay, we'll keep the diode then. This little one. Start with the COM panel. CM0 number 1 old school MELF package. Yes. Well, if it works, why change it? So, how can we do this? We have 3 pins. With 3, we can encode 8. Okay, that's 2. That's not enough. One more. Okay, now I can get the codes for 16 buttons. Scan codes for 16 buttons.
here and here. And then here and here. So sort this in 2 groups. Yeah, 2 groups of 5 each. That worked, right? Yes, I think so. Always need to try and remember how this worked. Alright, I need, yeah, okay. I need 4 rows. Okay, let's undo this. So I have 4 rows maximum. Rows, that means this is these are the 4 rows. Then I have another set of 4 rows. And a half row to which I'm going to add the ACM switch. Cut, paste, add another button. Anywhere? Any buttons available? Nope. Okay. Something on the gun side. Alright. And then place this here. Connect all these buttons to this row. And then we need because we have 3 columns, we need 3 sets of diodes. Two diodes each. So, like that. And then column connect. Oops. I have not placed them exactly at the right spot. That sieht nicht aus. That doesn't look right. Okay, now. And here the same issue. Okay.
And then you connect the diodes to the columns. Problem with this thing is it only works if just one button has been pressed. Oops. This needs to be here. And it works like this. You pull up all these pins. So you pull all pins through a high value resistor high. For example, these three are high. This one is low. So, and then you check. So you have now selected row 0. And if a button is pressed, then you can see that one of these three lines is not at high level anymore, but pulled to 0. So that means if I, for example, press this button, nothing happens. If I press this button, nothing happens. But if I press this button, the code is suddenly not 0, 1, 1, 1 anymore, because this button is pressed. So I pull down COM2 and COM3. That means the code for this button would be 0, 1, 0, 0. Same with this button, 0, 1, 0, 0, 0, 1. And for the last button here, it would be just 0, 0, 1, 1. And then you increment the number for the row and scan again, and you do this all the time. And that's how you think this method is called Charlie plexing. That's how you scan with just 4 pins an array of, in this case, 11 buttons. But you cannot keep a button pressed. You cannot press 2 buttons at once. You can only detect 1 button press. So Liberation heute? Ja. Wir könnten heute übrigens was ausprobieren, Simon. Wir könnten eine neue Kampagne starten und Air Assaults machen. Ich glaube, das machen wir, oder? Ausprobieren? Brauchst du eine Mod außer die UH60? Ne, nur die UH60. Der Kümmel, der hat was gebastelt. And I would say we try it out today. Let's see if it works. It would be a very early sneak preview for Liberation 6 with air assaults. Question is, which map should we use? I would vote for Syria, but I don't know if everyone has the Syria map. I could also use Caucasus, but Caucasus doesn't look that nice, of course. If you fly low, and for this we have to fly low. FPS und so in Syrien. Krachen dir deine FPS zusammen, wenn du Syrien bist? You cannot play in Syria because of performance issues. Okay. What about Persian Gulf? Läuft der PG-Krams wenigstens?
Okay. Could place the com brightness thing here. Could connect it to the RP2040. Then we have 4 pins available. Or I connect this just to... No, I connected to the... I connected this to the Raspberry Pi Pico. Also... PG geht immer. Okay, dann machen wir PG. Persian Gulf. I will copy over the... Let's see, where is it? No, not there. Acceleration. Resources. There. Campaigns. Let's see, where was this? Valley of Rotary. I mean, that would be the perfect map for this. This is Liberation Beta, resources, campaigns. Oh, it is already in there. Okay, but it's not being loaded. That means for some reason this new version of Liberation does not like Valley of Rotary. Show incompatible campaigns. Why is it incompatible? You can still attempt to play this campaign, but there may be game-breaking bugs. Okay, so we use Scenic Route, Advanced EADS, yes. Invert map, no. Set start date 2022. Even though it probably won't accept this. And then we have, of course, we have to update the factions. Okay, I gotta do this real quick. That I think I have to close Liberation, but I don't know. Liberation, resources, factions, low for modern, modded, beta, resources, paste, okay, and then close. And restart it. Müsste bei mir im Discord sein, DCS Mods. Da müsstest du den finden. Ich komme auch gleich mal in Discord. I will be joining the Discord very soon. And then... Wow, how long? 5 hours? It's been... Yeah, 4.5 hours of electronic stream. That's unusual, I would say. Unusual amount of time for electronics stream. Okay, and we use... What can we use as the opcores? Let's use here, Iran 2015. Okay, next, we want the A4, or no, we don't use Iran 2015. We use something like Insurgents. We want to try out the air assault stuff.
And I'm not buying a lot of modern planes or something. I'm going to buy just simple stuff. So we're gonna have F-14B, F-18, Harriers. Problem is we cannot add F-16s now. Okay, we will only have carrier stuff. Doesn't even let me add the A4. What? Okay. Bug. Okay, there's definitely a bug here. Or didn't I? Eh? Shit. I think I unchecked some things. So modern modded. Unless the A4E Skyhawk has a different name now. That could be. We want the Skyhawk and we want the UH-60L Blackhawk on the supercarrier. Next, next. Finish. Can I add Skyhawks? And no, okay. So they have a different name in the factions category here. Let's see. All right, chat. It is time for the daily gaming content. Hope you all had fun with the electronics, and we'll stay for some gaming. We are going to fly the F-16, well, probably not the F-16, but F-18 and helicopters. And I think I will jump into an Apache and try to, or into a Hind. I don't know, Apache or Hind. To see how well, maybe I'm missing some buttons in the Apache still. So it's also going to be a little bit of a test for my assumptions of the Apache panel. So, US Navy 1985 should have the A4. Yes, it does. Copy, A4. Hey Eddie, moin. Not the A4. Out of my look for modern modded A4E Skyhawk. Is it written differently? It is not. Why can't we use the A4 Skyhawk? Scene graph. The problem is we have absolute. Wait a second. We also have no ships. What? Why don't we have any ships? What soll dieser Bug? Can we use that one? Go for modern modded.
with hard insurgents as enemy, Skyhawks, Blackhawks with supercarrier module. Right, disable this, but wait a second. If I disable supercarrier module, does it work? I mean, bugs are expected. This is a patched preview modify version where we have added something. Yeah. Okay, so we don't have carriers. What? Why don't we have carriers? Was soll das? Okay, now that's the problem. Carrier. Alright. So, US Navy, 2005. That means there's something wrong here. In this file, as JTAG true. Okay. Q9 Reaper and unrestricted stuff. Okay. Doctrine modern. Okay, we can add this doctrine modern. And helicopter carrier names. There we go. Aircraft carrier. Ah. These are not listed under aircraft carriers anymore. They are listed under naval units. Copy. So we have to update this. Or I just update the Blue Force group. Blue Force modern. And I'm going to update this with the airplanes we have here. We need A4 Skyhawks to be added. We need MiG-21, Fulcrum, just because fun. The Gripen was always in there, even though we never used it. The Hercules, the Super Hercules, of course. Oh, it is already in there. Then what else? Starfighters. Okay, 2000 Hind. Yes, okay, 50. Ah, they are already in the list. These two need to go in there. Oh, and they are also in the list. Very good. So then, save as Blue Force modern modded. Save. Alrighty. Time for me to join the Discord. Maybe get something to eat, and then it's game time. Just chatting mode. Jump to the Discord.
Ah. Hallo. Na? Was geht Hörst du ab? mich? Jo. Mich auch gut. Du bist so handymäßig, ne? Ja. Mhm. Ja, ich bin noch am Stream. Machst du gleich mit? Zockerei? Ah ne, du musst noch deinen Stick fertig machen, ne? Ja, ich glaube, ich habe gerade den letzten Schalter geröstet, den ich hatte. Also Knopf. Okay. Ähm, Dementsprechend wahrscheinlich eher nicht. Naja, aber immerhin bin ich jetzt ausreichend gut ausgestattet. Mhm. Denke ich, hoffe ich. No. Ja. So, das ist so gut. Ein Schalter und dann löppt das wieder. Alrighty. Ja, versuch mal solche Schalter zu finden, ist gar nicht einfach. Also, Das stimmt, ja. Die sind teilweise schwierig zu finden. Okay. Und mal starten. Ja, wir haben heute so ein Experiment vor. DCS mit Liberation in der Version 6. 6.0.01-1-Preview. Und die haben da jetzt so Sachen eingebaut, wie zum Beispiel Air Assaults. also, dass du Infanterie da direkt verbringen kannst? Oder? Ja, genau. Du kannst mit dem Helikopter auf eine Basis, also auf eine FOB gehen und dann da Leute absetzen. Ja, das wollen wir mal ausprobieren. Das ist ein Patch, der ist noch nicht offiziell, selbst noch nicht bei den von den täglich releaseden Sachen drin. Ja. Aber Kümmel hier aus dem Discord, der meinte, er versucht das mal und er hat es wohl hingekriegt. Also es hat kompiliert und es funktioniert ja auch, das Programm. Da bist du dabei, wenn es um Sachen liefern geht, Eddie. Sehr gut. Tja, das wollen wir uns gleich mal angucken, ob das läuft. Vor allen Dingen hat dann ja auch endlich mal der UH60 eine Funktion, außer halt schön auszusehen. Oder irgendwo rumzuschwirren. Und nichts machen zu können. So. Auf welcher Basis ist der? Der UH60? Ja. Das ist ja ein Mod, oder? Komplett custom. Ah, nice. Ah, wo ist denn jetzt dieses blöde kleine Zangenset? So. Select Blue Force Modern. Enemy Insurgents Heart. Where's the Skyhawk? There it is. Okay, good. We want the A4E Skyhawk. We want the UH-60L Blackhawk. Finish. Okay, we have helicopters on a carrier and helicopters at the A4. Yes, and we want B-24 on the carrier and UH-60L on the carrier. I don't see the UH-60L. Why not?
Not supported? Du hast die Tarawa oder nicht? Oder nicht? Ah? Die Tarawa, die kannst du ja nur auf die Tarawa, oder? Ja, ich weiß, aber ich kann die nicht mal auswählen. Also, Als bei den Squads. Ja, da hau ich hin, aber jetzt so damit. Snack. Resources. Wie hast du denn das hingekriegt eigentlich? Super geht. Mach mal Licht. Hm? Kümmel, bist du Ich hier? sag- Wie hast du das hingekriegt, dass das kompiliert hat? Badger braucht Licht. Was? Ne? Ich meine nur, irgendwer hat heftig gehupt. Also, das könnte draußen sein hier bei uns. Da wird ja immer gerne mal gehupt. Vor allen Dingen, weil Leute sich in die Garageneinfahrt stellen. Das ist aber auch ein attraktiver Stellplatz. Parken ist mit dem neuen Auto die Hölle, ne? Also, ich meine, Das glaube ich. Ist ein bisschen unhandlich. ja, man kann schon parken, aber es ist halt wirklich ein fettes Teil. So, Naja. das nochmal. Das Schöne ist, dass auf dem Laptop hier das so schnell startet. Auf der alten Kiste hat das echt teilweise ewig gedauert, bis das geladen hat. So, next try. Modern modded. Insurgents hard. Skyhawks, Blackhawks, Super Carrier. Next finish. Add Squadron, Skyhawk. UH-60R. E24. K50. Will irgendwer eine Mi-8 fliegen? Anyone wanna fly a Mi-8? Jet? Nobody? Okay. But we can place gazelles on the carrier, I think. Tomcats, Hornets. Also keine F-16 heute übrigens. Wie sehr hört man das Rascheln hier bei mir? Oh, so ein bisschen, aber nicht schlimm. Okay. Ich suche gerade Werkzeug zusammen. Okay. Welche Mod musst du installieren? Die UH-60L und den A4. UH-60L müsste bei mir im Discord irgendwo rumhängen. Air Assault. Nice. Die Hind kann auch Air Assault. Das wird lustig. Eigentlich müsste die Gazelle doch auch Air Assault hinkriegen, oder? Da ist doch ein bisschen Platz hin. Steigt da ein so ein Typ aus. Okay, Bandai Adjust. Goodbye. Stop. 3 UEs. And we're going to start with some light stuff. A few strikers. 6. No linebackers. And a few Humvees with tow missiles and heavy machine guns. On the Bellow Wood, we have 8 Apaches, 4 Harriers,
3 K50s, 3 Hind, and 1 Gazelle each. Then on the carrier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skyhawks, 1 AWACS, 4 F-14s, 16 Hornets, 8 Hornets, because money alle, and 6 UH-60L helicopters. Okay, the carrier needs to go close to the front line. And we can click on begin campaign and hope it's not crashing. It didn't crash. That's a good start. Yet. We don't need bar cap. We only need frontline CAS. Carrier. Hornets. Oh, no, Apaches. Carriers and Apaches on the front line. And then we're going to try the air assault function. So that means I will go in with a... Someone will go in with an A4 or something that can kill a SAM. Maybe not an A4. Was können die F-14 mal für eine Aufgabe kriegen? I-Glas zertrampeln, genau. Scheiß I-Glas. Da dürfen die Bomben drauf schmeißen. Drop some bombos on the E-Glass. And then the helicopters do an air assault. 2 times UH-60L. Escort. Seed escort. Can do a strike with Apaches? No. Oh. Interesting. Interessant, okay. Ja gut, dann müssen die Apaches halt... Keine Ahnung, auch hier mitmischen. Okay. EG Air Assault Test Campaign. Shall we try this? Let's try it. Dann sage ich mal hier Take Off. Und reißen den Server an. Und während der startet, while the server is booting, I will get something to eat. Also in 5 bis 10 Minuten geht das los. And then I'll be back in a few minutes. Simon, hast du gehört? Was? In 5 Minuten oder so. 5 Okay. bis 10 Minuten geht das los. Server startet gerade. Eventuell muss ich noch einmal restarten. Und dann können wir mal gucken, ob das Air Assault Feature
funktionsfähig ist oder ob uns hier gleich alles abschmiert. Bugs are expected. So, kurz weg. Du bist noch da. Nicht an.
Nom 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 nom. Wo findest was du die gibt's? Mods? DCS Mods Channel oder nicht? Oder? Ansonsten packe ich mal Was ist eben irgendwas? die Mods Warte da mal, hin, wo sie rein sollen. Warte mal. Let's see. I'll post them in the Discord, not only in the Discord, but also in the chat. Okay. Gibt's Leckeres? Oh, warte mal. Hehe. Ich glaube. Shit. Warte. Noch keiner joinen. Ich muss den Server nochmal schließen. Ah, schade, ich war schon drauf. Nee, ich habe auf dem Server den UH60 gar nicht installiert gehabt. Hey, der hat funktioniert. Ja, okay. Ja. Normalerweise schmiert die Kiste eiskalt ab. Also Autostart hat funktioniert, alles hat funktioniert, nur dass halt keine, auch das Skript hat funktioniert, aber es waren halt keine Frachten in der Nähe. Mhm. So, warte mal. Ich packe nochmal richtig rein. In der richtigen Variante. Hey, meine Musik ist alle. Was soll das? Okay, hier ist der Link für die Apache-Geschichte. Poste ich auch im DCS Mods Channel. DCS Tools, Updates und so weiter. Und dann A4E brauchen wir ja auch noch. Hallo. Hello. Moin. Und funktioniert's mit der Liberation oder gibt's da Probleme? Bisher, also wir hatten noch keine dicken Crash to Desktops oder sowas. Ja, aber es heißt ja trotzdem, wie das alles glatt läuft. Das muss nichts heißen, genau. So, ich lade mir gerade eben mal noch die Mods wieder runter in der aktuellsten Variante. This is the mod link for the A4. Gibt's da ein Update oder? Ne, aber für den UH60 gibt es ein Update. Also Version 1.3 irgendwas ist die aktuelle Version für die Kiste. Oh, muss ich doch gleich mal schauen. Die habe ich definitiv nicht auf dem Server. Deswegen habe ich nochmal abgeschaltet und installiere die mal eben schnell. Ansonsten passieren noch so Dinge wie, man denkt, es läuft alles. Man Das wird fliegt, dass sowieso. alles läuft und so und bla. Und dann macht man irgendeine Funktion, die erst mit der neuesten Version drin ist. Und dann Crash. Es wird sowieso irgendwas geben. Mhm. Kann man im Spiel nachgucken, welche Version man installiert hatte? Ja. Heißt das Game an Ja. und steht unten irgendwo bei den Steht ja Modulen. Das taucht ja als unten Modul auf. 131. Ja, Ach, hast du schon noch 1.1? Sehr gut. Das ist nämlich die aktuelle Version. bin mal gespannt, ob alles gut funktioniert. Ich habe das halt mit diesem Tool, mit diesem Liberation Tool, habe ich das einfach nicht hingekriegt, da eine Transportmission zu machen. Das ist. Nee. Mhm. Ich wollte das gerne probieren, aber irgendwie, es wollte nicht. Transportmission machst du, indem du auf die Boah, schlimm. Transportmission machst du, du klickst auf eine Basis, die Einheiten hat. Und dann sagst du von dieser Basis aus Transport.
Units, ganz unten. Und dann kannst du anscheinend auswählen, ob die jetzt mit Luft oder wieder Standard über einen Konvoi transportiert werden sollen. Wo ist denn die UH60? UH60, die habe ich in der Version 1.1 und die A4 in Version 2.01. Okay. Also die UH60 muss ich runterladen. Die anderen Sachen habe ich. Irgendwie gab es eben Network Error, als ich die UH60 versucht habe runterzuladen. Ist das laut? Was? Hört man den Dremel oder nicht? Nö. Nice. Ist gute Noise Suppression da. Bin ein bisschen überrascht. Eigentlich sind nur die Kopfhörer ziemlich geil an dem Ding. Aber Download in Progress. Können wir schon mal Saved Games rein. Open Beta Mods. Aircraft UH60L weg. So, okay. Also einmal auf den Server transferieren. Die ganzen Daten. So, also einmal rüber mit dem Zeugs. Transfer. Yam Yam, Miracoli. Macht noch jemand von euch Miracoli? Chat, do you know and like Miracoli? da wäre ich die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen oder so. Krass. Wo du es gerade sagtest, da dachte ich mir, oh geil, was zu essen. Da hätte ich auch Bock. Da ist mir eingefallen, dass ich vor 10 Minuten was bestellt habe. Geil. Was hat sie geordert? Es gibt Peking-Suppe, so ein Teriyaki-Gedöns. Also
Ja, Nudeln. Und so Dessert, Sushi, keine Ahnung, mit Obst. Mal gucken. Und was kriegt der Hund? Und flachen. Hm? Ja. Nee, der kriegt nachher. Für den darf es auch schon mal aus der Dose sein. Also. Der kriegt. Nein, der kriegt ziemlich gutes Zeug eigentlich. Das ist hier das Getreidefreie von Terra Canis. Ganz schön asozial teuer eigentlich. Aber dabei geht es eigentlich auch eher weniger darum, dass ihm das besonders gut schmeckt. Es geht einfach nur darum, dass er dann deutlich weniger Probleme mit der Verdauung hat. Also keine. Jam, jam, jam. Eine Noise Suppression ist übrigens nicht ganz so gut. Die ist einfach nicht an. So ein Teller wäre nicht so laut. Uäh. Er wird Kling, Klong, Klangeling machen. Die Boah, das, Mods gehen nicht, da bringt ein Fehler, wenn ich sie installiere. was? Welche Mods? UH60 und A4. Du packst die schon in die richtigen Verzeichnisse, ne? Er sagt mir, dass die ungültig sind und deaktiviert werden, wenn ich es anmache. Ja, dann hast du sie im falschen Verzeichnis. Du musst die in Saved Games, Open Beta, Mods. Moment. Moment. Schön. Du hast sie ins Spielverzeichnis gepackt. Ich eruiere. Oh, Moment mal eben hier. Muss mal kurz. Ist der Surfer online oder? Nee, noch nicht. Okay. Der kriegt gerade ein Update. Ich muss nur gerade mal eben den Server, also den Laptop, auf dem der Server läuft, das Netzwerkkabel abziehen. Teamviewer-Verbindung neu aufbauen. Weil das Netzwerkkabel, was hier dran hängt, das hängt an einem 100 Mbit Switch dran. Das ist Kacke. Weil 100 Mbit ist zwar ausreichend für Internet, aber nicht für, ich lade mal eben 1 GB Daten rüber. Ja, muss man ein wenig Zeit mitbringen, das ist richtig. Oh. Also ziehe ich das Netzwerkkabel ab, dann ist das schön über WLAN hier im Netzwerk und dann ist das Ganze auch deutlich schneller. Nur wenn ich den Server auf habe, dann habe ich halt kein WLAN, keine WLAN-Verbindung dran, weil, also mit Kabel. Weil WLAN ja hin und wieder mal die Tendenz dazu hat zu sagen, so, ich brauche mal jetzt nicht unbedingt sofort wieder verbinden, sondern mach mal eben kurz was anderes. Und jetzt können wir vielleicht, wenn ich Bock habe, mal wieder eine Verbindung herstellen, so nach einer Sekunde oder sowas. Und dann hast du mit einmal Monster-Pings. Das muss ja nicht sein. Oh, jetzt geht's. Das falsche Verzeichnis gepackt, ne? Natürlich. Meistens ist der Kram ja gar nicht kaputt. Meistens hat da nur einer irgendwo falsch hingeklickt. Bin seit um 10 Uhr dran, den Kram hier einzustellen. Mit Hardware und so. Mhm.
Oh Mensch, Teamviewer, wieso kriegst du denn jetzt keinen File-Transfer hier zustande? Du Snacke, du. Nee, nicht C, das ist auch auf D. Downloads. Wo ist er denn hier? Da. Transfer. Du Sau, du. Dauert nicht mehr so lang. Hoffe ich. Dauert nicht mehr allzu lange. Die Hälfte hat er transferiert. Ja. So dauert es nämlich nur eine Minute und nicht 10 Minuten. Der File-Transfer. Auf jeden Fall ein Fortschritt, ja. Dem UH 60L. Ubi Schrapp. Noch besser wäre natürlich 2,5 Gigabit WLAN. Oder nicht WLAN, aber 2,5 Gigabit LAN. Aber 2,5 Gigabit Switch ist ganz schön teuer. Also echt abartig teuer, die Dinger. Die meisten Sachen, die geil sind. Hm. Wie ist eigentlich die Situation hier grafikkartentechnisch? Ich bin ja so null auf Stand. Ne? Wann kommt die nächste Generation? Hier die 4000er Serie und die neuen von AMD und so. Also Nächste Generation ist wird wahrscheinlich um Weihnachten rumkommen. boah, Ist viel zu lang. ja ist so. Ich habe eine Ich brauche 1080. eine 4090. Also ich würde die AMD-Karten ganz richtig gut im Auge behalten. Die sollen heftig sein, was AMD so ansagt. Mir ist ja, Und mir ist ja dadurch, egal, was draufsteht. Hauptsache die Hauptsache können es was. Power Ja. muss da sein, ja. Naja, es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, bei mir kommt mir nichts von den roten oder eben nichts von den grünen Rechner. Ist mir egal, der das Beste baut. Das Ja. kaufe ich. Das Beste baut oder vor allen Dingen das Beste für den Preis, ne? Ja, das Beste für den Preis. Weil das Beste für den Preis, das ist AMD schon seit längerer Zeit eigentlich vorneweg. Weil was der Nvidia da Karten da teilweise kosten. Ja, gut, aber da gibt es ja dann auch geteilte Meinungen. Ne? Es gibt ja genug Leute, die sagen, so Preis ist egal, es geht halt wirklich nur um. Ja, klar. absolute Wenn du Leistung. sagst, ich will maximale Leistung haben und ich will unbedingt Raytracing in voller Detail, in voller Qualität haben und so weiter, dann Nvidia im Moment. Eventuell sogar bei der nächsten Generation würde ich dann noch sagen Nvidia, aber da muss man erstmal abwarten. AMD, die setzen halt volles Paket auf dieses Chiplet-Design und können damit wohl deutlich günstiger produzieren als Nvidia. Das heißt, sie Jetzt wird's können spannend hier. Karten auf den Markt schmeißen, die entweder von der Leistung her auf dem Niveau sind wie die Nvidias oder halt gering darunter, aber deutlich im Preis drunter. Aber wenn du dir eine neue Nvidia-Karte holst oder holen willst, dann kaufst du dir auch ein neues Netzteil. Die neuen Karten sind nämlich inkompatibel mit den aktuellen Netzteilen.
Warum? Braucht einen neuen Stecker. Okay. Speziellen Stecker, der mit der Karte redet. Weil die Karte kann nämlich dann, muss mit dem Netzteil so ein bisschen negotiaten, wie viel Power gebraucht wird und ob die Spannung für die Grafikkarte nicht vielleicht auch mal ein bisschen angehoben wird oder nicht. Also da ist, ja, interessant wird das. So, ich starte die CS. Server müsste eigentlich demnächst fertig sein mit Hochfahren. Für die 4000er, ja. Die 4000er brauchen ein neues Netzteil. Abend. AMD vielleicht auch für die Top-Modelle, aber das muss nicht unbedingt sein. Aber Nvidia halt definitiv für alles bis auf die untersten Leistungsklassen. Weil Nvidia kriegt halt die Power, die extra Rechenleistung nicht mehr aus der Effizienz raus, sondern nur noch durch die gib ihm alles, was du an Strom da reinschicken kannst, Brechstange. Okay, so, der Server sollte eigentlich gleich aufzufinden sein. Ja, der Südafrika-Server. Hm? Da ist er. Ja. Oh, jetzt habe ich gar keine Hornets drin. Muss ich Hornets reinpacken oder wollen wir erstmal nur mit? Ja. Okay, dann. Das, Was? ist das Einzige, was ich heute eingestellt habe, das funktioniert. Ah ja. Na denn, was Naja, was das kannst du sind denn mal mit deiner K50. Hornets mit deiner Hornet machen? Ich kann auch K50. Ja, die hätten wir auch im Angebot, glaube Lass ich. es. Auf der Frontline hocken auf jeden Fall hocken gleich ein paar K50er rum. Ist mir recht. Wie sehen die Frontline eigentlich aus? Okay, 20 Einheiten haben die. Ja, komm. Mit der Hornet kann man mal eine Skat verhauen. Das können die gut. Auch Bomben drauf schmeißen aus großer Höhe. Tank auf. Ups. Stopp. Server. Ich grad drauf. Und Start Server. Hashtag F16 ist Navy. F16 haben wir jetzt leider nicht dabei, Janis. Weil wir haben keine... 16 ist Navy. Ich meine, hat einen Haken, ne? Warum hat sie einen Haken? Damit er nicht von der Landebahn rutscht. Ja, genau. Weil die Air Force Piloten nicht bremsen können, deshalb. Helikopter gibt's aber, Janis. Und die A4. Wir wollen heute mal dieses Air Assault Feature ausprobieren. Das war jetzt die einzige Kampagne, die einigermaßen dafür gebraucht werden kann. Mal sehen, eventuell crasht es auch gleich links, rechts, überall. Bei jeder Aktion. Dann Ist es so. Dann spielen wir eine andere Kampagne. Da gibt es dann auch definitiv wieder F16. Warum gibt es hier keine F16? Weil die Kampagne keine Air Force Bases hat. Und ich habe die Kampagne jetzt nicht eben schnell nochmal umgearbeitet. Weil das ist halt, ja. Wir fliegen hier heute ja sehr
Alpha-Version. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt noch anfange, an der Kampagne rumzubasteln, dann gibt das noch mehr Bugs. Das muss ja nicht sein. Mit den UH60, den habe ich erst runtergeladen, dann müsste ich jetzt erst alles einstellen, was da wird zu laufen. Ja, was hast du noch, sonst noch? So, ich habe jetzt 8 Stunden gebraucht für F18 und KA50. Naja, beides haben wir hier ordentlich. Ja, die KA50. Ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Knopf eingelötet da. Schalter einfach auch mal. Ist gut. Vielleicht wird das ja noch was heute. Ich muss ja bei 0 anfangen, bei DCS jetzt. Ja. Muss ja komplett neu, da war ja gar nichts mehr vorhanden. Request rearming. Dann mal gucken, ob ich hier was an Bord nehmen kann. CTLD. Troop Transport. Load Liberation Troop. Or. Okay, ich habe Truppen geladen. Wie macht man das? Mit über das Kommunikationsmenü und dann F10 Other. Ja, ebenfalls ein paar Einheiten heute. Wie komme ich denn jetzt wieder ins Kommunikationsmenü? Den Knopf habe ich noch nicht. Raute-Taste. Raute normalerweise. Perfekt, dann kann ich den mal suchen. Also Bildschirm DCS ist ist auch schwarz. schon das Schlimmste. Wieso ist der Bildschirm einzustellen. schwarz? Man sieht noch mein Video. Ist ja wohl eine Frechheit hier. Ah, jetzt. Danke für den Hinweis. Da hatte ich noch das andere Spiel von gestern drin. Ich glaube, ich sollte mal Ich Captures glaube, auf für... dem Träger ist das nicht so gut für mich. Oh, Was zur Auf dem Hölle? Träger ist es echt nicht gut. Ja, schmeißt doch Der euch Bugs gerade. auf dem. Mich hat er gerade runtergeschmissen, der blöde Träger. Mich nicht. Bin ich aber auch froh drüber und ich kann noch starten. Ich kann nicht starten, weil ich im Boden gebuggt bin. Das hat er gar nicht das. Du bist Träger geschmissen. Gesamteinheit. Nett. Ja, 20 Grad Was macht Bank hast du der? hier. Was macht der hier? Hm? Ist der tot Weil er oder so? von der Küste wegfährt und er sowieso schon so weit weg ist, habe ich mir gedacht, das schicke ich ihn mal in Richtung Küste. Achso, Ja, danke. aber die Hedis, die Hueys haben gerade ein bisschen Probleme da. Die Hueys, die Blackhawks. So viel? Aber Moin. jetzt mal warten. Nein, sehr gut. Mal schauen, wie ich jetzt komme, wie weit ich jetzt komme. Schnell abheben. Sobald der Motor läuft, schnell abheben. Ey, der Rattenpack hat mir keine Waffen rangehängt. Ja. Request rearming.
Und habt ihr alle schön schon Truppen geladen? Nee, bei mir ging's nicht. Ja, geladen schon. Über Troop Transport? Ging nicht, wurde bei mir nicht angezeigt. Besprechen. Okay. Mal ausknicken. So. Okay, Generatoren an, Schlafbus an. Schnell weg. Batterien aus. Hat sich hier ein Heinz schon vom Acker gemacht, oder? Dahin. K50. Eddie, komm mit. Ja, da fehlt noch ein Triebwerk. Achso, ich dachte, das wäre schon alles hochgefahren. Ach komm, nicht so kleinlich. Also ich bin schon ohne, ich habe schon ohne eine Base leer gemacht. Also ohne Rotor. Standst du Fahrend irgendwo? mit der Kanone. Habe ich mal einen kompletten Flughafen leer gemacht. Dann. Da wird er. War gut, zweckmäßig. So. Kurs. So, Habe ich jetzt kaputt gemacht oder warum geht das jetzt nicht an? los geht's. Glaube ich, muss mal eben hier umstellen, weil wir ja jetzt doch mehr Deutsch reden. Jetzt stelle ich mal eben die Streamsprache auf Deutsch. 40. Hey Petrovic, mach mal Waffen an da vorne. Ja, aber ich habe ihn kaputt gemacht. Wen, die Petrovic oder den Heli? Ja. Ach, beides, okay. Richtig ungewohnt, wenn man die Displays vom Apache nicht mehr vor sich hat. Wo so schön die Karte angezeigt wird und alles. Ey, das ist immer noch eine Karte. Also. Ist halt in Papierform. Ja. Ah, hat der J-Type ein neues Skript bekommen? Ah, ne, jetzt sagt er. Okay. Jetzt lasert er da Bengels. Es müssten ja auch schon viele Verbesserungen von der 6er Version automatisch mit drin sein. Ja. Aha. Hinten waren ein paar Rauchsäulen zu sehen. Habt ihr ja ein bisschen was vor euch mit den Blackhawks. Aber ihr konntet Leute in die Blackhawks laden, ne? Oder? Ja. Okay. Also ich habe was prüfen, aber ich müsste voll sein. Das Ding ist, die siehst du halt nicht, also ich sehe sie nicht. 10 Einheiten habe ich an Bord. Knapp 1,2 Tonnen. Was? Du wiegst 1,2 Tonnen? Ne, die Einheiten, die ich zugeladen habe, Ach so. 1,2 Tonnen. Das ist aber dicke. Okay, sind Amerikaner. Ne? Ja, zumindest wurde das oben so angezeigt. Bei mir ist das gleiche. Das heißt eigentlich Combat Landing machen, versuchen nicht von einem Dschihadisten abgeschossen zu werden und dann Truppen ausladen.
Combat Landing ist, du fliegst rein, setzt praktisch auf, Ja. spring raus und du verziehst dich sofort wieder. Das Ding ist, ich bin nicht sicher, ob das im DCS geht. Keine Ahnung. Vor allem bei einem Also Mod. ich weiß nicht, wie es beim UH ist. So. Werden wir Aber sehen. Im Hind geht es auf jeden Fall. Mit dem UI geht's auch. Kurz aufsetzen reicht eigentlich für einen Trigger zum Ausladen. Ich glaube, du musst das hier schon mit dem über das Kommunikationsmenü dann auslösen, dass die ausgeladen werden. Okay. Weißt Ich du, weiß nicht, ich kann niemanden einladen. wo sitzt du drin? K50. Ja, das ist ja klar, dass da keiner rein. Oder willst du mit auf den Schoß gehen? Ich kenne da jemanden ranhängen unten am Korb oder so. Ja, genau. Genau, auf den Flügeln ist doch genug Platz. Saugen den auf den Flügel drauf. Ey, im Apache ist da dieses Emergency-Ding, das nur im Notfall genutzt wird, diese Dinge an den Seiten. Da sind auch schon welche extrahiert worden, US Marines. Ja. Das Ding ist aber saugefährlich, du kannst die ganze Zeit runterfallen, wenn du dich gescheit festhältst. Wo ist denn das am Apache dran? An den Seiten direkt. Das ist direkt auf neben dem dem Flügel sind die. Piloten. Aha. Also normal Haltegriff müsste da irgendwo sein. Ach so, also echt diese Wulste an der Seite von dem Apache, da kannst du dich draufsetzen. Da kannst du Infanteristen draufsetzen. Ja. Bunny. Aber ich glaube nur einen pro Seite und dann. Und dann so Little Bird-Style. Am besten müssten sie sich noch ein bisschen anschnallen da oder sowas können und dann. Das ist wahrscheinlich wirklich nur zur Not. Ja, das ist auch noch zur Not. Oder wenn halt die Extraktion. Navy, nicht Navy, sondern wenn die Ranger mal so richtig mit Style ankommen wollen. Ne? Little Bird ist nicht spektakulär genug, dann kommen wir mal auf den Apache angeritten. Ne, es ist aber auch nur zum Notfall, wenn keine anderen Helis da sind. Das passiert Mhm. halt nicht oft, weil meistens Blackhawks in der Nähe sind. Ja. Aber trotzdem wäre schon lustig, wenn die das einfach mal so machen, weil sie cool sein wollen. Die Air Force ist nicht so cool. Ah, das ist ja nicht Air Force, das ist Army. Die Air Force hat keine Helis. Army ist ja auch nicht so. Also, der Army der Luft. Ja, das meine ich ja halt, die Ranger. Ja, klar. Also SOA. Special Operations Air Command. Da gibt es eigentlich voll. Zusammen mit Delta und Rangers würden, glaube ich, so einen Schwachsinn machen. Einfach nur um cool auszusehen. Was? Ich habe immer ein bisschen die Hoffnung, dass sie doch auch die Zweckmäßigkeit in den Vordergrund stellen. Habt ihr in den Blackhawks eigentlich Autopiloten? Ich denke schon, aber die musst du dir binden bzw. aktivieren. Ja, aber der fliegt so stabil, also. Ja, der fliegt echt stabil. Der ist so wie in der Yui. Der Trimmer ist auch viel besser als zum Beispiel in der Mhm. Ja. Na, Pedale werden automatisch gedrückt, oder? Ich hab Apache. Im Apache, ja. Probleme. Nee, beim Yui. Beim Blackhawk. Das kannst du, glaube ich, einstellen, aber Ich hab so das Gefühl, der die Pedale brauchst du hier gar automatisch. nicht. Du brauchst die hier gar nicht eigentlich. Wollte gerade sagen, Bimbo, ich glaube, du hast die falschen Raketen dabei. Ja, der hat den nicht wieder gefunden. Deswegen war ich schon zu nah. Nee, ich meine, dachte, weil du die halt nicht kaputt gekriegt hast, dass du mit HE auf Panzer schießt oder so. Da passiert dann ja nichts. HE Armor Penetration. Ah ja. Aber ich habe dem wieder gesagt, er soll die angucken, aber der hat sie nicht gefunden. Hat der Blackhawk einen Stimmt lila eigentlich. HMD? Ich muss also mal- Mounted Display?
Ich glaube schon. Der Blackhawk. Neueren Version eigentlich, ja. Ich glaube, es gibt eine Gunship-Version. Die hat wahrscheinlich sowas. Aber Blackhawk. UH-60 Blackhawk mit Sicherheit hat wahrscheinlich keinen Helmet Mounted. Apropos Gunship, wir hätten hier eine Ding reinpacken müssen, eine C130. Das wäre witzig gewesen. Ja, da gibt es Ging das es gar Problem, dass sie nicht mehr so ganz kompatibel ist mit DCS und ständig zu Abstürzen führt. Ja, schade. Also die Super Hercules. Die normale C130, das ist ja einfach nur ein KI Dickschiff, das durch die Gegend schwirrt. Ja, halt, ich meine schon die Bot, nicht die normale. Wieso ist eigentlich einer von meinen Hydraulikreisen hier so auf nur 300, was ist das? Ja, auf 300 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Und die anderen beide auf 800. Habe ich irgendwas nicht angemacht? Irgendwas vergessen? Oder ist der so niedrig, weil er die ganze Zeit benutzt wird vom Autopiloten? Is that the one I'm building? No, this is the MI-24 Hind. But I think I will fly the Apache later, yes. That would be the one I'm building. Den habe ich vorhin probiert, kam nicht klar mit. This is the Apache helicopter. Fireblade Jones sitting in it. Ich sehe grünen Rauch, ich glaube, das sind unsere Abwurfpunkte. Wo ist da wieder Rauch? Ja, das ist noch weit entfernt, aber mal eben den Truck an. Wie weit bist du denn nach oben? Ich dachte, wir setzen die direkt an der Frontline ab. Ne, wir müssen sie auf der FOB absetzen. Aber die FOB ist doch da ganz unten. Bei Banda Yacht. Nee, auf der feindlichen FOB natürlich. Also. Das ist ja ein Air Assault, ja, keine Air Reinforcement. Weißt du, dass der SL9, SL18 und sowas ist? Ja, genau, da vorne gibt es gleich ein bisschen Gewusel, das räume ich euch weg und dann müsst ihr da eure Truppen reinsetzen. Weil ihr es nicht abgeräumt kriegt, dann müsst ihr warten, bis ich mit einer Hornet wieder da bin. Oder Eddie oder Bimgus kommen euch dann zur Hilfe. Ich mach noch hier die Frontline. Oder der Fireblade fliegt mit. Oder aber Badger kriegt sein Dings da Schläge, seinen Warthog-Stick schnell genug gefixt, dann kommt er vielleicht auch noch weiter. Mit einer F14 und droppt da Sachen drauf. Das können wir später vielleicht auch machen. F14. Jo. Für eine GBU 16er. GBU 24 auf eine SR9. Da steht nichts. Nee, 16. Wie willst du das bitte schon? Nee, warte, du bist nach Heim, alles gut. Have mein I forgotten Kack-Status? something? Oh, yeah, I forgot something. Oops. I Okay, didn't schon turn wieder. on my map. Oopsie. So now I don't know where I'm at, where I am. Oops.
shelters here. And the couch. Ich höre überhaupt richtig. Genau da. 3 Tage am Ende. 30 nautische Meilen. I think I should be here in that area, but I'm not sure. Okay, I should slow down. And tell my gunner to get ready. Was ist die normale Belegung für Flares? Q, oder? E, Keine glaube Ahnung. ich. Oder entfernen und E, glaube ich, sind so Standarddinge. Okay, let's see. Tell Petrovic, my AI gunner, run there to lock targets. Ja. Einfügen was. Ah, Also ja. es war eine der. Ja, die fangen alle mit E an. Ja, entfernen war, dass er aufhört, Flares zu werfen. Ah ja. Das habe ich vergessen zu belegen. Mhm. 160 Knoten in einem Blackhawk ist, glaube ich, nicht so gut. Nee, warum nicht? Der wackelt wie nochmal was. Ist auf jeden Fall nicht langsam. Ja, das nicht. Ich will ja auch schnell am Ziel sein. Rifle. Ey, Saab, aber vergiss halt die Dschihadisten nicht mit den Igla. Ja, da ist gerade eine Rakete auf dem Weg hin. Peng. Erwischt. Ersten.
Jetzt noch 17 Meilen raus. Select Rockets. Ich hasse es. Ich bin zu schnell geworden in der Hand. Hab mich überdreht. Netzspin. Nein, das ist kein Flatspin. Alles Das ist der- was sich Das dreht, ist der Blödsinn. Vortex. Nein, wenn du so schnell wirst, dass du dich nach rechts runterziehst. Haben wir noch eine SN9 oder geht da nochmal? Mhm. Oh, Die ist jemand ins Wasser gefallen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich gehe in den Jet rein. Das macht Sinn. Willst du F14? Ja, komm. Besser als diese scheiß langsamen Helikopter. Keine Lust, jetzt 30 Meilen hochzufliegen. Bin bei drin, ganz unten. Oh, warte mal. Das Rattenpack, das hat mir den Flügel abgeschossen. Merkst du bei der Hein aber nicht. Ne, das merkst du echt nicht. Also sie ist irgendwie ein bisschen leicht rechtslastig geworden, ja. Das ist aber auch alles. Schlimm wird's nur, wenn du weniger Schub hast, weil die so schwer ist. Ja. Autsch. Okay, Endlich der hat Supercarrier. gesessen. Zu nur 16er mitnehmen oder auch 24er? Verdammter. Mischung, oder? Ja. Perfekt. Genutzt. Okay. Apache Time. Dein Sitz. Halt's Maul. Du machst es nicht. Ja, wenn du mich damit nerven kannst, dann, weil ich beim Rearmen bin. Mhm. Und ich immer noch kein vorgefertigtes Lautern habe. Will ich aber auch nicht. And this is a little keyboard that needs to be a proper display. This is a proper game controller. Okay. Scratch on. Oh, Glück gehabt. Was ist die Reichweite von der SN9? Nicht hoch. Nicht gefährlich für uns, wenn wir über 15.000 fliegen. Da wir keine Wolken haben. Nose wheel steering is engaged. Das geht.
Okay, wir sind ready. Ui, Ground-Effekt über dem Carrier ist simuliert. Wow. Ist aber schon länger. Ja, aber ich habe das gerade eben im Heli mal gemerkt. Mit einmal fiel er runter. Suddenly it dropped. Ey, irgendwas? Hast du schon die von der Delta F14 das Cockpit von ihm gesehen? Voll das Glascockpit. Nee, Mann, das ist übelst modern. Ja, das sag ich ja, voll das Glascockpit. Achso, ja. Ich hab da vorher ein Video gesehen, das Ding ist übelst geil. Das will ich in DCS haben. Vor allem 2 MFDs, ne? Ja, Mann. Und vor allem hinten das Rio-Ding, das sieht maschallah. Das sieht echt gut aus. Ich habe auch Bildchen was von der Super Hornet wieder gesehen. Da hast du nur noch die Hälfte von den ganzen Dingern, von den Instrumenten vorne, weil alles einfach digital ist. Ich habe die Igla weggesammelt, aber nicht die SA9. Die hat es leider überlebt. Warte ich jetzt, bis du da bist, oder? Wir kommen mit der 14 und da kannst du ein bisschen hovern für eine Zeit lang. Dann schalten wir dir die SA9 und sowas aus, die ganzen Dinge, die du kämpfst. Ja, 40 Meilen, das sollte eher schneller gehen als bei dir wahrscheinlich. Da vorne sehe ich schon den Rauch. Ich hab mich schon gewundert, was das war. Ne, mein Walkman ist nicht mehr drin. Das ist scheiße. Jetzt sich wahrscheinlich resettet, weil es ja an den Korb also ist. Klick mal ein bisschen langsamer, wir müssen ja nur warten, bis die Lanterne hochgefahren ist. Jojo. Ich brauch's schon. Ich meine Simon, weil der mit Full Burner fliegt. Und der Lantern braucht halt ein bisschen, bis der hochgefahren ist. 8 Minuten. Das nennt sich Tetris-Qualität. Das ist so lustig, wie der Rotor vom Apache aussieht. Liegt so, hängt so praktisch auf 45 Grad zum Boden. Und der Helikopter ist gerade. Was wollen wir zuerst abwerfen? Die 16er für die SA9? 16er. Oder wollen wir die 24er drauf werfen, weil das 2 sind?
Bei der SN9, wie nah ist denn das? Ja, da können wir Splash Damage versuchen. Da können wir zwischen die beiden werfen. Bei der SN9, bei der ersten. Bei der zweiten nehmen wir halt die GWO 16er. Und dann rechts, warte mal. Mach mal zuerst die. Nee, das ist viel zu weit. Ich habe die 24er ausgewählt. Perfekt. Kannst du den Wegpunkt auf die SN9 setzen? Eigentlich hatte ich Also einen auf Wegpunkt die- gemacht gehabt. Ja, ich sehe das ja schon visual, aber es geht nur Was ist darum, überhaupt der dass wir Wegpunkt? Presets haben. Keine Ahnung. ob Ja, wir der überhaupt Wegpunkt einen hat nicht übernommen. Okay, warte, ich gebe den nochmal neu ein. Ja, vielleicht hast du Enter vergessen. Ich habe das gemacht, so wie ich es immer mache. Ja, kann ich. Wie weit ist denn der Lantern? Okay. So lang, so lang. Oh, shit. Warum tut er den Wegpunkt nicht rein? Ja, die Kampagne ist ja voll chillig. Du kannst ja einfach Jace aus überall drauf werfen und dann gefühlt Sams gibt's ja gar nicht. Das ist chillig. Ja, das war jetzt auch erstmal nur zum Test, dass wir hier mal einmal ausprobieren können, ob die Air Assault Geschichten und sowas alles funktionieren. Ist das wieder Luftrettung auch schon drin? Keine Ahnung. Ich kann keine Wegpunkte komischerweise eingeben. Okay, jetzt. So, ich hab kurz mal Bildschirm angestellt. Nee, warte, da müssen wir Ich hab die Visual. Ja, Mann. Ich will aber noch. So, jetzt mal. Ja, nee, die werden nicht treffen. Ich gehe auf die 16er wieder. Ja. Du musst ein bisschen genauer ran, dass du nicht direkt auf dem Target sitzt. Ja, ich hab's. Na doch, das ist fast genau. Nee, ja, wir müssen ja nur die SN9 ausschalten, also ist ja eigentlich. Das ist die SN9, die ich gemacht. Weiß ich. Simon? Du hast nicht Ja. gedroppt. Oh, sag doch was, Mann, ich hab da gar nicht aufgepasst. Du hast Masterarm nicht an. Ich weiß, ich hab nicht mehr Air to Ground drin. Ja, ich dachte, du fliegst schon an. Ja, bin ich ja auch, aber ich hab gar nichts mitbekommen, Mann. Ja, ich kann dir auch nicht sagen, wenn du dein Masterarm nicht anhast.
Du kannst mir sagen, dass wir gleich ready to release sind. Hä? Ich dachte, du hast den TV auf, weil du meintest... Ich hab ihn auf. Ich hab ihn auf, Ja. aber keine Ahnung, ich hab alles vergessen. Lass mich. Ja, guck, also selber dran. Du bist schon. Lass Easy. mich. Du, der Rio muss mir sagen, was er tut. Der Rio hat mehr Pilotenerfahrung. Trotzdem. Ich ziehe aber eine Rauchspur. Aber gegen den Master an kann ich nichts machen. Staubspur. Wer zieht Rauchspur hinter sich her? Ich ziehe eine Staubspur hinter mir her. Ja, Wie du aus links runter schaust. ja, ich sehe das da unten. Wer kann das noch dauern zum Turnen? Pass auf wegen der Lune. Ah, perfekt. Ja. Ja, passt, wir sind auf 10. Drop. Digga. Ah, jetzt aber. Sofort lasern. Negative, that's too far. Wir waren dann 2 Sekundenverzug, also ich mal lasern. Nö, keine Ahnung, wo die hingeht. Die trackt dich mal. Die hat irgendein Gebäude getrackt. Ein Lasertick hat jemand? Wahrscheinlich Saab. Saab, oder? Was? Weiß ich nicht. Saab. Laserst du? Laserst du auf dem Änder dein... Standardboot? Änder Wenn dein... du bitte laserst, dann änder den Code, weil wir können den nicht Ja, ändern. Ja. Negative. Out of range. weil das hat wahrscheinlich den übelsten Delay ausgesucht. Weil da hast du wahrscheinlich gerade hingezählt. Die ist nämlich komplett auf eine Straße gegangen. Eine Straße. Oder ein Haus, ja? Der war rechts Also, lang. der Knülch hier vorne hatte gemeint, dass er eine Dings hier anlasert. Laser on. Eine Sam. Wahrscheinlich hinterm Haus oder so. Roger, engaging. Das macht der George gerne mal. Hm. So. Rotor RPM high. Engaging. Es war perfekter Level auf. Seid ihr mal einen Flug? Echo? Ja, von deiner Rechten irgendwo. Roger, ceasefire. Habt ihr einen Laser? Wir lasern gerade, also bitte. Ja, meiner ist off. Ja, gut. Ja, diesmal sieht's aus, als wäre es gut. Ja, die kommt gut. Jo, perfekt. Okay. Und dann noch das Ding daneben um 50% gedroppt. Slaving. Das ist direkt noch eine daneben. I'm up. Den Lasers on. Right Bank. Wasn't das gun. ist. Firing. Die ist ein bisschen dahinter. Ich kann dir nicht sagen. Ja, ich weiß. Ja, jetzt ist die Engaging. Flöte weg. Engage Ich mit kann da Gun. eh nichts machen, weil der Mask ist. Ah, jetzt geht's wieder. Missile forward. Ja, ich hab sie Oh, Engaging. gelauncht Missile gerade. forward. Firing. Engaging. Engaging. Du denkst echt, dass das die richtige ist? Da ist gar nichts, da wo du hinzielst. Du musst weiter hoch. Oh, guck doch, da ist was. Was ist dein Ja. Problem? Das da. Bei mir warst du gerade anders. War da Ja, drauf, das- das hat man nur nicht die ist eh gesehen schon von der beschleunigt. Seite. Slaving. I'm deslaved. Okay. SA9 ist Geschichte. Also noch eine SA18. Macht sie Matsch.
Roger. Ceasefire. Müsste irgendwo im Hut sein. Hat. Ja, ich hab sie. Sie ist gespottet direkt Rotor vor RPM uns. low. Sollte ungefähr draufblicken, bin mir nicht sicher. Wenn du mal auf Hut gehst. Genau da. I'm deslaved. Oh, mein Heli hat ein paar Löcher. Aber nichts Schlimmes. Heißt, da gehe ich nochmal mit der Gun rein jetzt. Ey, hast du den richtigen Pump? Weil wir haben, glaube ich, keine 16er mehr, oder? Ne, wir haben nur noch 24er. Gegner? Nö. Warte, warum? Ja. Okay, Ja, wir werden sowieso offset. wollen wir die Kommando zum Tragen? Aber wo ist die? Muss wir sagen. Hey, Chemo. Ja, die muss ich erstmal verbinden. Da bist du. Ich sag dem, dass ich meinen Kopf verrenkt hab, Morg. Ach, Mann. Das Das wird geht. ganz knapp irgendwas. Ja, das ist Das war eigentlich 24 vielleicht. Ey, nee, die kommt gut, die kommt gut. Ach, ihr schmeißt auf der Ja, Kommandozentrale. so. Ich dachte, ihr nehmt hier die den Knüllchen mit der Igla auseinander. Die ist doch weg. Nee, da ist noch ein zweiter Heini. Ach so, weil du da dran mit Raketen einfach Ja, dachte ich aufgeschossen auch. hast. Das wäre eine SR-18 daneben. Ja, genau, den habe ich auch beschossen. Aber was habe ich gekillt? Ein BTR, der daneben stand. Nicht den Typen mit der SR-18. Warte, ich gehe mit Guns. Wollen wir die Ölplattform noch zerstören? Ja, aber davor will ich Guns auf die Igler. Probier's mal mit meiner Gun. Das aussieht. So. Jetzt will ich extra zu dir hin. Unter Hab ihn. dem... Okay. Hab ihn. Hey, Blechoni. Mal hinter uns rechts. Achtung, eigene Auf Truppe. unserer 5 Uhr. Sehr Da ist gut. nichts, Simon. Wie gesagt, eigene Truppe. Simon? Hat ein bisschen vorsichtig. Was denn? Auf nichts wie ein Autist. Doch, Ja, da hast war du doch was. gerade- Du hast sie doch fast erwischt, den BTR. Ja, weiß ich. Da war ein BTR, aber wie gut glaubt mir nichts. Den machst du doch nicht mit der Gun kaputt. G14 kann alles. Infanterie Wenn- kaputt machen. PTRs kaputt machen. Kaffee Genau. kochen. Der kann alles. Ja, Kaffee kochen Musik kannst hat du mit sie Sicherheit sogar. auch. Ja, ich meine, du kannst auch mit dem Motorrad Kaffee kochen. Ja, aber meist nicht in der Standardausführung. Nee. Nicht mit Originalschrott. Wo hast du gedroppt, Kümmel? Bei dem grünen Rauch? Beim grünen Rauch, ja. Ah ja, sehr gut. Das heißt, du musst ein jetzt bisschen weiter keine vorne Bomben mehr abgehen. schmeißen. Wir haben Ich eigene weiß, Einheiten. nein, das ist gut so. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Pickler? Nö. Ach Immer so, noch nicht. sorry. Ja, ich hatte sie wieder abgemischt. Warte. Ach, Bro. Komm. Guck, ist gut so. Ist genau drauf. Ist gar nicht so einfach mit der Gun.
ist die Hind irgendwie einfach. Einfach drauf zufliegen und bam bam. Vor allem präziser. Ja. Aber die Apache ist natürlich wesentlich vielseitiger. Das sind sich auch nicht wert, ne? Kann er das Er vielleicht hat schon nicht mal. kapituliert. Ja. Denkt Oder die sich, lachen ey, sich, oder die muss lachen ich sich aber einfach gepickelt, nur ne? schlapp darüber, wie ich hier Ach so. versuche, die zu Ich treffen. hab gepickelt, lesen wir. Ich krieg jetzt einfach mal Ja. ein ordentliches Stück weg und dann gibt's Rakete. 15 Sekunden bis Impact. Ich Du hab sollst eigentlich ab 15 Sekunden erst lasern. probiert und Das ich Ding hab- ist, ich habe die 3 gerade auf. Die trifft. Das Ja, dann trifft. flieg ordentlich. Ja, Mann, Ölplattform zerstört. Sehr gut. Ja, das kann man ganz zerstören. Das geht, ja, mit Fox super. So, kann der Apache in den Looping fliegen? Da soll ich wieder mal mit dem Radar draufkommen. Kriegen wir die Dann kannst Sparrows. du sogar die Sparrow drauf schießen. Ja, deswegen. Aber warte noch, ich geh schnell noch ran. Pausing Hellfire. Ja, da musst du eh aus dem Air-to-Ground-Modus raus. Rotor RPM low. Kann man denn auf die Ölplattform schauen, von der Sicht her? Rotor RPM Nein, low. ich mach den Filter vom Radar raus und dann werden mir Bodenziele angezeigt. Also auf dem Meer ist es relativ effektiv. Weil da ja sonst nicht- What? Oh mein Gott, du hast aber zum Glück nur die Sidewinder abgeschossen. Ja, solange die jetzt nicht für Saab geht, ist alles gut. Ich wollte gerade sagen, die geht da leicht in die Richtung. Ja, aber die geht ziemlich hoch. Ja, es geht schon. Ja komm, die macht jetzt komplett Empty slaved. Filmmanöver. Laser on. So, Sparrow ist selected. Lasers off. Gun lost. EID. Und jetzt bekommen wir Engaging. 2. Und Schiff. And slaving. Empty slaved. Du musst halt auf die zufliegen. Empty slaved. Ja, sollte jetzt der Fall sein. Slaving. Target stored. Firing. Firing. Roger, engaging. Engaging. Kurz Doppler. Irgendwie klappt das hier nicht. Roger, ceasefire. Pausing Hellfire. Nee, die war da neben die. Du musst von der Seite anfliegen. Du darfst nicht so hoch anfliegen. Ist ja noch was anderes für den BTR dabei? And slaving. So, die sind direkt vor uns. Laser on. Firing. Ist das? Nee, ich glaube, das ist Saab. Aber wir können ja trotzdem mal einen drauf schießen. Aber sicherheitshalber. Firing. Und? Ja, ich glaube, das ist Saab. Wir können ja mal eine drauf schießen. Lasers Mal off. gucken, wo sie Target redet. destroyed. Deslaving. Ich glaube, ich habe nur noch eigene Einheiten hier. Wow, Copy. ich hab Blitzball in meiner Wohnung gefüllt. Was? Hast du bei dir Gewitter oder was? Ja, ganze Zeit schon. Gewitter! Das ist Pulsdoppler. Oh, da droppt ja ganz schön was Interessantes hier. Ein Das Stinger. kann auch der Knöll- Pulsdoppler sein, den ich benutzen muss. Dafür. Ja, wir sind low on fuel, also. Ich flieg mal zurück zum Carrier. Wir haben wohl noch genügend Fuel fürs Zurückkommen. Habt ihr auch genug Fuel für 3 Bolter?
Ja. Was für 3 Bolter? Was soll denn das jetzt heißen? Landen Ja, Simon, du bist Ganyo-Style halt. inkompetent. Du bist inkompetent. Du kannst nicht mal Du Bomben bist schalten. schlecht. Ja, sagt der nicht mal den Masterarm ankriegt. Ja, sagt der sagt. Ja, bitte, guck. Jetzt hast du keine... Ja, da hat er's nicht Da mehr. hast du gebraucht gehabt. Nö. Deswegen ich konnte ab. So. Kannst mich mal kreuzweise und Ich launch dich gleich raus. ich launch dich gleich raus. Bei euch läuft's, wa? Ja, das ist normal. Das Schöne in der 14, wenn dir der eine auf den Sack geht, machst du deinen Schleudersitz aus und ziehst den Hebel. Das Ding ist, dass unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucking Units, also Schiffe, so Zerstörer unten sind und die Carrier ganz alleine sind. Das finde ich echt erstaunend. Gutes Mission-Design. Ja, finde ich auch. Ah, die sind da, Danke werden ja an eigentlich Liberation. begleitet von den Dingen, aber ich habe eben nur den Carriern Bescheid gesagt, dass sie sich bewegen sollen. Wir haben Nicht ein Schiff den gelockt. Zerstörern. Irgendwas, wir haben ein Schiff gelockt. Ja, das geht mit der F14. Schiffe locken. Das ist Kann voll ich witzig. launchen? Jetzt kann ich. Ich habe gelauncht. Ich glaube, ihr schreit nach Hilfe, sagt der Schimpf. Maybe. If you do that. Wie viel Damage? Gar Ja, kein. stimmt. Aber hat's äußerliches Damage? Leishani, Ja. you have holiday tomorrow Ja, auch too? nicht. Also das Deck sieht aber ziemlich kaputt aus. Bei Aber mir unser ist Schiff. alles normal. Was ist Irgendwas das? habe ich habe da was Schwarzes im Ding. Das ist auch. Ich habe was Schwarzes im Navigation. Ich glaube, das ist was falsch. Ist es jetzt weg? Ja. Das war, weil ich was gelockt hatte. Ding Dong. Ach je. Action ruhig. Oh Mann, da sind aber viele Löcher in meinem Hubschrauber. Das ist ein Schweizer. Ja, Ein Schweizer Hubschrauber. ja. Nice. Was haben wir da überhaupt gelockt? Ah, ein Schiff. Da ist aber einer aufs Schiff. Irgendwas. Nächsten Monat oder so bekomme ich Tracker, ja. Okay. Wird fett reingeswappt. Lasers off. Im Dock Ich möchte es noch nicht mehr auf als dem das Schiff landen. Was? Bis die Tara war. Ja. War nur. Ja, die hat sich so gelöst, die Heilfire hier. Das war nicht. Ja, ja. Das war ich nicht. Mein Hubschrauber hat zu viele Löcher. Da ist irgendwas durch das Loch geflogen und hat den Abzug betätigt. Aha, okay. Bei uns war es genauso. Mit der Sparrow. Mhm. Irgendwas, was sagst du? Freewire. Und. Was sagt du, der Freewire? This is the spot where the people can sit. That's a few holes, but on this side nothing has happened. Nice. Okay,
Where's the carrier? One wire. Safe. Halt small. 2-Wire. There is the Bei mir carrier. war es One Wire. 2-Wire ist es. Schau her. Schau raus. 2-Wire. Der wird angezogen. Bei mir wird der erste Wire eingezogen. Hier der zweite. Ja, weil das Diesel ist. Und dies jetzt gut optimiert ist. Ja. Vor allem im Helikopter. In der 14 sind die FPS wohl gut. Ja. Das ist aber auch fast keine. Hä? Naja. So, was müssen wir denn machen? Wo wollen wir denn? Ja, also ich glaube, wir haben die FOB eingesackt, oder? Hinter den feindlichen Linien sozusagen. Ja. Truppen absetzen. Was, Truppen absetzen? Ja, wir haben eine Special Pre-Build-Variante von Liberation. Wir haben so, Kümmel hat hier so ein bisschen Patches zusammengemerged und das hat geklappt. Alles was schon da war, nochmal genommen. So ungefähr. Ja. Dann nehme ich den Hubi. Den UH60. Oh shit. Oh, den habe ich noch gar nicht konfiguriert. Oh nee, da habe ich jetzt drauf. Mit dem Apache kann man ja keine Truppen transportieren, ne? Nee, aber mit der Mi-24 ginge das zum Beispiel. Nee, Rotor hab ich nicht. RPM low. Das war ein Nee! Stück zu tief. Das war jetzt gut. Ja, Anfang war gar nicht so schlimm. Klatsch! Mit der Seite voll rein. Jo. Die Frontline ist abgeräumt. Was wollen wir machen? Okay, jetzt hier Wollen wir eigentlich direkt mal einen weiter oder was? die- Das Cool, wäre halt die- wieder so eine ewig lange Strecke, ne? Ja, wir können zu die 35 Meilen geht eigentlich. den UH60 eventuell dann, wenn du die mal wieder neu startest, auf die anderen Carrier, auf den kleinen mitziehen? Oder ist da kein Platz mehr? Ja? Ne, auf dem kleinen gibt es keinen Platz mehr. Ah, okay. Aber ich schaue jetzt mal, ob. Also ich schaue mal auf dem Server. That alert is late. Yeah, that arrived pretty late if you have triggered that alert for my little bath. So, dann gehe ich mal hier in Liberation rein. Ja, hat er als Base Capture Event gewertet. Nice. Das heißt, du startest jetzt eh gleich neu, oder wie? Ich starte gleich die nächste Mission, ja. Stimmt, da könntest du ja vielleicht da auf der Base. Weiß nicht, wie das ist. Gibt es da Farbs, dass man da Heli starten lassen kann? Ja, komm. Ja. Okay. Du könntest ein paar Yuis hinstellen. Ein Yui könnte ich fliegen. Oder eine Gazelle. Ja. Ja, ich lade gleich nochmal die Kampagne nochmal komplett neu und dann können wir das nochmal richtig machen. Das war jetzt einfach nur mal so ein Testrun, ob das überhaupt funktioniert mit dem Air Assault. Achso. Okay. Ich bin raus für heute. Ich auch. Du bist jetzt schon raus, was? Ja.
Wie Das ist show. anstrengend hier am PC. Das ist so warm. Oh, und es ist auch schon 21 Uhr. Was? Und ich bin krank. Hä? Ja. Ausrede, du willst nur morgen nur nicht arbeiten gehen, aber ist morgen Feiertag. Ich habe Ferien 2 Wochen. Warte, morgen ist Feiertag. Ja. Wie, morgen ist Feiertag? Hä? Ja, Und jetzt stellt er fest, dass der Rosenmontag Kühlschrank ist. leer ist. Now he suddenly realizes, oops, tomorrow is a holiday. Ich And I have nothing in the fridge. Ich habe Eltern, die für mich einkaufen gehen. Das muss nicht Abgehoben. bedeuten, dass der Kühlschrank voll ist. Doch, der ist voll. Es ist Obst im Haus, sagst du? Alles. Keine Pizza. Oh, Pizza Nee, habe ich auch aber noch da. Würstchen. Würstchen. Na gut. So, dann Muss nicht. stoppe ich mal eben den Server. Nee, warte, habe ich auch noch daheim. Weil Liberation weigert je. sich hier gerade irgendwie. Ja, okay, jetzt sagt Ja, er. dann Accept bis morgen oder results. sowas. Bis morgen. Dann wollen wir mal schauen. Bis denn. Tschaußen. Ja, sehr schön. Also, er hat den Frontline Capture hat er übernommen. Gut, AFK. Jo. Das heißt, wir haben da jetzt eine FOB, auf der wir 15 Einheiten deployen könnten. Und wir können. Ich mache mal eben hier Airwing. Aber wir können auch eigentlich die Kampagne jetzt weiter ausprobieren. Ich transferiere die Blackhawks auf die neue Airbase hier. Die FOB Serik. Und dann transferieren wir auch gleich noch die Uis darüber. Ja, und KA50 auch. Das hab ich K50 soweit. lasse ich auf der Tarawa stehen. Okay. Und dann fahre ich Ja, die genau. Tarawa halt nach vorne. Angriff Helis auf die Tarawa und alles, was Transport Ja, und Unterstützung ist. genau. So. Euch auch so schwül? Es ist warm hier, ja. Aber. Ich muss gerade mal die Klimaanlage einschalten. Ein Klimaanlagenviech. Na gut. Geil. Ich hab's jetzt seit einer Woche und ich bereue es nicht. Mhm. Also seit 2, anderthalb. So. Und den Carrier fahren wir auch nach vorne. So. Okay. Dann machen wir einmal Pass Turn. Weil jetzt gleich mitten in der Nacht wäre. Und Helikoptermissionen nachts Ja. scheiße sind. Das ist richtig. Naja, um 7 Uhr im April im Persischen Golf, ich glaube, da ist schon halbwegs hell. Wie Wenn sieht ich die- warte mal eine Stunde. Ja, genau, wenn nicht, dann flattern wir so ein bisschen hier rum. Oder ich sag einfach No Night Missions. So. Können wir hier noch ein bisschen dran rumbasteln an den Missionsgenerator. Ja, macht mal mit Airlift rein, die Crates. Achso, ja, okay. Automatically spawn Crates für Airlift. Okay, dann aktiviere ich das. Was ich gerade gesehen habe. Kann man mal probieren, was zu liften. Mhm. Ja, das geht allerdings, glaube ich, erst nachdem wir die hier eingesackt haben, weil ab der haben wir eine Factory. Auf der FOB Serik. Ah, okay. Es sei denn, man kann von einem Carrier aus was transportieren. Ah ja, hier. Hier kannst du halt sagen, dass du Einheiten transportieren willst und dann sagst du Requested Transport Type, Auto or Airlift und dann geht das.
Wechsel sie dahin, wo sie hin sollen. So, dann machen wir das mal alles hier weg. Brauche ja keine Barcap. Dann knuspern wir so ein bisschen an der Frontline rum, würde ich sagen. Mit K50ern. Hind. Mit 2 Apaches. Weil die Frontline ist ja doch etwas... Ja, 16 Einheiten haben sie da. Wir haben aktuell 28, von denen aber nur 15 deployed werden können. Und dann müssen wir auch unterwegs noch ein bisschen was kaputt schießen. Und dann machen wir wieder Air Assault. Auf die Strela. BAI. Einmal den Heli. Ich setze auch mal Gazellen mit drauf an. Dann kann man sich vielleicht auch mal eine Gazelle reinsetzen. Also ich nicht, weil ich habe keine Gazelle, aber... Wer war das hier? Wer meinte, pack mal eine Gazelle mit rein? Ich. Und ich kann sie nicht fliegen. Mhm. Ich wollte gerade Warum sagen, nicht? so geht's mir auch. Ich kann es auch nicht. Also, abheben geht noch. Mhm. Das Ding ist irgendwie so, da lenkt man ein bisschen zur Seite, kippt's um. Wenn du Ist denkst, sehr der, agil, ja. der Apache ist empfindlich, das ist ein Scheißdreck dagegen. Ja. Ja. Gazelle einmal einen Stick mit Luft dagegen und schon machst du einen Überschlag. Das ist. Ja, sie ist sehr agil. Mhm. Nennen wir es agil. Nennen wir es agil und nicht komisch. So, und dann machen wir wieder Air Assault mit UH-60. Ja, aber keine KI-Flights, weil... Obwohl, doch, können wir auch mal ausprobieren. Mal sehen, was passiert, wenn wir zwei Also der UH Blackhawks Air Assault machen und KI sind. die UH-60 habe ich zwar auch, die habe ich aber noch nicht konfiguriert. Und Mhm. den Huey, den habe ich fertig konfiguriert und ich Ja, habe jetzt ehrlich den habe ich auch mit gesagt, drin. Der sitzt, okay. der steht auf dem Barama. Supercarrier, der steht Ah. halt ein bisschen weit weg. Aber, also ja. nicht ein bisschen weit weg, er steht ein bisschen weiter weg, aber nicht sehr viel weiter weg. Also definiert das mal genau. Sind es 100 oder 200 Meilen? Warte. Also wenn du im Das- Zivilgebiet ankommst, bevor alles tot ist, bist du gut. Also du siehst ja hier unten, Ich sehe nichts. also in der Version irgendwie ist ist halt das Entfernungsmessding weg. Aber du kannst ja jetzt hier mal so auf den Stream gehen und da jetzt mal mit dem Finger auf den Bildschirm ranhalten und gucken, wie weit das entfernt Ich ist. vergleiche das jetzt nicht mit meinem Bild. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 6. Warte. Das ist 10 Meilen oder so. 10 Meilen weiter entfernt als von der Das sind schon Tarawa 10 hier. Minuten Flug. Im Yui 10 Meilen? Was? Du fliegst doch nicht nur 60 Knoten, Mensch. Mit der fliegst du doch ein bisschen schneller. Ja, ist gut. Ich nehme den Huey. Wenn einer übrig ist. Ich sag der Yui ja auch gleich, dass der Carrier, dass sie umdrehen soll und in Richtung des Ziels fahren soll, ne? Sodass ihr erstmal alle wieder schön vom Deck kippt. Was machen wir noch? Ich habe irgendwie auch Bock auf eine Nummer mit einer A4. Ich fliege mal mit der A4 mit. Und ich schmeiß Bomben mit einer A4 auf irgendwas. Weil das kann sie gut. F14 auch mit rein? Sind die A4 nicht Raketen besser? Nee. Für Kann er doch so Bomben. eine große Menge Raketen nehmen. Ja, aber für Bomben hat sie einfach mal den Bombencomputer mit. Mit dem kannst du halt echt super simpel Bomben ins Ziel schmeißen. So, take off. Habe ich jetzt nur manuell getestet mit der. Ich hoffe, 7 Uhr ist nicht zu dunkel. Start.
Und dann müsste das Server gleich wieder da sein. Mhm. Mhm. Da ist er. Sehr schön. Mal gucken, wie dunkel das ist. Let's see how dark it is. Ja, Na, brennt mir die Netzhaut raus. So dunkel. kommt die Sonne schon raus, oder was? Sieht aus wie mittags um 12. Naja, gut. Bei der Gegend der Welt ist das ja so, wenn die Sonne aufgeht, dann geht sie sehr schnell auf. Kann man schon wieder joinen? Mensch, das geht das was. Oh. Geht mal fix hier. ATGM. Nein. Warum werde ich hier beschossen auf dem Flughafen? Was? Ja, direkt vor uns sind Truppen irgendwo. Was? Wie zum... Dass ich What auf the dem Carrier starte. fuck? Wieso? Okay, das ist definitiv nicht so Sinn der Sache. Ja, dann alle am Start. Wird das mit simuliert. Ja, ein bisschen schwierig. Muss mal schnell sein. Also einer ist gerade geplatzt. Ja, ich. Jetzt hat er wieder die Steuerung wieder nicht drin. Na gut, dann Alles rausgeworfen. setze ich mich beim Chemo als Instruktor rein. Ah ne, in der Gazelle, um Gottes Willen, hab ich ja gar keine Ahnung. Ich drück mal ein paar Knöpfe. Nein! Bloß nicht! Request rearming. Copy. Und dann schon wieder raus. Ja, ich glaube, das ist besser. Das war jetzt anstrengend. Ja. Гидросистема. Лог РИ-65 исправен. Отказал насос расходного бака. Отказал генератор. Rearming complete. Die Heide ist fast doppelt so groß wie die Gazelle. Ja, mit der Heint nehme ich eine Gazelle mit, Alter. Wo müssen wir eigentlich hin? Da, wo der grüne Rauch ist. Der, theoretisch. Da, wo es knallt. Sag mal, wieso brennt dein Apache? Das ist ein Leuchtfeuer. Damit Ach so. weiß, wo wir hinfliegen. Ah ja. Okay, also als erstes müssen wir rüber hier und unsere FOB freiräumen, damit da nicht sofort unsere Helis abgeknallt werden, wenn die spawnen.
Das geht ja nun gar nicht, sowas. Das heißt, wir fliegen als erstes Kurs 111 für 12 Meilen und erzählen den Knöchen davon mal, wie wir da überhaupt nichts von halten, dass wir unsere Helis abknallen. Ich habe aber nur eine Huey. Ja. Soll ich da auch dahin? Ja, wieso denn nicht? Obwohl, Was nee, die mitnehmen? Huey ist ja so langsam, ne? Die kann direkt aufs Ziel fliegen. So, ich bin ready. Passt, warte. So. Ich mach lieber nochmal die Autopiloten an, bevor ich hier abhebe. Wollt ihr vor mir starten? Oder geht ihr das Risiko ein und startet, nachdem ich hier abgehoben bin? So, Chance Oh, ich vertan. warte einfach noch ein bisschen. Oh Gott. Was? Das war einer meiner besseren Starts. Das heißt, ich kann direkt was mitnehmen hier. Ja, wäre wahrscheinlich am besten. Da steht Airborne Troops und dann steht zurück und Exit. Mehr geht da nicht. Okay. Also du kannst keine Truppen laden? Ich Ja. gehe auf Airborne Troops. Und dann kann ich nur Previous Menü und Exit. Oh, okay. Warte mal. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Es gibt ja diese blauen Kreise hier auf der Map. Es Da wollte ich könnte, eigentlich jetzt hinfliegen. das könnte sein, dass man nur innerhalb der blauen Kreise Einheiten aufnehmen kann. Dann fliege ich da jetzt mal hin. Ja, flieg mal zu unserer FOB, da fliege ich auch jetzt hin. Müsste bei 90 Grad sein, ne? Das ist ja irgendwas. Oh, irgendwie sowas. Da, wo der rote Rauch ist, da fliege ich jetzt hin. Wollen wir da unsere FOB hier frei? Auf dem Träger ein Mast hin. Himmel, ist deine Kiste schon halbwegs hochgefahren? Weil ansonsten könntest du vielleicht mal gucken, ob du hier die... Ist das jemand? Was? Wer weiß was? So, mal schauen. Ja. Nochmal von vorne. Also ich stelle fest, die Mi ist schneller als die Gazelle. Ja, und ich bin noch nicht an meiner Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt höre ich. Wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, ich habe den Huey verloren. Was denn? Irgendwo im Wasser. Ging so schnell. Wieso hast du eigentlich so ein Verbandskastensymbol da drauf bei dir auf der Kiste? Echt? Ja, auf deiner Gazelle. Ja, da ist der Notfallkoffer. Aha. Was bedeutet mit der Dauer auch? Wisst ihr das? Dann diese mega Zieloptik da oben. Ne? Diese dicke Monster. Die ist aber in der Tat relativ geil.
Irgendwas habe ich jetzt ausgemacht. Irgendwas hat dich ausgemacht oder du hast was ausgemacht? Ah ne, ich wäre da fast. Ach so. Irgendwas hat mich aufgeschaltet. Und weg. Rifle. Oh ja, da ist was los. BMP ist weg. Petrovic hat neues Ziel. Okay, ich starte einen Angriff. Ich kann vielleicht noch eine weitere Rakete abfeuern, dann muss ich wieder umdrehen. Okay. Weil dann bin ich drüber weg. Das heißt, dann bist du dran mit Typen wegräumen. Okay, APC selected. Petrovic, do it, fire. Rifle. Check, nix check, okay. Ich muss abdrehen. What the fuck? Mein Heli macht komische Sachen. Jo, kannst du den einen verpassen, Chemo. Ja. Wie funktioniert das eigentlich mit der Gazelle? Hast du da auch so einen KI-Typen, der da die Boots wieder anvisiert? Nicht? Nein, du musst Tatsache in die Dinge sitzen, auf dem Beifahrersitz sozusagen. Ach so. Und der Pilot hält das Ding dann gerade oder wie läuft das? Du bist der Pilot. Das kann man holen. Warte mal. Beides. Du bist Pilot und darfst das Ding... Okay, das ist ja... Genau. Okay. Das klingt nach Arbeit. Das klingt nach... Gleich fallen wir wieder runter und so. Apropos runterfallen. Geh mal ein bisschen tiefer. What the heck? Irgendwas trifft mich hier. Ich weiß nicht was. Was schießt hier auf mich? Ach, der Assi da unten. Okay, du bist dran jetzt. Ist das in AAA? Ha! Erwischt! Gun-Duell hast du verloren, du AAA-Typ, du. Sind ja böse, die schießen ja. Und er hat mich nicht beschädigt. Ha!
Kovac hätte einen APC drin. Bist du in Schussposition? Ich hab vorbei geschossen, ja. Okay. Also, kriegst du den oder soll ich abräumen? Ich hab, räum ab. Rifle. Ich sehe hier eine Tow-Rakete irgendwie über den Boden kippen. Dass du jetzt Rifle gesagt hast. So, mein Jetpack hat mir Freigabe zum Schießen gegeben. Den habe ich erwischt. Ich switch auf Raketen. Und gehe da einmal rein mit Raketen. Oh, der Sack hat mich getroffen. Was? Wie geht das denn? Wie kann man eine Gazelle kaputt machen? Weißt du, die hält sonst ewig viele Sidewinder oder sowas aus, ne? Die Striker hat mich abgeschossen. Okay, eine Tow-Rakete anscheinend dann doch ist dann doch ein bisschen heftig für die. Ja. Ansonsten das Damage-Modell von der Gazelle, da ist schlimm. Nur die Heinstärke. Die frisst ja noch mehr. Gut, auf die Raketen. Ja, ich kill hier gerade ein paar Infanteristen. Achtung, Rifle. Аварийный остаток топлива. Was hast du was? Lauf, ich hab was verloren. Отказал генератор. Аварийный остаток топлива. Ja. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast was verloren. Ja, sag ich doch, ich hab was verloren. Das ist nur so eine Vermutung. Hm. Jetzt. Haben wir TOW? Haben wir es da von uns? Warum lasert er das, oder? Hm? Was ist mit Tau? Der JTAG hat gerade was durchgegeben, dass er einen Humvee mit TOW lasert. Mhm. Ist so ein Ding? Nee, ich nehme mal das anderes, weil ich muss ja gleich mal da im Norden was helfen, wa? Da gibt es ja noch ordentlich was wegzuschießen. Sam-mäßig. Okay. Wie sieht denn das aus bei euch? Habt ihr mal Bock auf so eine Heli oder halt nicht Hightech-Jet Mission oder Kampagne? Also bei Heli bin ich dabei. Also dass man Ja, halt muss so ich mit Helis irgendwo reinwuselt. Bin ich dabei. Wenn überhaupt. Apache, UH-60. Ja. Und Gazelle würde ich mir als gerne anbieten, aber dann müsste ich erst durch. Bei der Gazelle bitte ich mich nur an, sie danach sauber zu machen. Was? Mit dem Ding pflege ich nicht. Blast failure. Blast failure. Blast failure. Blast failure. Blast failure. Blast failure. Caution. 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 Caution.
Ja. Gibt eine kanadische Bemalung für den Harrier. Japanische. Ey, komm, wir nehmen die Orks hier. Request rearming. Bad Moons Clan. Copy. Daka, Daka, Daka. Der Daka-Flieger. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Rearming complete. Wheel chocks are now removed. Caution, caution. 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 Dann wollen wir mal schauen, ob das klappt. Caution, caution. Caution, caution. Caution, caution. Ob ich da vorbei passe. Sollte passen, oder? Caution, caution. Caution, caution. Jo, hat gepasst. Ja. 15 seconds. 15 seconds. Altitude, altitude. Caution, caution. Muss mal gucken, wo man die Gunner-Sicht hier runterklappen kann. Irgendwo kann man nämlich so noch so eine Gunner-Sicht runterklappen, keine Ahnung. Mhm. Ah, ja. Eddie, wo fliegst du hin? Auf den blauen Punkt, wo du gesagt hast. Also, den blauen Punkt. Ja, auf der Map ist da ein blauer Punkt. Achso, ja, der blaue ja, stimmt, damit du da Einheiten aufnehmen kannst, ne? Ja, und da ist auch blauer Rauch. Ja, das sollte dann klappen. Da Einheiten Hier ist so aufzusammeln. blauer Rauch, aber im Wasser. Da ist der blaue Rauch irgendwie, glaube ich, falsch. Da sind auch 2 BMPs übrigens, die auf dem Weg zu unserer Base sind. Ich hab's auch noch. Ja, versuchen wir mit Raketen. Die sind 1,28 für 5,76 Meilen. Das ist geil, dass es eine Warhammer 40k Orc Bemalung gibt für die Harrier. Jo. 9 Kilometer noch. So, dann gehe ich mal hier in Orbit. Warte so ein bisschen auf euch.
Effektive Reichweite von den Raketen? Von KI-Raketen? Hellfire? Nee, normale ungelenkte. Keine Ahnung. Ich denke, so was sagt dir dein Flugzeug? Nee. Es sagt nur, hey, du hast da Raketen, die kannst du abfeuern. Aha. Apache ist gut, aber so gut noch nicht. Mhm. Na gut. Okay, anders gesagt, ich habe keine Ahnung. Auch gut. Sind wir mal ehrlich. Mhm. Probeschuss. Oh, der war gar nicht schlecht. Ja, von der Entfernung her passte das fast. Ja, zur Not, die kriegst du auch mit der Gun klein. Zu weit. Ja, ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit links, oder? Der Wagen. Und jetzt auf Gun. Machst du kaputt? Ja, kommst du durch bei denen? Ja. Muss halt treffen, das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Ey, der hat mich gerade echt mit seiner Hauptkanone beschossen, ne? Ja, irgendwas ist so gerade schwer für die. Aber Er hat verfehlt mit dem dicken Ding. Das ging mir ja vorhin genauso. Man kriegt die einfach nicht getroffen, die Bengel. anders. Stellen wir erstmal auf. Und, kannst du was aufnehmen? Nein. Shit. Hm. Hm. Das ist ja komisch. Ich bin genau in der Mitte vom Kreis. Mhm. Lieg mal davor in die Baracken, vielleicht kann ich da was aufnehmen. Vielleicht, ja. So, Oder auf die Heliports, also da, wo die ganzen FOB-Geschichten stehen, die Farb-Ammos und Farbmunition. Farbmunition und Farbfuel, meine ich. Mhm.
Caution, caution. Hallo, noch da? Hallo, hallo? Ja. Disconnect hier. Irgendwie Stromausfall. Oder halt, Internet ist ausgefallen. Gerade jetzt, wo ich die Ding fertig geladen hatte, ey. Oh. Das ist die UH60 oder wie? Nein, die Ding hatte ich fertig geladen, die Gazelle. War gerade fertig, gerade Startup fertig gehabt und dann wurde ich Ah, ja. rausgekickt. Ja. Briefing. Also alles nochmal von vorne. Generator, Alternator, Battery. Deine Nicht Internetverbindung so mag stark, dich nicht wirklich, ne? Ne, heute nicht. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Genau. Also positiv sehen. Ja, wie weit ist das Pack entfernt? 12 Meilen. Ah, da kommen wir aber mit Lasergelenkten, oder? Ne, warte mal. Eine Maverick drauf und eine Lasergelenkte. So machen wir das. Rifle. Oder machen wir Doppel-Lasergelenkte? Nein, Doppel-Maverick. Nee, da kann ich auch nichts aufladen. Rifle. Ich guck Ich gleich kann mal mir nach. vorstellen, dass das ungünstigerweise im Wasser gelandet ist, dass es genau beim blauen Rauch ist. Das wäre scheiße, ja. Ja, da, warte mal, da wo der blaue Rauch ist, glaube ich, ist auch ein Ammo Farb Storage oder so. Ja, könnte sein, dass es genau dort gelandet ist. Boah, was ein Kack. Kannst du das irgendwie rüberziehen? Nee, das geht nicht mehr. Nee, das kannst du nicht mehr, das kannst du nicht bewegen. Dann hat man noch die Vorteile von dem Zeus-Modus und einmal 3 schon echt zu kennen an der Stelle. Wenn man alles so wild durch die Gegend zieht, wie es funktioniert. Caution, caution. Ja gut, so, ich habe jetzt die Möglichkeit, Kann aber das nachtanken auszuprobieren. hier. Limiter off. Das ist gut. Caution, So, caution. ich nehme Munition mal, bekomme ich auch. ich probiere mal eine UH60. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch gleich. Aber gut. Ne, sind ja 2, oder? Mhm. Ja, okay. Also jetzt könnt ihr euch Geleitschutz geben. Oh. Dann hättest du jetzt fast bei mir auf den Kopf Ich gesetzt. wollte gerade sagen, das sah jetzt sehr knapp aus. Das Flieg sah ich knapp mal- aus, ja. Fliege ich mal zur Seite, bevor hier noch was passiert. Jetzt jammert er zwar, dass ich keine Munition Okay. bekomme, aber Also, ich habe hier F10, F3 und ich kann Troop Transport, F2 und dann ja, dann You geht are- der Huey vielleicht einfach nicht. You are not in a pickup zone, sagt er. Ich bekomme noch nicht mal die Auswahl. Hm. Was ist denn jetzt? Bleib mal Boah, ruhig. jetzt, warte mal, jetzt guck ich mal was selber. Bei mir kommt ja direkt nix. Medienlümmel, sagt da einer. So, ich probiere das mal nochmal mit der Hind. In der Hind ging das ja vorhin. Den F3, Bitte? 2, 3. Ha, Ja, jetzt hast du drin. das geht hier auf dem Carrier. Da habe ich ja schon nichts bekommen auf dem Carrier mit der Huey. Mhm. Ist bestimmt kaputt. Das kannst du haben. Also, wie gesagt, ne, das ist hier der Preview, Sneaky Preview.
Also, warte mal. Ich gehe aufs F10-Menü. Also aufs Kommunikationsmenü, dann F10, dann auf CTLD F3. Check Cargo. Sagen wir eben dem Carrier, dass er anhalten soll. Hier kann ich Liberation Troops laden. Soll ich? Ja. Ich lade einfach. Jetzt bist du bei der FOB oder bist du auf dem Träger? Bei der Farbe? Ich bin bei der Farbe. Ah, okay. Hat er jetzt geladen oder nicht? Müssten wir nochmal über dieses Menü und Check Cargo machen. Das ist Ja, irgendwie zeigt er das nicht an beim UI. Habe ich so den Eindruck. Nee, zeigt er auch nicht an. So, es sitzen keine Einheiten drin. Ja, das weiß ich. Ja, das wird ja sowieso nicht angezeigt. Schade eigentlich, ja, aber. Troop Transport. Load. You're not in the pickup soon. Kann aber auch einen Crate nehmen. Nee, kann ich nicht. Okay, dann scheint da irgendwas mit dem UI nicht so wirklich zu funktionieren. Schade. Ah, dann simuliere ich das jetzt einfach und flieg nach. Genau. Aber wer fliegt jetzt gerade? Wer startet? Bin in der Luft. Okay. Ich starte gleich mit einer. Im Ich starte gleich mit dem Hind, komme dann in Richtung Küste und dann können wir alle zusammen losfliegen. Wohin müssen wir denn? Nach Norden oder? Ja, nach Norden. Ah, ich den langsameren Hubschrauber fliege ich schon mal voraus. Das kannst du machen. Irgendwie zappelt mein Helikopter hier auf dem Carrier hin und her. Gefällt mir nicht. Oder ist er jetzt extra schwer, weil er Leute drin sitzen hat? Gewicht mitberechnet wird. Hm? Ich weiß nicht, ob das Gewicht berechnet wird. Ich glaube schon. Beim Container transportieren war es dabei. 15. War das nicht auch so, dass es bei euch in den Blackhawks angezeigt wurde, wie schwer die waren? Wo ich eingeladen habe, hat es erst angezeigt, wie schwer das war. Ja? Ich glaube, das wird doch noch mitberechnet. Komm mal rum, du dickes Ding. Wenn du nicht lecker setzt, dann ist das wie so ein Bus. Hier ragt ganz gleich was aus dem Dings raus. Da ist was drin. Der Wellengang nicht so hoch wäre, könnte man versuchen, da zu landen. Was gibt's noch? Liberation. Ne, Quatsch. Zurück. 4. 3. Ne. Irgendwie musste man die erst anfordern mit dem normalen Skript. Aber wie das jetzt war? Oder ob das erst mit der Mission gemacht werden muss, das keine Ahnung. Das Atlantis. Bist du gerade abgetaucht? So, ich. Nee. Das, was du im Wasser platziert hast. Ja. Ich habe hier gar nichts platziert.
Farbstangen wir mal kurz. Los geht's. Ich flieg mal los. Aber hier Du sind kommst vom Träger, oder? Ich komme jetzt von der Tarawa, ja. 2 KI Blackhawks sind gestartet. So lohnt sich der Blackhawk. So vom Fliegen her. Ja, was ist lohnt? Viel kannst du mit dem halt leider auch nicht machen. Ja, nee, so für Transport Aber und so- so, aber das kann er. No. Und jetzt, wenn Liberation halt genau sowas hier unterstützt, dass du mit der Kiste dann halt auch mal was richtig machen kannst, außer einfach nur, ja, dass sie da ist, dann wird das auch schon echt interessant, das Ding. Finde ich. Dann Wie die schnell nehmen wir fliegt mal die? mit. Ah? Wie schnell fliegt die? Keine Ahnung, 180 Knoten oder so? Nee, das fliegt nicht so schnell. Nee, nicht so schnell. Ich Okay. war bei 120, 130 im Schnitt. Jetzt. Ja, du kannst die natürlich auch auf 140 hochbringen oder 150, aber. Hm. Also die Gazelle schafft 300 km/h. Ja, das schafft man mit der Hind auch. Zwar problemlos. Mit dem Aber bei K50 300 auch. km bei 300 km/h, da shakt das Ding ganz schön durch. Die Gazelle? Ja. Hm. Und dann darf schon nicht kippen. Also wenn du dann Wenn du da dann, ja, dann nach legt links sie oder sich, rechts drehst, ist rum. dann legt sie sich aufs Dach, ja. Wo sind die KI Blackhawks Die hin? sind noch hier. So, Boden. Wo sind die denn? Hä? Was? Ach, die stehen. Hä? Schade, es gibt keine. Stehen da oder was? Die stehen noch bei euch? Also ich sehe die nicht. Wie, wer steht noch bei uns? Ja, die KI Blackhawks, die werden mir nicht angezeigt. Die sind weg. Die sind jetzt hoch und sind dann Richtung, ich gucke auf den Kompass, Osten weggeflogen. Nach Osten. Nach Osten? Ja. Die So. sind Richtung Norden gestartet, haben eine Kurve gedreht und sind dann nach Osten. Was wollen die denn da? Das weiß ich nicht. Wo sind sie denn auf der Karte? Ich sehe sie gar nicht. Sag mal, Schemo, wieso hast du da hinten so ein Riesenloch in deinem Heli? Was? Wieso ist da hinten so ein Riesenloch in deinem Heli? Brauche ich. Da unter deiner Turbine, auf der rechten Seite. Was ist da drin? Ja, Sieht so aus, als wäre da irgendwie, keine Ahnung was, als wäre das so offen, damit da was kühl bleibt. Wahrscheinlich. Probier jetzt mal der Autoharrer aus. Take off Pickup Location. Drop off. Also die 1 ist meine Pickup Location. Ich sehe gerade hier auf dem Kneeboard, das habe ich glaube ich in einer Pile noch nie aufgemacht, da habe ich hier so Checklisten. Gut, Stitch. So, Eddie, wartest du jetzt extra auf mich? Ich mach noch Steuerung und so. Achso, okay. Ich würde sagen, brauchst du nicht mal. Ich die Doorgunner und so kann ich überhaupt nicht bedienen aktuell. Ja, der Autoharrer ist leichter gesagt als getan.
Ist schlecht. Na, mach doch an. So, jetzt. Es sieht nicht nach geplant aus. Nee. Aha. Oh, der nächste ist Heli, los? echt jetzt? Was macht ihr da? Nichts. Alles cool. Hast du dich aufs Dach gelegt oder was? Das ist halt, wenn man vergisst, was anzumachen, guckt nach links auf die Konsole und muss den Knopf erstmal suchen, ist das sicherlich ein bisschen suboptimal. Mhm. Mein Flug verzögert sich. Ja, ich glaube bei Eddie auf deinem Spawnpunkt steht. Ah, soll ich weg? Ist ja noch ein anderer Punkt. Jetzt machen wir gleich mal die Gegenmaßnahme. Immer, Eddie, was ist das da bei dir? Wieso sieht dein Rotorkopf so Ja, aus, als würde der irgendwie... Der guckt bei mir auch so krass Ja, nach als oben, wäre das oder? So ein, fast. als würde der da irgendwas blendern. Dem geht's gut. Dem geht's gut, sagt er. Das... Wow, scheiße, Stromleitung! Ja, guck du lieber, dass du nicht... Ich hab das im Griff. Hoffe ich. Hoffst du, okay. Ich mach mal hier wieder Power an. Also bei mir sieht er ganz normal aus. Jetzt habe ich den rechten nach links und den linken nach rechts gelegt. Oh. So. Jetzt wird's aber laut hier. Mal gucken, dass ich jetzt keinen rein donner. Oh, Floodlights wieder aus. Was sind sie denn? Ich hüpf mal schnell zu mir in Discord. Mhm. Bin gleich wieder da. Jo. Oh. Was denn da drüben? Konntest du Truppen einladen? Nee. Hier kann man... weiß ich nicht. Okay. Hier kann man nur auftanken. Also ich kann nur auftanken. Ja, ich das bloß gemacht. Ich wollte noch ein bisschen an die Kommandozentrale ranfliegen. Beziehungsweise mal schauen, wo meine Pickup-Location ist, die mir hier angegeben wurde. Weil... Nee, falsch. Ich bin fast im Nachbrenner geflogen. 1 ist Pickup Location. Auf 306. Okay, ich hab's geschafft zu landen, ohne abzuschmieren. Das sah aber ein bisschen abenteuerlich aus. Ah. Muss dem gut zureden. Ja, also landen ist mit dem nicht einfach. Mit der Hand, ne. Weil du kannst einfach nicht langsam fliegen. Du musst immer ein bisschen Speed haben, ansonsten fällt sie dir einfach runter. Vor allem wenn du Waffen dran hast. Wenn sie leer ist, funktioniert. Ja, wenn sie leer ist, ist was anderes. Transporter und nur, sag ich mal, Defensivbewaffnung oder ein bisschen älter. Pass auf, dass du schwebst da Zieht der sehr jetzt nach dicht. links? Ich hab schon wieder einen Futterplatz verloren. Nein, du hast nur noch 1. Ich habe 3 verloren. Oh Mann. Ja, ich hab nur zu euch gepanzert. Aber die Maus, aber die drehen falsch rum. Was? Die wollen wir nicht. Was dreht falsch rum? Drehrichtung beim Hein ist andersrum. Das kann sein, ja. Ich wäre soweit. Ja, ich eigentlich auch. Ja, fliegt. Wartet nicht auf mich. Lasst mich zurück. Wie müssen wir denn von dieser Ecke hier aus fliegen eigentlich? Welche Richtung? Ich gehe noch mit. 3, 4, 6.
bis mein Heli Schrott ist und dann gehe ich The Forest spielen. Ach, gut. The Forest, was ist das denn? Ja, ist eigentlich auch ganz geil. Ziemlich halt so ein- gutes Survival-Ding. Ja, sehr geil eigentlich. Das ist meiner Meinung nach VRs bestes Survival. Ach stimmt, das kann man in VR spielen, gell? Das ist richtig gut in VR. Dafür, dass es kein VR-Titel war, haben sie es extrem gut umgesetzt. Sag mal, wieso ist bei Da der, lässt sie auf sich warten. wieso ist bei der Blackhawk eigentlich der Heckrotor so angekippt? Gute Frage. Dass er Dinge ausgleicht. Also normal Ja. könnte ich hinten den Stabi noch einstellen, aber der dann wahrscheinlich nicht. Ach, ja, ich dachte, der stellt sich automatisch ein. Kannst du. Das geht aber mit dem Patch auch. Das ist schon gerade selber gemacht. Ja, den du gekippt haben willst. Wenn du sagst, du hast schlechte Sicht, kippst du diesen nach vorne. Du musst aufpassen, weil die Fluglage sich dadurch erleichtert. Also die Frage, seid ihr schon vor mir oder seid ihr hinter mir? Wir sind gerade noch hier an der Base. Wir gammeln doch da drüben rum, ja? Wir gammeln, ja. Da brennt ein bisschen Sprit. Das ist schon erfasst hier. Vielleicht kommt der nächste Start da. Wir haben mehr Blick. Auch nicht schlecht. So, jetzt nochmal Trim Reset machen. Отказал генератор. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee gerade. Dachte mir so, ich fahre mal meine Triebwerke runter auf Idle. Ich habe dabei nicht bedacht, dann geht ja auch alles aus. Ah, jetzt sieht besser aus hier. Und Rectifiers Reset. Muss ich die Generatoren resetten und die Travos. Ein Scheiß. Die Autopiloten sind ausgegangen. Ja, den modernen Liste habe ich hier gar nicht. Ich habe einen Gashebel und hoch runter. Ja. So, du musst aber weg. Ich muss in die Richtung Ja, starten. ich wollte nur gucken, was du da machst. Brauchst ja Anlauf, sonst kommst du nicht. Ja, genau. Weil ich habe ja schon ein bisschen Treibstoff verbraten. Das heißt, es könnte ohne Anlauf klappen unter Umständen. Ja, ich guck zu. Also, Na, ich mach mal doch mit Anlauf. Das ist besser. ja, und ist oben. Ja, flieg du vor, ich komme hinterher. Jo. 346 ist der Kurs, den wir fliegen müssen. Jo. Gott, da steht eine SA-15. Ne, was? Da ist eine SA. Ja, noch keine. SA-18. Sorry. Ja. 15 hätte ich jetzt sehr komisch gefunden. Vor allen Dingen für die 15 hätte ich, glaube ich, eine Hornet ausgepackt mit irgendwas Long-Range-Zeugs, ja. So, kommt ihr da hinterher oder bin ich euch zu schnell? Ja, 110 habe ich, das passt. Noch bin ich nicht im Nachteil. Gut.
Habt ihr auch so Signalfackeln? Also ich habe 2 Kassetten mit farbigen Signal. Achso, nee, so. Das habe ich nicht. Zumindest wüsste ich nicht. Ich habe die Flares wieder nicht belegt. Ist schon recht komfortabel hier in der Kiste. Ich habe Autopiloten für alle 3 Achsen. Ich habe einen Höhenautopilot, also einen Altitude-Autopilot und ich habe sogar einen Speed Stabilization Autopiloten. Beim Yui muss man fliegen können. Ja, komm, die Kiste hier musst du auch fliegen können, aber Ja, das stimmt aber. beim Yui musst du nicht irgendwelche wilden Waffensysteme bedienen. So, ich hol mal eben was zu trinken. Ja, Yui hat aber auch einen Autopilot. Ja, der Typ, der da neben dir sitzt. Also. Nee, Yui hat einen Autopilot. Was? Nee. Ja. Was hat der Yui für Deine Trim-Buttons oder was? Sauber austrimmen, das ist der Autopilot. Selbst wenn du Pedale kannst du ja nicht tun. Oder haben sie das geändert? Ich glaube, du kannst sie komplett trimmen, oder? Nee, Pedale trimmt man nicht. So, kurz weg. Flasche nachfüllen. Ja, das kann ich jetzt halt nicht ohne Autopilot. So, links. Ist schon lustig so. Ein paar Helis hier so rumknattern. Formation. Mal was komplett anderes. DCS. Aber für Helis muss man Missionen, glaube ich, extra bauen, dass sie gut werden. Oder wenn du es gut kombinierst. Also sprich, Ja. wenn du die Jets erst wegräumen und die Babys dann die restlichen arbeiten. Hat hier ordentlich auf jeden Fall beschossen. Ja, ich sehe das. Wieso zappelst du eigentlich so links und rechts hin und her? Weil ich eine Gazelle-Flieg hatte. Jetzt sehe ich mal auf die rechte Seite von Yui. Oh, Ist hier nicht stabil rein oder was? den rechts nämlich. Und Splash. Du kriegst moralische Unterstützung. Weg. Ich bin leer.
Ein Farb zum Auftanken, oder? Einen Farb zum Auftanken? Nee. Aber du kannst 20 Meilen rausfliegen, 232, dann kannst du auf dem Tanker landen. Auf dem Carrier landen, meine ich. Auf dem ein Tanker steht. Also, was heißt auftanken? Rearmen, meine ich. Ja, das kannst du da auch. Kann ich dir auch ein Stückchen entgegenschicken. Von mir aus die Berg, oder was? Ja, du kannst natürlich auch auf einer AD Berg landen, das geht auch. Kann man da auftanken und Aufmunition? Ja, wenn du das schaffst, 3, hinten auf dem 4. Deck zu landen, auf der Heli-Plattform, das geht. Ja, das geht bei der. Man muss nur aufpassen, dass man nicht am Zaun hängen bleibt. Ja, weil der Zaun wird runtergeklappt, wenn Wenn man drauf du ist. drauf stehst, genau. Ja, kann man dann ja Landeerlaubnis anfragen und dann machen die es runter? Das könnte sein, dass das klappt, ja. Ja, das ist auch so, die machen dann die Lichter nochmal an. Landeerlaubnis anfragen. Also, war's mal so. Ich bin bisher immer direkt drauf gelandet. Doch nicht. Informationsflug ist gar nicht so einfach. Nee, im Hubschrauber nicht. Ich würde ja ein bisschen näher kommen, aber ich habe zu wenig Power. Ich habe so, entweder ich fliege mit euch mit oder wir fliegen auf gleicher Höhe. Aber dann bin ich hinten dran. Aber im Moment ist das eigentlich ziemlich gut. Aber jetzt bewirft er mich mit Zeug. Ja, Heli-Formation ist nicht so einfach, aber das können wir einer ein paar Bilder machen. Chat, Ich würde ja aber. mach doch mal ein paar Bilder und ein paar Clips von sowas Ja, hier. weil ich wechsle jetzt definitiv nicht die Kamera. Ich würde so das Ding lösen lassen. Das könnte schief gehen. Aber ich habe noch eine grüne Flare. Hui. Klingt also Irgendwie funktionieren meine normalen Flares schon wieder nicht. Vergessen, den Knopf zu belegen. Kann es sein, dass der Einzige, der da Waffen dabei hat, der Miet vorne dran ist? Ja, Ja, wir sind ja eigentlich nicht für den Transport. obwohl doch, der Jui, der hat ja auch ein paar Typen dahin. Ich habe die Doorgunner dabei. Ja, aber so mit deiner Bemalung schießt du eher mit Spritzen um dich. Bekommt jeder hier eine Spritze. Genau, über diese Drogensüchtigen. Das ist die neue Impfung. Genau, die neue Impfkampagne mit der M60. Ratatat. Du kriegst eine Impfung und du auch. Logisch. Es wird nicht mehr gefragt. Muss man Wegpunkt umstellen. Das ist ein Drop-Off. Mal kurz. Ja, oh, der Junge. Da muss ich natürlich wieder Formation halten. Das ist ja. Hab doch alles angeschaltet, oder was? Ich habe Angst, dass ich mit meinem Motorblatt dann gleich 2 drüber komme. Nee, das passt nicht. Ich kann die Größe von dem noch nicht so einschätzen. Ah, hier beim grünen Rauch müssen wir landen. Ja, zum grünen Rauch müsst ihr hin. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen den Weg freischießen. Ja, ab dem Fluss würde ich mich dann mal abkapseln wahrscheinlich. Mhm. Dass ich dann ein bisschen niedriger fliege. Okay, so, Missiles ready. Ja, ab dem Fluss rüber zum Wasser und dann vor, oder? Ja, Genau, am So. Strand entlang. Ja. Machen wir so. Autopilots cancel. du voraus oder soll ich? Route Nee, flieg du vor, cancel. du kannst schneller. Oh, Vorsicht. So, ich fange an mir mit engagen. Ja, wir gehen Okay. tiefer. Jo, ich tauche ab. Rifle.
Oder nicht? Sagt er und nichts passierte. Okay, Achtung, dreh links ein. Ja. Check. Sehe dich jetzt nicht. Bin jetzt am Fluss. Nö. Weiter. Ach. Ja, ich bin Ja, links. jetzt sehe ich dich. Ja. Jetzt ist gut. Indicated Airspeed bin ich bei 140 fast. Gehe ich mal ein bisschen drunter. Ja, das passt schon. Wir müssen nicht zeitgleich ankommen. Du guckst, ob einer schießt. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, ich werde vorgeschickt, um zu schauen, ob die Landezonen sicher sind. Ich meine, ich habe ja nichts an Bord. Ich bin ja eigentlich nur dabei, damit ich mitfliege. Ich habe auch nichts an Bord. Also, doch, im Geiste habe ich was an Bord. Rifle. Ja. Oh shit, da habe ich was übersehen. Niedrig. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich einen RWR hier drin habe. Das sieht so aus, als ob ich da Müsste eigentlich einer haben. Ich war vorhin mal kurz drin gesessen. Boah, Da ist einer. weil Meldungen hatte ich bis jetzt okay bekommen. Bis jetzt wurde auch noch nicht auf mich geschossen. So, ich lasse mal die Doorgunner raus. Den hast du aber eigentlich das falsche Spielzeug mitgegeben, den Doorgunnern. Sind 60 oder die Gatlings? 60. Das meine ich ja. Eigentlich brauchen sie doch Gatling. Ich habe nichts eingestellt. Ihr fahrt wieder mit Strohhalmen zum Shootout. Ja. Schon klar. Ja, ja. Ist das da mittendrin? Mit Das muss Blasrohren. nicht immer eine Minigun sein. Ihr schießt wieder mit der Software, schon klar. So, okay, dreh mal ein. Das ist die Landezone da irgendwo mittendrin. Na toll, weil ich auch so geschult bin mit dem Rifle. Splash, schön im BTR weggepackt. Ich würde sagen, die Gazelle hat vorher schön aufgeräumt, hä? Ja, der hat gut aufgeräumt. 4 Schuss, 4 Treffer. Richtig geil. Wenn man es mal raus hat, geht's relativ gut. So, den haben wir auch erwischt. Na, wie sieht's aus hier bei dem Dorf? Ich stehe. Ich bisschen. Uah. Ja, so. Keine Rettungsmission. Ich stehe auch. Einfach mal mit Gewalt rein. Das war jetzt ein bisschen fast zu weit nach vorne gekippt. Also nächste oder übernächste Woche kriegen wir ja für die Hind auch dann endlich Doorgunner, ne? Okay, ich heb ab und ziehe links Richtung Ja. Meer. Wann kommt denn die F-15? Simuliert habe ich jetzt Dauert noch. abgesetzt. Ja, ich auch. Über links Richtung Wasser. Ja. Oh, auf der kleinen Insel beim Wasser steht auf jeden Fall was. Geh mal hin. Auf der kleinen Insel steht noch was. Jo, Da steht was, ja. Das Sandbank. vielleicht nicht mehr. Ach komm, ich schau mir das Wasser näher an. Kann der Yui mal mit seinen Geschützpunkten. Nö, das ist nicht so. Im Truck hättest du aber was bewirken können. Ja, der Hein war aber schneller als ich. Na, das ist der Hind halt. Der ist schneller als so alles. Helikopterartige. Ich hab da einen Carrier vor mir, wo muss ich da landen? Mitten auf dem Deck. Einfach mitten drauf. Ja. Also auf
Jetzt landet da oben beim Tower. Kann man auch mal probieren. Die geben mir hier nichts. Sagen, ich bin hier falsch. Oh, ist ja da. Da steht noch was, habe ich so das Gefühl. Ja, den habe ich auch nicht erwischt. Ich habe Was auch, ist das? ja, ich habe auch die falschen Raketen geladen. Ich habe HEs und keine High Explosive Anti-Tank. Er hat nicht auf dich geschossen. Na, dafür schieße ich Fabian gleich denn ab ihn. jetzt? Wir fliegen jetzt um ihn rum. Genau, bevor. Das will ich nicht. Nein, nein, nein. Meine Dorgunner. Meine Torkanne Seht ihr das? Aber die Dorganen auf dem falschen, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich fliege einfach unten rein, oder? Das kannst du auch mal probieren, ja. Ich möchte auch Torkanne haben. Der Dorgunner müssen eigentlich beim 60er sein. Ja. Ich habe welche ausgewählt. Aber das können sie halt nicht, reinpatchen, also reinbauen. Ohne dass man, ja, dafür brauchst du halt Zugang auf bestimmte Bibliotheken, die du nicht hast, ohne das Software Development Kit. Ups. Ah, okay. Das ist schade, weil du kannst auswählen, kannst das, aber. Ha! Hab ihn erwischt! Deswegen Wenn schießen die die auf nicht den zurück. Deck Die kommen. haben Humvee, das sind Humvees mit Tow-Raketen, die haben keine Maschinengewehre. Ich hab's gesehen, aber ich mach da keinen Schaden dran. Deswegen fliege ich weg. Was? Du machst keinen Schaden an einem scheiß Humvee mit deinem MG? 2-3%. Also. Das ist schon mal was. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre reinfliegen. Warte, ich probier's nochmal mit Raketen bei denen. Da müsste ich ja mit Raketen. Gut zureden. Vielleicht Da müsste ich ja mit Raketen auch durchkommen bei den Typen. Auf die diplomatische Art versuchen. Ah, Leute, wie hat. sieht's aus? Könnte das nicht sein lassen. Fahr doch wieder nach Hause. Ich fliege auch mal zurück. Die Heim Doch keinen Wert so. So. Hit. Ja, doch, das war ein bisschen getroffen. Ich kreuze jetzt aber deine Flugbahn. Pass auf. Nee, du kreuzt meine. So rum. Upsi. Ja, höher. Ja, das ist alles kaputt hier. Jetzt können wir gehen. Na, gibt's noch was? Ne, hier ist alles Nee, weg. die waren weg. Gut, ab zum Carrier. Das war Richtung 228. Ich bin schon drauf. Das ist laut. Links, Land, Weg 6. Wie kommt man nochmal in den LSO? Was war nochmal die Taschenbefehl? Oder geht es nur, wenn man in der F18 sitzt? Das weiß ich nicht, in welche. Das gibt bloß Was war das? Ich glaube Alt F9 oder so. Ja, altes 9. Ja. Ja, doch, das geht. Sobald du auf dem Carrier bist, geht's. Tatsache. Okay, cool. Enough hold, heading. Rearming complete. Aber es gibt nichts mehr zum Kaputtmachen. War schlecht. Tja, dann bin ich jetzt raus und dann spiele ich jetzt Runde. Dick, du wolltest noch gucken, wie wir hier landen. Der Forest. Was? Braucht mir zu lang. Guck hier noch 3 Stunden zu. Schön war's, Männer. Jo. Wünsche einen schönen Abend. Ciao, ciao. Gleichfalls. Tschaußen. Also ich hätte laut Computer noch, wenn ich so Geschwindigkeit beibehalte, 11 Minuten bis zur Fahrt. Der Carrier ist ja schon ziemlich Kannst weit auch auf dem vorne. Carrier landen. Ja, ich sehe gerade. Richtung 2, 4, 5. Jo.
diese Flare-Launcher-Geschichte bei meinem Hind hier. Muss ja irgendwo sein. Oder ich gehöre die mit zu den dicken Flare-Launchern. Munition. Was? Alle? Ja, alle. Ja, wo ist der Carrier? Ja, ein bisschen weiter links. Ja, merke ich auch gerade. Ich dachte mir schon, ich bin falsch. Grad haben wir knappe 30 Grad. Nicht schlecht. Also ich habe hier 25 Grad Außentemperatur. Oder meinst du bei dir im Raum? Nee, hier Außentemperatur. Ja gut, wir sind 28. Bei mir hier im Raum haben wir nee, Quatsch, lustige 28. Und hier unterm Schreibtisch haben wir Lufttemperatur 30. Und die Grafikkarte macht... Was? Grafikkarte kocht. Nö. Die entspannt sich bei 40 Grad. Die Grafikkarte ist 46 Grad warm nur. Macht die ja schier gar nicht. Also meine ist bei DCS immer über 70. Schild da rum. Aber gut, ich habe ein offenes Gehäuse, also ich habe die Seitenwand abgebastelt. Weil mit einem geschlossenen Gehäuse wird die so heiß, dass sie sich runtertaktet. Das fand ich doof. Oh, das ist übrigens. Die 3090, die leicht overtaktete. Ja, meine ist auch über 70 Grad. Die Luft, die rauskommt, ist 46. Wahrscheinlich ist sie dann so um die 60 Grad heiß. So, dann muss ich wohl mal hier jetzt wieder manuell fliegen. Ach, das hat der große Carrier. Ja. Ich dachte, wir landen auf dem kleinen. Ne, der ist noch ein bisschen zu weit weg. Ja. Der ist da hinten irgendwo. Oder? Nee, warte mal. Der ist ja schon hier, oder nicht? Ist er das da drüben nicht? Ach, der ist mir zu weit weg. Ja, der ist mir zu weit weg. Ich fliege jetzt hier hin. Eigentlich, jeder müsste dorthin, wo er jetzt gestartet ist. Ach, Quatsch. Also nicht bis zur Fahrt. Also ich bin auf dem Roosevelt. Ich lande auch auf dem dicken. Ja, du musst ja mit Anlauf landen. Ja. Das geht auch dem deutlich besser.
So, Ach, der Carrier fährt, ja, stimmt, hoch. Habe ich jetzt gerade vergessen. Vergiss nicht, einen Haken auszufahren. Ich fliege gerade so seitlich, das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, wenn man in Richtung Insel fliegt, dann. Regelrecht von der Insel angesaugt wird. Ey, hältst du wohl an? Du machst am besten noch eine Runde. Fettes Ding. Ja, okay. Walter. Walter. Ist aber auch eine fette Kiste, dieser Hind, ey. Bis der mal stoppt. Wegreizung. Beim Heli macht die Deckcrew keinen Platz, oder? Nö. Die ignoriert uns mal dezent. Ja, toll. Ich werde dir mal zeigen, was es heißt, mich zu ignorieren. Genau. Einmal im Tiefflug drüber gehen mit den Motorblättern. Einmal alles schreddern. Oh, Vorwire, das ist nicht gut. Warte mal, ich könnte ja theoretisch rollen. Ich will müssen die Radbremsen aus sind. Und ich habe die Taste fürs Mouse Steering. Für einen Hind machen sie Platz, die wissen schon. Ich kann rollen. Ah. Quiek! Vom Jui rennen sie weg, so sieht es zumindest gerade aus. Die Die stehen kommen da. nur an. Denken sich, das ist eine komische Attraktion. Ich würde schon sagen, wenn sie jetzt die Katapult machen. Also. Etwas irgendwie. So. Rüber. Jetzt der Jui in die Mitte und schon ist aus. Das ist mal aufwendig mit der. Das sieht aus. Der Jui kommt an, die Hind dreht sich weg. Das ist ja nett. Ihr könnt rollen, ich nicht. Nur übertreibt es die Hind beim Hin- und Herrollen hier. Ja, die kann man doch nicht lenken, da war doch was. Das geht nur mit den Bremsen. Hm? Nee, die lenkst du halt, aber mit dem Heckmotor. Und dann fängt sie halt an, ein bisschen sehr schnell zu lenken. Ja, die hat aber vorne keine aktive Lenkung, das meine ich. So, was passiert, wenn ich jetzt... Nose-Wheel Steering hat die nicht. Was passiert, wenn ich jetzt Batterien ausmache? Wann haben die Triebwerke keinen Saft mehr? Oder haben die eigene Pumpen? Das ist eigentlich So,
feed valve. Off, off. Verklemmt hier. Fuel shut-off valves. Off, off. Wo sind die Parkkosten bei über 60? Отказал насос расходного бака. Interessant. Ich habe die Fuel Shut-off Valves ausgemacht. Ah, jetzt haben sie keinen Saft mehr. Sieht aber schön aus, wie wir da so stehen. Aber ich glaube bei uns, also bei der Heiz, bei über 60 passen zwischen den Motorblättern jetzt nicht mehr so viel. Ausmachen das Ding. Jo, war auch gerade alles runter. Auf. Ach, das Ding hat viel zu viele Knöpfe. Was? Die Yui oder was? Der hätte es, was er kann. Was ich bei der ganzen Geschichte lustig finde, ne? Eure beiden Helis sind schön symmetrisch gebaut und stehen gerade und meiner hier einfach so krumm und schief. Das passt dazu. Ja. Beim Runterfahren. Ja, ich habe jetzt alles ausgemacht, also das, was man eigentlich zuerst ist. Aber ja, so eine Hä? Jetzt fährt der Tanker los, oder was? Er denkt sich, na Heli, da muss ich weg. Jetzt herrscht Ruhe, jetzt kann ich. Ah ja. Pass auf, da fährt man jetzt den Heckrotor, ich sehe es kommen. Also so ein Tanker wird mir auch gefallen. Tja, jetzt stehst du ihm im Weg. Oder? Ich wollte gerade sagen, es ist so überfragt. Er sollte von dem Katapult starten, da kann Ja. er nicht. Da kann ich abweichen davon. Sag doch, da fährt man noch rein. Ich stehe jetzt hier. Genau. Hast du Yui eigentlich auch eine Rotorbremse? Nee. Über 60 müsste das ja eigentlich auch noch, aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, ob amerikanische Helikopter sowas überhaupt haben. Ja, also die Patch hat's. Apache hat eine. Na gut. So, dann. Leave Server. Ja, wir sind erfolgreich einmal Richtung Feindgebiet gezogen. Ja, wir haben gut eine Frontline aufgeräumt. Ah, das ist noch ein T55, den haben wir übersehen. Und noch eine ZSU. Das ist nicht ganz so schlimm. Okay, also UH60 muss ich mir mal angucken. Ja, macht schon Bock. Bisschen was anderes. So, dann mache ich mal Server Stopp. Oder wenn du den Apache gewöhnt bist, ist das mit dem UH60 so ein bisschen ja, vom Sportwagen auf den Bus wechseln. So fühlt sich das an von der Steuerung. Der Bus finde ich gut. Frontline Units destroyed. Oh. Ja. Beim K50 muss man so gut wie gar nichts machen. Fliegt technisch. Habe ich auch, aber Irgendwie haben wir haben zwar die andere erobert hier, aber weil wir keine Einheiten hier hingeschickt hatten, um die alte zurückzuerobern, haben wir sie jetzt beide doch verloren. Ja, wir hatten ja auch nichts dabei, wir sind ja nur so Ich wollte sagen, hingeflogen. wir hätten Ach ja, stimmt, ihr habt ja nichts abgeworfen. Das stimmt ja. Aber dann lass nochmal den UH60 auch auf dem Carrier mit starten. Weil da konnte ich nämlich Truppen einladen. Mhm. So, Feierabend. Hier ist übrigens auch noch so ein interessanter Bug.
du kannst, wenn die Mission gerade frisch ist, ne, dann kannst du nicht auf den Carrier klicken. Also du kannst da zwar draufklicken, aber es passiert nichts. Du musst dann den Carrier ein bisschen verschieben. Okay. Dann kannst du draufklicken, dann passiert was. Ich muss mir das sowieso mal anschauen, wie man da Missionen erstellt und. Mhm. Aber ich finde Ich bin das mal Tool weg finde ich hier. ganz cool. Tschüss. Jo, schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Aber das Tool finde ich echt cool irgendwie. Gerade auch wenn du Singleplayer mal was machen Mhm. willst, das kannst du so ein bisschen was zusammenstellen. Ja. Aber ja, ich komme da nicht so zurecht. War da erstmal ein bisschen überfordert. Ja. Ich glaube, das ist ja auch entwickelt worden, hauptsächlich um halt mal so richtig schöne dynamische Kampagne in einem Singleplayer-Kontext zu haben und nicht immer auf die Body Spike-Server zu gehen, wo man nach 5 Minuten abgeschossen wird. Ja, Ohne und dass man irgendwie auch nur ansatzweise in die Nähe vom Ziel gekommen ist. der Wunsch nach so einer dynamischen Kampagne ist ja schon länger da. Also ich Ja. glaube, das gab es im Vorreiter von DCS, BVM oder wie das hieß, ich weiß gar nicht. Was? Den Vorreiter, da gab es noch ein anderes Spiel, was ziemlich beliebt ist. Du meinst Falcon BMS? Genau, BMS. Und Ja. da gibt es diese Falcon dynamische 4.0, ich weiß. Das ist das Konkurrenzprodukt zu den Dingern von Eagle Dynamics gewesen immer. Und Also, wie? die haben halt Flanker 2.0 nicht umsonst Flanker 2.0 genannt, weil es halt genau das Gegenstück zu Falcon 2 oder 3 war. Ja, auf jeden Fall cool. Also. Jo, fand ich auch. So, was machen wir jetzt noch? Ich glaube, ich mache nicht mehr viel. Ich glaube, ich mache nicht mehr viel. Das ist gut. Ich glaube, ich gehe jetzt doch rechtzeitig ins Bett irgendwie. Mein Morgen Ja. ist zwar Feiertag, aber oder zocken wir jetzt oder hämmern wir jetzt noch mal die Nacht. Um Gottes Willen, nein, das machen wir nicht. Ich werde nur eine Runde Risk of Rain spielen und dann ist gut. Ich glaube, ich fahre noch ein bisschen. Ich versenke noch ein paar Schiffchens. Jo, das machen wir. Wir versenken noch ein paar Schiffe in Ultimate Admiral Dreadnoughts. Da habe ich noch ein bisschen Bock drauf. Ultimate, das kenne ich gar nicht. Oh, das ist ein ganz witziges Game. Und dann gehen wir morgen bei und programmieren hier. Das wollte ich heute eigentlich schon machen, aber dann passiert das halt morgen. So, das heißt, wir machen einmal hier Set Game. Ultimate Admiral Dreadnoughts. Set Title. Ja, die Titelüberlegung. Schön. So. Aber ich bin auch mal raus aus dem Discord. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und später noch eine gute Nacht. Ciao, ciao. Danke. Gute Nacht. Jo, wir versenken noch ein paar Schiffchens. So bis 11. Nicht bis 11, bis 12 mindestens. Ultimate Admiral Dreadnoughts. Da war ja gestern noch ganz hübsche Kampagne. We had a nice campaign yesterday. I have to switch over to games. And then you have to wait until the game starts. And also enable some Musica. Continue Kampagne. Oh, we're not going to fight that fight. Keine Lust auf so ein Gefecht hier.
20-inch torpedo tubes. Hübsch. Plus 200% torpedo damage. Nice. Okay, what's the fleet building program? How much crew do I have? Not enough. I need to get the new battleships online. The Aegir class battleships. Research, is anything... Yes, okay. And armor quality. Hull strengthening. Good. Hey, what is this? Convoy. Convoy that needs a little bit of protection. They sank all the ships in the convoy. That is annoying. Okay, maybe we can kill a few French ships. Enemy spotted to the southwest. Okay. Those are the old large armored cruisers. Where is the enemy, huh? Where are these French guys? Aha, there they are. And you turned it to the wrong way, idiot. Attach. That was a nice hit. Down to 20 knots. It's not nice. Full speed. Nice.
Yep, I knew it. He launched torpedoes. But since I have anticipated that, these torpedoes will most likely go... yeah. A miss. Dud torpedo. Or torpedo is a dud. And now the forward compartments are flooding. And the torpedo also was a dud. I wonder if you reach the 1950s or 1940s if you get homing torpedoes. That would be fun. Two cruisers suck. That's good. Okay. By the way, I discovered that I made a mistake with the battle cruiser. I have one 330 and the rest is 30 centimeters, 30 millimeters, 305 millimeters. So I have to change the design. View design. Copy. So front 300,
330. So we changed this to a 300 and a 305mm gun. And put some small guns back here. Are we doing anything else with this ship? And that's the new Leipzig class, of which we want to build one. Seven months for the new battleships to come online. Nice. And Group Armor 4. Convoy fight. My destroyer against his destroyer. Fight. Spotted to the west. Let's see if we can fight this guy. This is one of the new destroyers. Yes, that's the new destroyer type. So we have one big gun up there. I really need flush deck destroyers that have one level all across from the start, from the bow to the stern. Torpedoes, safe distance. Now. Launch Torpedos, du Anfänger. There we go. Oh, shit.
closer. Shit, one main gun destroyed. You swine. Avoidance off. Let's see how well this destroyer handles a ramming, a proper ramming. Tanked my torpedo heads pretty good. Let's go away. I need bigger torpedoes. Or we're going to lurk around here. And then come in for another torpedo attack. I think that's the best solution. Wait here. He launched. Come on, give him some torpedoes. He's asking for them. I need better torpedoes. Way better torpedoes. This destroyer design is a lot better with the two guns on at the front. Use HE. Torch this thing a little bit. And miss. Down to 13 knots. Okay, he has no torpedoes left. I have one salvo left. That means
I'm going to stay away a little bit. Then maybe I launch a salvo at him. No. No, I think I just leave. Both heavily damaged. Well, medium damage still. I think I'm gonna need a refit for my battle cruisers. I just realized I have more ships than the British. Okay, but the French have more ships than me and my ally combined. That sucks. What is the game doing? Did it crash? Or what is it doing? Yeah, Unity Crash Handler 64. Game crashed. Okay. Launch the game again. Gibt's schon nicht. Unverschämtheit. Are we back? Yes, okay. Cruiser duel. Veneta class heavy cruiser versus Amiral Aube class. Amiral Aube refuge class. Okay. At first I need to design a refit for the Ostmark class. Refit. And replace this gun with a 300mm gun. That's all we're gonna do for this refit. Nothing else, except maybe go to Krupp 4 armor. Or no, we stay at Krupp Steel 3. Save design, exit.
And as soon as the new battle cruisers are ready, this guy here, the Ostmark, I'm gonna refit it. And the Sachsen will also be immediately get a refit. New cruiser design. Advanced battle cruiser. Ooh, nice. In 3 months. Oops, I did not fight this French cruiser. Ooh. Want to attack me. It's a Markgraf battleship. It's one of my old battleships. They're attacking with battlecruiser. Kind of fast, yeah. But the good thing is they have to come to me. So I can just sit here with my battleship and protect my convoy. Or just keep course. Just stay on this course. Keep us between them and the convoy. And engage. Hit. Why are we shooting with HE? That was a good hit. Main guns against the destroyer. The other secondaries against the light cruiser. Structural damage. What happened? Well, one of my grenades penetrated deep into the enemy ship. Okay, that was it. That ship is going down. Switch target.
One hit and kill. Holy shit, okay. That went extremely bad for this destroyer. Was that an ammo detonation? No. It was just grenade in, boom. What's the armor on this battle cruiser? Ah! Basically none. What? How did that light cruisers is... How is that light cruiser still alive? I don't believe this. How is that ship still swimming? Very bad position right now. Okay, so that means we switch to HE and cause a little bit of fire. That's what I want to see. Ship in flames from stem to stern. Extensive fire. Ha! Yeah, the entire ship is on fire. Is he actually trying to run away? How are they trying to run away? Are they trying to paddle away? Ship on fire. One more salvo of armor piercing through the armor into the ship. Boom. Months until I get new ships. Southwest.
What? Managed to hit my command tower, the rear command tower. I should be able... I should be able to find the transport. Right? I just keep on the same course. Fast is this guy? 26.2 knots. I'm just a tiny bit faster. Now he will slow down. Lost the aim. Lock on target. Oh, we are aimed again. Oh, it's shooting, by the way. Firing. Nose fused HE shells. Switch to auto. It's now an armor piercing again. Ricochets. Flooding. Getting into a slightly better firing position now. Engine damage. Flooding. Got the tower. That was bad, but other than that. No. Come on. Oh, more flooding forward. Basically every gun is on silent here. The left side. Not much more I can destroy here with this ship. Maybe the main guns, yeah. Oh, he's trying. Is he trying for a torpedo attack? No. Time I got him.
Enemy smoke spotted to the southeast. Ah, okay. Does this count as transport sunk because no escorts left? No. Okay. What is the research doing? Plus 2.5% resistance. No new hulls available. It's unfortunate. But now we have new battle cruisers. And I'm going to wait 1 or 2 more months for next set of fresh technologies to become available. So we need hull strengthening, fresh engine, turbo electric drive. What about special machinery, electric batteries? Nice, okay, 3 months. Turret mechanism. Double turrets on light cruisers. Ooh, that's nice. Gun layout. Okay. Shells. What finances can we afford? Yeah, we can afford an increase in tech budget for a short time, not long. For a short time we can afford this. Oh crap. Cornwallis class battleship with monster guns. Let's... oh crap. Auto resolve. Well, light and heavy. Probably wouldn't have done it better. 1 month for hull strengthening, then 1 month for special machinery, new engines. We have fresh ships available. Yes, fresh ships are online. And we have no crew left. Could mothball one of the old battleships. Yeah, we mothball the Hildebrand and the Heimdall. And bring the Prince Regent Luitpold and the battlecruiser Ostmark. No, not the battlecruiser Ostmark. The battlecruiser Ostmark goes into refit immediately. And how long does this refit take? 2 months. Okay, perfect. What was that? Huh? Okay, bug. So by the way, battlecruiser 4. Oh, finally some sensible battlecruiser layout. But we wait for fresh technology to come on available. World. Okay. What's the fleet state? 3 cruisers. Repairing. I think I should scrap them now. These are 3 old cruisers. Yeah, we scrap the 3 old cruisers. Scrap, scrap, scrap. I mean, they are
offline for 6 more months. So, and then we just get these new Cormoran class cruisers online, and they will replace the old cruisers. Coast Alarm. Ooh, the new battleships. One of the old ones, Markgraf, Aegir, and Princely Grind Luitpold, versus a battleship, a battlecruiser, and a few cruisers. I want to see this. That's gonna be interesting, how the new battleships are going to hold up against the old battleships they are fielding. So, which is this? This is the Aegir, which is a 32,000 ton battleship. Then we have the Luitpold, bit faster, heavier guns, and then the old Markgraf class. So we just detach because they are having different speeds. Enemy spotted to the west. Let's see. Curious how well they do. 350 main belt. What was the main belt here? 345. The old one, 360 main belt. Huh. The oldest battleship here is actually the one with the best armor. Piercing. Nasty hits. And boom. Okay, this cruiser has definitely launched torpedoes. That was a battleship. And the battleship just blew up like that. Okay, all ships switched back to auto. Select ammo. Concentrate fire on the battle cruiser. Battleship actually managed to get a torpedo in.
Your grenades hit the light cruiser. Why did the battleship blow up so quickly? 340mm main belt. Wow. Crap. Okay, pursuit course. Let's chase them down. Huh? Get some engine damage hits in here. Yep. One big nasty hit. Just need one big hit with the 330mm guns. Yep, already flooding. Turn away. Are my battleships a tiny bit overpowered? Might be, but I have another problem. I am running out of money. Okay, no more hull strengthening and special machinery boosting. Boilers need some research boost. Turret mechanisms. Maybe, but it's ready in 2 months anyway, so... Improve armor piercing shell. Oh, that's good. Almost better small guns. 3 months. Turbo electric drive.
What? That's a task force? That's suicide. Hmm. Attacking my port. Defended by a Cormoran class battle, not battle cruiser, but cruiser. Cruiser like this. I'll just make short work out of a light cruiser. Unless the light cruiser has luck getting a torpedo to my heavy cruiser. Launched way too early. Yeah, and now he has no ammo left. No torpedoes left. This battleship grade weaponry is just tearing the little cruiser apart. Bye-bye. Huh. Okay, research. What else could we research? Gun layout? No. Small guns? No. Torpedo tubes? Maybe. Yeah. Torpedo tubes. Okay, so. 1 more month. Oops. Shit. That was bad. Lost a lot of transports there. Okay, 1 more month for better shells and turret mechanisms. Maybe even torpedo propulsion. Okay, we wait 2 months. 2 months for fresh technology. After that, I'm going to immediately refit the Sachsen. And then double turrets on light cruisers, improved armor piercing ballistic capped shell, and off. Steps on convoy mission. My battle cruiser versus these two. Okay, let's see. Let's see it. Where's the battle cruiser? Far away. Shit. But the battlecruiser is, because it's a battlecruiser, fast. So I might be able to get there just in time. Can we go a little bit further to the left? So the guns can... The ships arrive here. I'm
heading directly for the convoy. If the ships arrive here somewhere, yep, like that, might be able to get them with 2 guns, or just 1, no. Have to turn further south. Come on. Okay, all secondaries engaging. Already hit him quite well. Servus, moin. Come on. Hit him. Just 1 transport. 2 transports sinking. Bin ich in der Kampagne? Ja. I am in a campaign. Die neue Open-End-Kampagne. Angefangen habe ich in den 1910ern. Inzwischen habe ich doch echt gute Technik. Die den Engländern hier den Tag versaut. That's another transport. Not another transport sunk. What? Okay. Ich find's so weird, wenn alle Werte im Spiel imperial sind. Na, was machen Sachen? Schiffe versenken. Secondaries, Main Artillery. Und wenn wir schon dabei sind, Torpedos können auch nie schaden. Aber die Torpedos sind scheiße, weil die ständig irgendwo anders hinfahren. Da hatten wir aber echt Glück mit dem Torpedo. Oh, oh, das gibt für ihn Aua. Haha, voll die Breitseite rein. Was hat der denn eigentlich hier mit? Interessante Bewaffnung. GPU. Jo. Alles versenken. Naja, wobei halt die Guns, wenn man so, also die Kanonen, wenn man so überlegt, die sind halt doch irgendwie schon da, wenn man so ein bisschen auf historische Werte dann guckt, da ist halt das meiste in imperialen Einheiten. Und da natürlich. Das Gefühl, die Battlecruiser sollten noch mehr kleine Kanonen haben. Weil diese 178er, die sind halt echt Monster. Dann sind wir auf HE jetzt, ja. Jetzt bringen wir aus. Torpedos are almost ready. Hurry up.
faster. Oh, penetration destroyed. Torpedo launcher. Ha ha. Very nice. Convoy safe. Only lost 4 transports. What about research? Okay, 1 more month. Then we have torpedo propulsion. I don't need new rangefinders right now. Or this is always this problem. It's just 1 more month until you get new technology. And then you postpone the new battle cruiser or the new battleship, and then you suddenly have a big gap in production of ships. Okay, new guns, the wet heat propulsion torpedo. Off, and let's put some research expenses into hull construction and new cruiser designs. Because I would like a flush deck cruiser. Okay, so be right back. On Arrow, wie läuft bei dich? Wie sieht das aus? Alles fertig aufgebaut? Könntest du schon wieder zocken? Okay, Rangefinder ist Internals Protection. Months. Okay, no. Now I'll be building new ships. New design. ...500 Schlachtschiffe in einem Hafen in England, so ist geil. Funny. Alright, battle cruiser, 34,000 tons. Finally some sensible battle cruiser design. Oh, we don't need that. We only need an advanced dreadnought main tower and an advanced dreadnought rear tower. Then we place some 330mm guns. 1, 2, 3, 4, 5. Then we reduce the weight offset. Moving the guns a little bit further aft.
shorten the citadel. Can shorten the citadel even further by moving this a bit like that. Now, oil burners. With a turbo electric drive and aux 3 electro hydraulic or electric Crop 4 armor. Capacity. Kept ballistic. No, not heavy shots. Standard. Tube powder. Donite. Enhanced and electro-hydraulic. Then stereoscopic rangefinders, the newest ones. No. But we need radios. And even though it is a battle cruiser, I am armoring it like crazy. What was the armor of the Leipzig? 320, 160. Okay. 820, 160, 160. Deck armor 120, 60, 45 superstructure. Yes, I know I'm overweight. Let's see if we can get a little bit more weight out of the ship. Increase draft. Funnel, central. Okay, maybe I should use this tower then. What? Okay. Also das ist ein Riesenhaufen Schlachtschiffe. Okay, vielleicht sind 27 Knoten ein bisschen doll. 6, wohl eigentlich nicht. 28 Knoten. Range verringern. Standardquartiere. Scheiße, ist das Ding. Okay. 3% mehr Beam. 5% mehr Tiefgang. Nee, die kriegen wir nicht auf das Niveau. Sei denn, ich gehe. Okay, warte mal, wir können auf Turbo Electric gehen. Damit haben wir plus 10% Water Pumping. Das heißt, wir können hier auf Anti-Flood 1 gehen. Jo. Und dann auch auf den Double Bottom. Und Anti-Torp 2. Bisher hat Anti-Torp 2 das eigentlich ganz gut ausgehalten. 15er Inner Deck, 60er Inner Belt, passt. Barbettes können wir ein bisschen abschwächen. Dann in der Stadt 330er, doch die 305er. Banner. Da brauchen wir einen Großfunnel dazu, ne? Ah, passt nicht. Induced Boilers. Ach, selbst mit Induced Boilers geht das nicht. Shit.
Okay, dann müssen wir doch zweimal Großfunnel hier hinbauen. Oder Hyperfunnels. Mal gucken. Hyperfunnel. So, 6000 Pre-Dreadnoughts. Damit kann man auch mal was machen. So, was nehmen wir als Sekundär? 127er. Ja. Oha. Die ist aber schwer, das Schiff jetzt. Ja. 7% und 5%. Mal gucken, ob das passt. Ja, sind schon ganz gut beieinander da oben. Wenn ich jetzt hier die Kanonen noch weiter nach hinten verlagere, dann diese Tower nach hinten lege, und damit die Zitadelle verkürze, könnte das fast passen. 100 Tonnen noch. Okay, ein Aft-Weight Offset ist natürlich so ein bisschen unschön. Geschütze ein bisschen leichter panzern. 400. Eine 290er Barbette-Panzerung. Das sieht doch gut aus, oder was? B-Klasse. Brauche ich denn eigentlich überhaupt den Induced Boiler? Ja, brauche ich. Okay. Aber ich brauche vielleicht nicht unbedingt 2 Hyperfunnels. Ich komme mit einem Hyper und einem Großfunnel klar. Ja. Oder vielleicht sogar mit 2 Großfunnels. 100 Tonnen. Diese 100 Tonnen wiederum können wir in die Panzerung stecken, damit die dann doch nicht so schwach ist. Die auf demselben Niveau bleibt wie bei der Vorgängerklasse.
Okay. Ich glaube, das ist gut so. Das sieht auch gut aus. Battlecruiser Graf Spee. Wir können noch ein Upgrade von der Kaiserin machen. Kaiser Friedrich 3 Klasse. Wenn wir hier jetzt auf... Achso, das können wir doch nicht machen. Gut, dann nicht. Wir können nicht auf Ölfeuerung umstellen. Schade. Warte mal, können wir ein Refit designen? Refit von Kaiserin machen und da Ölfeuerung einbauen. Ja, das geht. Okay. Aber wir können nicht auf turboelektrischen Antrieb umstellen. Oder doch vielleicht fast. Wenn ich noch auf Krupp Armor 4 gehe, dann passt das. Wow, dann ist sogar ordentlich was an Gewicht übrig. Das reicht vielleicht sogar für eine Triple Bottom und Anti-Flat 3 plus Anti-Torp 3. Okay, Anti-Torp 3 nicht ganz. Knoten mehr Speed? Nö, aber einen halben Knoten mehr Speed. Yep. Kommt 23 Knoten. 22,75. 22,75 klingt gut. Sieht's aus mit das hier? Nee, aber wenn wir auf 22 Knoten bleiben, dann hätten wir das. Coincidence Rangefinder. Ja, nee, das können wir uns nicht leisten. Das wird zu schwer. Wir hätten jetzt noch 10 Tonnen. 10 Tonnen in den Inner Belt? Nee. In die Superstructure? Nee. 10 Tonnen für noch besser, noch genauere Kanonen. Ja. Das sieht doch gut aus. Safe. So. Hat er das jetzt gespeichert oder nicht? Doch, hat er. Okay. Exit. Gut. Dann müssen wir... Ah, ist auch kein Schiff von der Kaiserin-Klasse online. Oha, das ist aber ganz schön das Ende teurer als die Kiste. Okay, können wir eigentlich die alten Markgraf-Klasse-Schiffe auch refitten? Wird sich das lohnen?
Ich meine, ich habe die ganzen neuen Schiffe jetzt gerade einsatzbereit. Dann könnte man doch eigentlich mal gucken, ob man da ein Refit draus baut. Ölfeuerung. Turboelektrischer Antrieb. Aux Engine 3. Elektrisch 2 Steering. Top 4. Bett 3 bleibt. Torque 3 bleibt. Antiflat 2 kann man auch erstmal so lassen. Wir können auf jeden Fall bessere Granaten an Bord nehmen. Wir können bessere Treibladungen benutzen. Die Torpedos auf 20 Inch umbauen. Ja. Die Rangefinder verbessern. Statt ein Advanced Radio und Radio Direction Finder einbauen. Und die Türme vielleicht aufrüsten. 62er. Ja, und den Rest stoppen wir in Speed. 23 Knoten schnell. Okay, da muss ich doch die Funnels ersetzen. Legen die Funnels raus und er kriegt einen zwei von diesen Long Funnels. Jo. Hatten die Schiffe irgendeinen Nachteil? Superstructure Panzerung vielleicht ein bisschen und die Belt Panzerung ein bisschen verbessern. Einen Nachteil hatte die. Genau, eine ist mir mal explodiert. Eine von den Dingern ist mir mal hochgegangen. Das war nicht so doll. Weil ich nämlich dicht ran bin und einen Battlecruiser im Nahkampf zerkloppen wollte. Und da hat es dann doch durch Babette durchschlagen. Also kriegt die mehr Panzerung. Auf 340 mm. So, wo wir schon dabei sind, können wir jetzt eigentlich auch noch ein bisschen... Wir können die ja ganz einbauen. So, mit Torpedowerfern. Da passt keiner mehr. Ich tausche die Kanonen aus. Die Sekundärkanonen gegen 10er Triple Barrel. Okay. Ja, gut. Upgrade genehmigt. Da werden die alten Markgraf-Dinger, die momentan gemodballt sind, die werden jetzt aufgerüstet. Wie sieht's aus hier? Die Sachsen und die Oldenburg sind einsatzbereit. Ja, die Sachsen, die muss ich noch umrüsten auf Ostmark 1911 und so, jetzt, weil die Oldenburg einsatzbereit ist, können wir auch die Deutschland modballen. Und die alte Kaiser Wilhelm der Große wird auch mothballed. Und dann geht's los mit Refit. Voller Refit. Das wird ein paar Monate dauern. 13 Monate. Ja, 13 Monate passt doch.
13 Monate ist deutlich kürzer als 6 Monate für ein neues Schlachtschiff. 20 Monate als für ein neues Schlachtschiff, meine ich. 6 Monate wäre natürlich noch geiler, aber nein. Auch 20 Monate für ein neues Schlachtschiff, glaube ich. Oder? Ja, Build-Time 20 Monate für die Graf Spee hier. Kaiserin. Klasse. Vielleicht müsste ich auch die Fred hier auch mal aufrüsten. Ist eigentlich schon eins von den Kaiserinnen einsatzbereit? Nee, die sind noch in Bau. Zweimal Kaiserin für noch 6 Monate. Und monatlich 3,4 Millionen. Oh shit. Okay, müssen mal ein bisschen runtergehen beim Research-Budget. Alright, let's see. Oh, it is already 30 minutes past midnight, chat. I think I should start trying to take control back of the North Sea. So make sure that the British no. Huh? What? I can't change when I... What? Okay, now I can cancel it. Okay. Ah, and also it's, yes, 6 battleships in this harbor, but 3 are in refit right now. Okay. Yes. Nice. Okay. Next turn, or no. Danzig ships go to Kiel. Nee, Kiel is already full. What do we have here? Cormoran heavy cruisers. Just remembered I have one of the old Vineta class cruisers. That one is going to be scrapped now. Oh, and I had some new technology for light cruisers. Twin turrets and stuff. So let's make a light cruiser. Main gun. 152 centimeters. Millimeters, I mean. Secondary tower. This ship is shit. This will be a crap ship. Chad, how was your weekend so far, by the way? This is the high capacity. So this is my destroyer killer, or a new destroyer killer. Which also means it needs radio direction finder and stuff, standard quarters, and it needs to be fast. At least 28 knots. Induced. Yes, I don't think that I can. No. 10,000 tons. Okay, full increase
beam and drop. No. Okay, this is a design that is just not possible. 24 knots, yes, at 24 knots it is possible. But it's just not worth it. No, this is not worth it. Yes, delete. I rather make an upgrade to the Königsberg class. Replace the guns with twin. 200mm twin barrel guns now. That gun a little bit further forward. Reduces weight. Let's go down to 29 knots instead of 29.1. Use oil firing and geared turbines. Can we even use turbo electric? Yes, we can. Aux 2 engines. Anti-flood 3. Triple and corrupt 4 armor. Better torpedoes. We keep semi-armored, but or should I? Yeah, semi-armor piercing shell, high capacity HE shells, and the armor was already at the maximum. So let's actually get the ship to 30 knots. Okay. Cannot get it to 30 knots. That sucks. Unless I use gear turbines, I think. No, not even with gear turbines. No, no way. 29.5 knots, 29.4. Yes, that's the best I can do with this ship. So, what are we doing with the remaining tonnage? We are increasing the armor even more. And increase the inner belt. We can't increase the outer belt, the main belt. Like increase the inner belt armor. And make the guns even longer. Oh, right, and these need to be 5%. Tiny bit overweight. Well, that should increase the accuracy quite a bit. Okay, how long will it take to refit a ship? Königsberg class refit 1 million per month. Okay, and 18.
Okay, refit the Königsberg, which will take 9 months. Holy shit. $14,500 tons heavy cruiser. New hydrophones. And oxygas welding. I'd hope that we could get some new cruiser designs. Let's see, new design. Currently, oh, okay, we can go to 14,500 tons now. Previously, we were capped at, what was this? 13,500. That means we could maybe use some side guns here. Nah, that's blood thin. Okay. That. Let's see if we can do this. Center gun. Yeah, it would fit now. Firing, turbo electric, induced boilers, S3, the whole shebang. How fast is this thing? Okay, let's see if we can get 27 knots out of this design. Add one more gun to the rear and maybe increase the caliber to +1, so okay, can increase by 1% and that's it. What was the armor on the old Cormoran class? 240, 120, 120. Let's go for 260. 130, 130. Deck armor 57.5. Okay, so 60, 40, 40, 40.
5 superstructure, 200 conning tower, radio, hydro, stereoscopic. This is the ship overweight now. Anti-flood 2. And a double bottom. Very heavy. I cannot afford these 3 of these big guns. What I can do is put the ship with the biggest secondary battery I can find. And add some small guns to the equation. Hmm, 7 tons overweight. That's a good heavy cruiser design. And the old Cormorant cruisers get a refit. They get upgraded with oil and turbo electric engines. Wow, that's a big increase in price. Better armor, better rangefinders,
And now they also get sonar. And bigger torpedoes. Everything gets improved. And the ship is almost twice as expensive. Oh man. Go 27 knots with this. Nope, not quite. Okay, we keep the double bottom. We upgrade the torpedo protection. Everything else. I mean, the ship is basically twice the... Yeah, not quite twice, but 1.5 times the price now. Okay. Shit. Alright, as soon as the new Victoria Louise class cruisers are online, I want 4. And we reduce the research budget to 50%. As soon as these 4 are online, I'm going to upgrade the Cormoran, the oldest Cormoran cruisers. Four months, 6 months until these ships are ready. I need to protect the North Sea. So, and to do that, we're going to send out a big fleet made up of battleships. Basically all ships, except of course the ones that are on refit. We send them all out into the North Sea, including all these, and then we're gonna go and annoy the British like they annoy us all the time. I'm curious, will there be a big fight now? I have the big fleet out. And wait one more turn. And now we're gonna move to Scupper Flow and attack Scupper Flow. Eh? You cannot attack Scupper Flow? What? Eh? Where are you going? Why are my ships going back to port? Didn't I just tell you guys to go to Scupper? Ah, now they're sitting here. We have a few destroyers coming up. Any other ships? No, that's in refit. Those are in refit. Yes, I have 5 destroyers which can support these 2 heavy cruisers. Move.
I have 12 battleships. Just realized. Well, we burst basically all the conditions of the battle for Jutland. I can build 40,000-ton ships. I think I should increase that. Okay, I have 2 battleships ready now. Okay. One in Emden. Move. Support that fleet. And one in Kiel. Yes, one in Kiel. Okay, move out. See if the British will now still have their destroyers in the North Sea, or if I can kick them out again. Okay, so nobody's coming out to play with my big monster fleet. How about we send that fleet to the channel and start looking for a fight there. Maybe kill some French ships. Oh, and a new battle cruiser is ready. That battle cruiser can reinforce the task force in the North Sea. And we have a strike mission. Nice. Should we leave this? Okay. So, this strike mission will be a monster fight, which will happen next time when we play Ultimate Admiral Dreadnoughts. Now, I will go to bed. We will raid over to some other streamer. Today, we're going to raid Inti. She raided us yesterday, after we played some Apex. So, we're going to raid right back. Well, not right, but we're gonna raid back today. She's playing World of Warcraft. Let's go say hi, and after that, I'm going to bed. Kinda soon-ish. I will be back tomorrow, well today, with electronics. Today I will program, promise. No electronics, no circuit design today, only programming. And yeah, later we will be doing some DCS again with more helicopter action. I really like this today. Liberation with helicopters. That was pretty fun. That was actually fun. Let's do that again. Until then, thank you very much for watching, and have a good night.